Satish, will you be sharing the slides? Yes. There's echo. You have like one account open or multiple account open, Sam? Just one account open, huh? Yes. Okay, now it's better. Still, there's a little bit of echo. Can you just try speaking and see, Sam? Okay. No. Yeah, that is an echo. Maybe you want to like turn off your mic and come back in, or log out and come back in, Sam. Vanakkam Satish, this is Vikram, just testing my mic. Yes, Vikram, can hear you well. Thank you. All right, thank you. Satish, this is Satish lah. Okay. Can okay, yeah? Can hear you. Okay, thank you. All right, thanks. Satish. Okay, இன்னும் few minutes ல ஆரம்பிச்சிரலாம். Kausi, if you can go one slide before. Hi Satish, Prakash here. Can you hear me? Yes, Prakash. Can hear you well. Sam, you want to try again, Sam? Yeah, I was just asking Good. who will be sharing the slides. Will it be you or somebody else? Yes, our team will be sharing the slides, Sam. Supposed to be me, but for a technical issue, but our team will be sharing. No worries, thank you. ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னொரு ஃபியூ மினிட்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். நீங்க இப்போ கண்டிப்பா ஸ்கிரீன் எனக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க இந்த மீட்டிங்கோட இன்வைட் லிங்க். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த இன்வைட் லிங்க் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அனுப்பி ட்ரை டு ஆஸ்க் தேம் டு ஜாயின். முக்கியமா வந்துட்டு இந்த செஷன் வந்துட்டு பர்டிகுலர்லி எதுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணுமா, எஸ்டிபிஎம் மாணவர்களா இருக்கிறீங்களா, டிப்ளமா மாணவர்களா இருப்பீங்க, உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த கமாஸ்கினி செஷன்ல வந்துட்டு இன்னும் நல்ல தெளிவான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த செஷன் வந்துட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு இப்போ எஸ்டிபிஎம் மாணவர்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னும் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு அந்த பலன் போய் சேரும். ஸோ நன்றி, தேங்க்யூ. Satish, this is Tesamani. Can you hear me? Yes, can hear you well, sir. Okay, thank you. Okay, we shall start. அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you very much. 7:30 வந்துட்டு 7:30 onwardsன்னு வந்துட்டு போட்டிருந்தோம். பட் பெரும்பாலும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள செஷன்ல வந்துட்டு எப்போதுமே வந்துட்டு 7:30க்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. சிலர் வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு 7:30க்கு முன்னாடி அட்மின் சொல்லியிருந்தாங்க வந்துட்டு இங்க 7 மணிக்கெல்லாம் வந்துட்டு சில பேர் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்டா ஜாயின் பண்ணி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு. தேங்க்யூ வெரி மச் ஆன் டைமா வந்ததுக்கு. அட் த சேம் டைம் கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்துட்டு ஃப்ரைடே, வேலை நாள், வேற கமிட்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ சில பேருக்கு வந்துட்டு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஜாயின் பண்றது கொஞ்சம் காலதாமதமாகும்.
அதனால வந்துட்டு மேபி கொஞ்சம் லேட்டா வர ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால தான் வந்துட்டு நம்ம எப்போதுமே வந்துட்டு 7:30 ஆன்வர்ட்ஸ் வந்து போடுவோம். ஸோ வி வில் கிவ் 7:30 இருந்து ஒரு 7:45 வரைக்கும் ஜாயின் பண்றதுக்கு. ஹோப்ஃபுல்லி இன்னும் நிறைய பேர் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணணும். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இங்க லிங்க் இருக்கு, லிங்க் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து பலன் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா வந்துட்டு ஐ திங்க் இந்த வேல்யூ கிரியேஷன் இருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு. ரைட். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு போகாத முன்னுக்கு வந்துட்டு வெரி இம்பார்ட்டன்ட், இந்த ப்ரோக்ராம் யார் செய்யறா, எதனால செய்யறோன்றது வந்துட்டு உங்ககிட்ட வந்துட்டு பதிவு பண்ணி ஆகணும். ப்ரோக்ராம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இஸ் கண்டக்டட் பை கான்சர்ன் யூஎம் இந்தியன் கிராஜுவேட். கண்டிப்பா வந்துட்டு உங்களை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லியிருப்போம். நிறைய பேர் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தீங்க. ஏற்கனவே வந்துட்டு ஐ திங்க் ஒரு 150 பேருக்கு வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தீங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேட்டிருந்தோம். இது எல்லாமே வந்துட்டு என்னென்ன கேட்டகரியில இருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. அந்த அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு எஸ்டிபிஎம் கமாஸ்கினி, எஸ்டிபிஎம் முடிச்சுட்டு கமாஸ்கினி பண்ற மாணவர்கள் மட்டும் இல்ல, பட் அதை தாண்டி வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு டிப்ளமோ மாணவர்கள் இருக்கிறீங்க, யூனிவர்சிட்டி அண்டர் கிராஜுவேட் இருக்கிறீங்க, கிராஜுவேட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க, ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட் இருக்கிறாங்க, ஒர்க்கிங் அடால்ட்ஸ் வந்துட்டு இங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ ரொம்ப ஒரு நான் ஹோமோஜினஸான கிரவுட் வந்துட்டு இன்னைக்கு இருக்கு. நம்மளோட பேனலிஸ்ட் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்த ஹைலைட் என்னன்னா வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்த கைடன்ஸ் என்னன்னா வந்துட்டு இது வந்துட்டு மெயின்லி வந்துட்டு எஸ்டிபிஎம் மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு தயார்படுத்தணும், அவங்களுக்கு வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்காக வந்து தயார்படுத்த ஒரு ப்ரோக்ராம். பட் ஸ்டில் வந்துட்டு அவங்க ஷேர் பண்ண போற நாலேஜ் நான் பார்த்திருந்தேன் அவங்களோட ஸ்லைட்லாம், எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இது கண்டிப்பா வந்துட்டு பயனளிக்கும். இங்க வந்துட்டு எல்லா கேட்டகரி நபர்களும் அங்க இருக்கிறீங்க. ஸோ ரியலி ஹாப்பி அபவுட் இட். நான் கம் பேக் டு த ஆர்கனைசர்ஸ். கான்சர்ன் இந்தியன் கிராஜுவேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு கடந்த ஒரு 20 ஆண்டு காலங்களாக வந்துட்டு இது வந்துட்டு நம்ம நிறைய வந்துட்டு கம்யூனிட்டி சென்ட்ரிக்கா இருக்கிற ப்ரோக்ராம் வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதுல ரொம்ப முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் வந்துட்டு வி யூஸ் அஸ் அ டூல் ஃபார் கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். இப்ப எஜுகேஷன் அஸ் அ டூல்னு வந்துட்டு சொல்லும் போது வந்துட்டு வி ஸ்டார்ட் வித் கண்டிப்பா வந்து நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இந்த IPTA மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கல்வி கடன் வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா வந்து நம்ம கம்யூனிட்டியில இருக்கிறதுனால வந்துட்டு நிறைய ஆக்டிவிட்டி செஞ்சிருந்தாலும் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த ஃபிளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னா இந்த IPTA மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ். கம்யூனிட்டியில இருக்கிற இந்த கல்வி கடன் வந்துட்டு குறைக்கணும். அதுக்கு வந்துட்டு நாடு தலைவர் ரீதியில போயிட்டு அரசாங்க உயர்கல்வி கூடத்தோட என்னென்ன அரசாங்க உயர்கல்வி கூடங்கள் இருக்கு, எப்படி அது விண்ணப்பம் செய்யறது, எதுக்கு வந்துட்டு இது விண்ணப்பம் செய்யணும், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அதுல இருக்கு, நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்துட்டு கம்யூனிட்டிக்கு வந்துட்டு போயிட்டு சேர்த்துட்டு இருக்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த IPTA மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ப்ரோக்ராம். ரொம்ப முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த IPTA மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு இந்த கிராஜுவேட் மட்டும் செய்யல, கம்யூனிட்டி சார்ந்து இருக்கிற நபர்கள், அதாவது வந்துட்டு ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கிற NGO ஊடகங்களோட சப்போர்ட், நிறைய தரப்பினரோட சப்போர்ட்டோட வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் வந்துட்டு சில நேரத்துல வந்துட்டு நீங்க பாப்பீங்க வந்துட்டு ஃப்ரம் கம்யூனிட்டி ஃபார் கம்யூனிட்டி. எப்போதுமே வந்துட்டு செய்யற ப்ரோக்ராம்லாம் வந்துட்டு ஒரு சஸ்டைனபிளா இருக்கிறதுக்காக வந்துட்டு தொடர்ந்து வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்காக வந்துட்டு எல்லாத்தோட பங்களிப்பும் வந்துட்டு இருக்கணும்ன்றத வந்துட்டு எங்களோட ஆசை. அதை ஒட்டி தான் வந்து நம்ம ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப இந்த IPTA மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் எஜுகேஷன் வந்துட்டு ஒரு டூலா வச்சுட்டு கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் சொல்லும் போது வந்துட்டு இது மட்டும் இல்ல நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி. இன்னும் நிறைய ஆக்டிவிட்டி வந்துட்டு அதாவது வந்துட்டு இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்துட்டு இந்த கான்சர்ன் இந்தியன் கிராஜுவேட் வந்துட்டு எடுத்து வழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃப்ரம் த எம்ப்ளாயபிலிட்டி சைட், பாலிசி மேக்கிங் ரீதியில கூட வந்துட்டு நிறைய பேப்பர்ஸ் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் கிட்ட அனுப்பி அவங்க கிட்ட என்கேஜ் பண்ணி மத்த பல எங்கல்ல வந்துட்டு we try to like bring message to the community, try to work on community transformation. அண்ட் யாருக்கு வந்து இதுக்கு பின்னாடி இருக்காங்க, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு பட்டதாரிகள் மட்டும் இல்ல, கண்டிப்பா வந்து பட்டதாரிகள் வந்துட்டு ஒரு மெயின் முதுகெலும்பா இருந்தாலும் வந்துட்டு கம்யூனிட்டியில இருக்கிற அனைத்து தரப்பினரும் வந்துட்டு இதுல வந்துட்டு உள்ளுக்கு இழுத்து அவங்கள வைத்து வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து முன் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப பட்டதாரின்னு சொல்லும் போது வந்துட்டு கிமி கான்சர்ன் இந்தியன் கிராஜுவேட் யூனிவர்சிட்டி மலாயால இருந்து ஆரம்பித்தாலும் வந்துட்டு இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா நாடு தழுவிய ரீதியில எல்லா யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிற பட்டதாரிகளும் வந்துட்டு என் கூட இணைந்து வந்துட்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த விஷனை வந்துட்டு கம்யூனிட்டி கிட்ட போயிட்டு சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அண்ட் இந்த கம்யூனிட்டி கிட்ட போயிட்டு இந்த மெசேஜ் சேர்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ரோக்ராம்லயும் நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டு நிறைய ரீச் வந்துட்டு ஏன் இருக்குன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த ட்ரஸ்டட் அட்வைசர்ன்ற ரோலை வந்துட்டு எடுத்ததுனால அகெயின் இங்க இருக்கிற இந்த ஆர்கனைசர்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டில இருந்து வந்த பட்டதாரிகள், the sons and daughters of the community. ஸோ ஈஸியா இருக்கும் இன்னும் இந்த மெசேஜை போயிட்டு பாஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்ன நட்ஷால் வந்துட்டு கியூமிக்கோட விஷன் என்னென்ன வந்து நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்ன்ற ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அகெயின் நிறைய ஆக்டிவிட்டி செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது அகெயின் we need to also engage with the industry experts.
இப்போ வந்துட்டு கிமிக் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அகடமிஷியன் கூட வந்து எங்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அன்னைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு டாக்டர் ப்ரொஃபசர்ஸ் அவங்களோட ஷேரிங் வந்து நடந்துச்சு. அப்புறம் மித்த நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டியை வந்துட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணி அவங்களோட ஷேரிங் வந்துட்டு நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்துட்டு வில் டூ தியர் ஷேரிங். இப்போ வந்து மலேசியால வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு செவரல் கீ எக்கனாமிக் ஏரியாஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அந்த எக்கனாமிக் ஏரியாஸ் என்னென்ன வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டிலாம் வந்துட்டு என்னென்ன எக்கனாமிக் ஏரியாஸ் வந்துட்டு பூம் பண்ணும் போதுன்னு வந்துட்டு பார்த்து அதை சார்ந்து இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்துட்டு உங்ககிட்ட வந்துட்டு முன் வச்சு அவங்களோட ஷேரிங் வந்துட்டு செய்யறதுக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு இருக்கிற அந்த ப்ரோக்ராமோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ். அந்த வகையில வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் கௌசி. இன்னைக்கு வந்துட்டு ஏறக்குறைய 10 இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்துட்டு இங்க வந்திருக்கிறாங்க. கௌசி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். கௌசி, கௌசல்யா, hello கௌசி. No, the previous slide கௌசி. Kousi, just 2 slides before. Okay, I try பண்றேன் ஸ்லைட் ஷேர் பண்றதுக்கு again. Kousi, can you hear me Kousi? மன்னிக்கணும், ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிங்க. I think admin left பண்ணிருக்காங்க. She will join back. Sam, can you see the slide? Yeah, I can see my face, not the slide. Okay. Stand by. I think Sure. the admin will be joining in a bit. Just hang on the line. So, இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்துட்டு இந்த மெசேஜ் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம். வந்துட்டு முக்கியமா வந்துட்டு அடுத்த காலடி வைக்கணும்னு ஆசைப்படுற இந்த STPM மாணவர்கள் வந்து யூபி வந்துட்டு கமாஸ்கினி பண்ண போறீங்க. உங்களுக்கு வந்துட்டு I believe that in the information வந்துட்டு will be very very useful. We'll just wait for 1-2 minutes for the admin to join in. ஏன்னா அவங்ககிட்ட தான் வந்துட்டு இந்த ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு வந்து ஷேர் பண்றதுக்கு. Just give ஒரு few seconds. Sunya, I was sharing. தெரியலையா? தெரியல. Can you share again, Kausi? Hello? Kausi, can you share I'll again? try. Hello, testing. Okay, Kausi, I think you are trying to present now. Can you go to the next slide, Kausi? Kausi, கொஞ்சம் choppy-ஆ இருக்குங்க. மன்னிக்கணும், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. Previous slide, Kausi. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற செஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம ஏறக்குறைய ஒரு 10 இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க இங்க ஷேர் பண்றதுக்கு. அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபைனான்ஸ், ஃபின்டெக், சிவில் சர்வீசஸ்ல இருந்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க, ஏரோநாட்டிக்ஸ், ஏவியேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்திருக்கிறாங்க, மேனுஃபேக்சரிங் லைன் பத்தி பேசுறது வந்திருக்கிறாங்க, அகெயின் பயோமெடிக்கல் பத்தி இருக்கிற நிறைய கேள்விகள் வந்து உங்களுக்கு இருக்கலாம். அதை பத்தி பேசுறதுக்கு கூட வந்துட்டு ஒரு கம்பெனியோட சிஓ வந்திருக்கிறாரு வந்துட்டு ஷேர் பண்றதுக்கு. ஆயில் அண்ட் கேஸ், நிறைய பேர் வந்துட்டு ஆயில் அண்ட் கேஸ் போகணும்னு சொல்லுவாங்க. பட் வந்துட்டு STPMல இருந்து நேரா இண்டஸ்ட்ரி பத்தி வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரி போகணும்னு வந்துட்டு ஆசைப்படுவாங்க. பட் அதோட பாத்வே என்னன்னு வந்துட்டு தெரியாம இருப்பாங்க. ஸோ அதை பத்தி பேசுறதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனில இருந்துட்டு ஒரு என்னது சிஇஓ வந்திருக்கிறாரு. ஃபுட் டெக் வந்துட்டு பத்தி பேசுறதுக்கு ஒரு ஃபுட் டெக்னாலஜிஸ் வந்திருக்கிறாங்க. லீகல் சைட்ல வந்துட்டு பேசுறதுக்கு ஒரு அட்வொகேட் வந்திருக்காரு. அகெயின் என்டர்பிரினர்ஷிப் அதை பத்தி பேசுறதுக்கு கூட வந்துட்டு இங்க எக்ஸ்பர்ட் வந்திருக்காங்க. பட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் அவர் வெரி ஃபர்ஸ்ட் பேனலிஸ்ட். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பேனலிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட பேர் வந்துட்டு சாம் ராஜ்.
இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் வந்துட்டு ஒரு கம்பெனில வந்துட்டு ஜூனியர் இன்ஜினியரா ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு ஒரு லாஜிஸ்டிக் கம்பெனியோட மேனேஜரா இருந்திருந்தாரு. ஏறக்குறைய வந்துட்டு கௌசி கேன் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். கௌசி கேன் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். கௌசல்யா, ஓகே. ஸோ பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு கரண்ட்லி இஸ் ஒர்க்கிங் as head of commercial in Terra Logistic. ஏறக்குறைய ஒரு 30 வருஷ காலங்களா இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அவருக்கு லாஜிஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியில. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு எந்தெந்த கம்பெனில அவர் வேலை செஞ்சிருக்காருன்னா எக்ஸ்பிரஸ், பெக்ஸ் குளோபல், எக்ஸல் லாஜிஸ்டிக், பனால்பினா, பென்டகன், இந்த கம்பெனி எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு எம்என்சி கம்பெனி லாஜிஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியில. அகெயின் when comes to education வந்துட்டு yes masters in management and operation. Sam, I will hand over the session to you. Again, இப்ப இருக்கிற செஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு பேனலிஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு 5 to 8 minutes வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் அடுத்த பேனலிஸ்ட்க்கு போவோம். எல்லா பேனலிஸ்டும் ஷேர் பண்ணி முடிச்சிட்டோன்னு வந்துட்டு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் வந்துட்டு நமக்கு போகலாம். நிறைய கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கும். கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு இந்த சேட் பாக்ஸ்ல வந்துட்டு உங்களோட கேள்வியை வந்துட்டு பதிவு பண்ணுங்க. அப்புறம் செஷனுக்கு வந்துட்டு போகும்போது வந்துட்டு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் போகும்போது வந்துட்டு மேபி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்களோட கேள்விகளை வந்து நீங்க கேட்கலாம். அப்படி இல்லாட்டினா வந்துட்டு we will go to the chat boxல இருக்கிற கேள்விகள் வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ண பார்ப்போம். Sam, please go ahead. Yeah. Kausi, can go to the next slide. Kausi, you can go to the next slide. Yes, Sam, go ahead, Sam. Yeah, all right. Yeah, very good evening to all the participants, and thank you very much to Satish and the team for giving me the opportunity. So I believe that there will be a lot of graduates, and also after the exams, the school levels is looking for a good opportunity, and maybe they are a bit skeptical in the sense to see what industry they are going to join. So my role here is just to give a nutshell of the logistics and its related industries, and what exactly it can do for you, and where it can take you up to the next level, and what are the benefits and incentives in terms of your personal development, and also in terms of where the country is heading. So if you see, if you hear the word logistics, I'm sure that a lot of you may give a different definition for the word logistics, but in a very layman terms, anything that you move from A to B is termed as logistics. You know, for example, if somebody gives you something and you are going and giving it to another party, is termed as logistics. And like for Deepavali, you know, when your mommy gives you the palagaram, you know, you go and distribute it among the relatives, is also called as logistics. So if you take into the consideration of logistics, if you see in the slide here, there are various elements that contribute towards the logistics. You know, we are talking about rail, we are talking about trucking, we are talking about shipping, we are talking about freight forwarding, and talking about airlines. But what I can tell you is that even though the word logistics is the same for all these modes of transportation, but each of these has its own value. For example, if you're thinking about the trucking, you are referring to the transportation locally, and also interstate, intermodal, and intercountry. And if you happen to hear now, this trucking, it can be done from Malaysia all the way up to Indochina. I'm talking about Laos and Cambodia and all that. If you're talking about the vessel, you know, it is involving about container shipments and also project shipments, you know. The same thing for the freight forwarding, you know, if you're having to talk about, it may involve normal shipment, and it may involve also project shipments. The same thing, if you're talking about air freight, it may also involve you lower deck shipments and main deck shipments, you know, which involve the size of the shipments. So if you happen to see, and all these things collectively is involving customs brokerage, you know, when I say customs brokerage, any item that you bring into the country, you have to go through a proper customs clearance in terms of getting approval from the Malaysian Royal Customs, you know. So the basic documents that you require for all this, the transportation for approval, both for import and export, we are referring to CIPL, which stands for Commercial Invoice and Packing List, all right? The other documents that just for your idea is that what you need is the BL for the sea shipment and the airway bill for the air freight shipment. Okay, so if you happen to see, logistics plays a very, very vital role in this industry.
And what I can share with you here, the opportunity for our people is very high over here. Sky is the limit, I would say that. So even in some countries, where there is no proper logistics, there seems to be a big redundancy in the transportation. For example, if you take India during the COVID cases, suddenly there was a big increase in terms of the COVID, and they need the oxygen tanks for all the hospitals. And just because infrastructure in India is not as good as we see in Malaysia, they were not able to supply these oxygen tanks, and that really made a shortage, which led into a lot of deaths, and people couldn't recover back. And if you see the history, talking about Napoleon Bonaparte, and if you happen to see also Hitler, they are very mighty soldiers those days, where they are mentioned to be winning a lot of countries, and showing the dominancy over there. But in the end, these people were defeated because of lack of dominancy, in the sense, I would say, that there was no proper control in logistics supply chain. So when you're talking about logistics, there are two types. One is logistics management. The other one is supply chain management. Supply chain management is involving on warehousing and distribution, where I would say that, it's involving first-party logistics, second-party logistics, third-party logistics, fourth-party logistics, and 5PL. They call 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5L. And just in terms of technology, they also have come up with a new technology called the Logistics 4.0. This is to meet not only the local customers, this is also to go beyond the horizon to meet some expectations, which is beyond the customer's requirement. So if you happen to see, this is really a very interesting industry, I would say that. And maybe we can go to the next slide, please. Kosi, next slide, Kosi. Okay. Yeah. Okay. Now, if you're talking about the COVID pandemic over here, if you happen to see, most of the industries are not doing very well. There has been some kind of recession where people have been terminated, people have been asked to leave. But if you happen to see the growth in logistics in this graph, in terms of the export and import shipment, there seems to be an increase. So you can just ponder and see how interesting, in the sense that how vital it is, the logistics industry for a country. Yes, yeah, this will really give you an idea why, for those who are just waiting to see what courses they would like to explore. This is an area which I would suggest that you can look into it for more exploration, because a lot of our people are really doing very well in this industry. It also gives you a freedom of your work, where you have a chance to travel overseas. You have a travel to choose what kind of logistics nature you want to be. Because in terms of logistics, you are representing various industries. You're talking about oil and gas, you're talking about pharmaceuticals, you're talking of F&B, you are talking, you name it, there are so many industries, and each of these industries you require logistics personnel to execute it. And even when you talk about logistics, it also depends what kind of activity are you looking into. Are you looking into operations, or are you looking into sales, or are you looking into customer service? This can be further diversified, I would say, that into normal logistics and project logistics. When you talk about project logistics, there is a big diversion of it. I can say every day you learn a lot of new things. So I would just suggest is that the logistics is something that is very, very new, that that you guys, if you have a chance, you can explore about it. So can we go to the next slide, please? Yeah, sorry, I have to go a bit fast, because the time given is is too short for me. But what I would suggest is that maybe that y'all can take down the points that you want to explore, and then maybe later just throw the questions at us, and we should be able to just get back to you. So if you're talking about the implementation of the framework, the National Logistics Master Plan, I would like to share with you. You can see the vision of the country that is towards the 2021, that what they're looking is that they're looking for a logistics hub to lead the Northeast Asian economy.
and hello, okay. The objectives for this, you can see, is that they want to create a national wealth by logistics industry, ensuring a long-term growth power and improving the national logistic efficiency. And what are the strategies that the country is looking ahead? They are preparing a network of business capability of globalization, construction of self-generating infra and core competency of domestic logistics industry, ensuring sustainability in logistics industry, and connecting and balancing domestic network. So if you happen to see, the country as a whole is emphasizing a lot on this particular part of it to make sure there is definitely a lot of opportunities, not only now, even in the near future. But if you happen to see who are the people who are involved on this, the Prime Minister by himself is heading this particular project, which is, of course, spearheaded by the other ministries in Malaysia, and being supported by the Ministry of Transport, Trade, and MIDA, and these are the other industries. Maybe you can go back to the next slide, please. Yeah. So these are the, the next one, please. Yeah. So these are the governance structure for the master plan implementation that has been implemented by the government to move forward in terms of the global and also the regional strategy. If you happen to see now, like companies like Lazada and all these, they are talking about e-commerce hub. So there'll be a lot of such commercial hub will be flourishing in the near future, which will eventually turn the entire distribution into digitalization. Okay, the reason for this digitalization is that it is for easy, very transparency in terms of the entire supply chain movement, the first thing. And we are also talking about the IoT, Internet of Things, which is going to be very simplified. So these are the trends and the direction that the company is working for it. And I think for those who are interested in this logistics, there are a lot of institutions in Malaysia that is giving such kind of courses, the degree and also diploma courses, which the requirement varies from every institution to institution. So if you guys have any doubts, you can just drop an email to the organizer, and then I'll be very much happy to assist you in areas wherever is possible. But what I could say is that to you guys, just try to explore it. It'll be a very interesting industry, and you will never regret, in the sense you learn every new things every day, something new for you. And a lot of our communities are doing well, and they have been holding very high position. And I think that it's time something for us to explore and see what can be of good for us to move forward. Good luck. Thank you. Thank you very much, Sam. Thank you very much. நல்ல ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ், ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவான ஷேரிங் வந்துட்டு பண்ணியிருந்தாரு லாஜிஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி பத்தி. அகெயின் இன்னைக்குள்ள பேனலிஸ்ட்க்கு வந்துட்டு நாங்க வந்துட்டு அவங்க கிட்ட வந்துட்டு ஓப்பனா வந்துட்டு விட்டுட்டோம். தே கேன் டூ இன் எனி லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ்லயும் செய்யலாம், தமிழ்லயும் செய்யலாம், மிக்ஸ் பண்ணி கூட செய்யலாம். ஸோ நோ ப்ரெஷர் அந்த வகையில் எங்ககிட்ட இருந்து. Thank you very much, Sam, for sharing on logistic industry. Any questions, please put it on the chat box, or you can also ask this question at the end of the session. We will try to answer all your questions, guys. So next, let's go to our next speaker today. Let me welcome Desamani Desaguru sir. He is currently working as Director of Sales and Marketing at Denso. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவருக்கு ஒரு 31 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. அண்ட் ரொம்ப முக்கியமா வந்துட்டு இங்க இருக்கிற மாணவர்கள், இங்க இருக்கிற பார்ட்டிசிபென்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, மலேசியாவோட எக்கானமி லேண்ட்ஸ்கேப் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த பிக் கான்ட்ரிபியூட்டர் டு ஜிடிபி வந்துட்டு இஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. பெரும்பாலும் இருக்கிற வேலை வாய்ப்புகள் வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் சைட்ல இருந்து தான் வந்துட்டு வரப்போகுது. அங்க இருந்து தான் வந்துட்டு இந்த ஜாப் கிரியேஷன் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜாப் கிரியேஷன் வந்து நடக்குது. அதை பத்தி வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு என்னோட சூப்பர் சீனியர் அவரு தேசமணி சார் வந்துட்டு வில் ஷேர். சார், I will hand over the session to you, sir. I'll hand over the program to you, sir. Okay, எல்லோருக்கும் வணக்கம். My name is Desamani Desaguru. I started my career at Fujitsu Components, Batu Pahat, Johor, in the Personal and General Affairs department before moving to Panasonic Room Air Conditioning in PJ, where I was initially attached to production control and later moved to manufacturing department. I'm with Denso Malaysia for almost 25 years now, and currently in the sales and marketing division.
I will be sharing with you the employment opportunities in the manufacturing sector in general. Next slide. Next slide, please. Page 2. Okay. Let me start first by explaining the raw material are being transformed into child parts and components before making the final product through the use of labor, machineries, and tools. Since I'm from the automotive industry, let me briefly explain the supply chain in the motor vehicle manufacturing. We have the tier 2, sometimes even tier 3 and tier 4 suppliers manufacturing the raw material and child parts from overseas and local, supplying to the tier 1 supplier before delivering to the motor vehicle manufacturer. The car will be then sold to the end user and provide the aftermarket sales and support services. There are various types of manufacturing companies in Malaysia, namely multinationals, public listed, government-linked companies, joint ventures, local and small, medium industry manufacturing companies. Next slide. Page 3. Shaggy, next slide. A little bit of lag, sir. Hang on the line. Okay. Okay. The key manufacturing sectors in Malaysia is as follows. First, Malaysia is the global hub for manufacturing of electrical and electronic, as it contributes significantly to the GDP growth, economy, export earning, as well as investment and employment opportunities. Besides E&E, we have also manufacturing in the petroleum, chemical, rubber, and plastic. We have also textile, wearing apparels, leather, footwear manufacturing, wood, furniture, paper, printing related manufacturing, non-metallic mineral products, metal and fabricated metal products manufacturing, food and beverages and tobacco manufacturing, transport equipment, and other manufacturing. In summary, there are more than 10,000 manufacturing companies operating in Malaysia. Next page. It is important to note that manufacturing sector is the second largest after the service sector in terms of Malaysian GDP, in which 60% of the product manufactured are exported. Next page. Manufacturing sector also employs 14% of Malaysian total workforce, with Malaysian workforce currently is about 16 million, right? This is equivalent to about 2.55 million employees, and this is not inclusive of the foreign workers. And the average salary in manufacturing sector is about RM 3,122 ringgit. So 25% of total workforce in the manufacturing sector are highly skilled, as they are professionals and technically qualified with tertiary education. Next page. My last page is to present on the employment opportunity in manufacturing sector based on the key job functions in a typical manufacturing organization. The core function in a manufacturing organization is the production, together with related functions such as quality assurance, facilities and maintenance, and engineering to manage the manufacturing activity, including assembling finished product. I have highlighted
this core manufacturing function in yellow. Generally, those with engineering and technical background will be highly preferred for this job. However, kindly note that the requirement may differ depending on the product manufactured. All right. Sometimes, for an example, food industry, they may not be looking for engineers. All right. They might be looking for nutritionists. I mean, those who are specialized in nutrition. All right. Next, to assist the core manufacturing activity, we have the support function, namely production control, material planning, purchasing, and logistics, including warehousing for both incoming and outgoing goods. I have highlighted this function in the light green, and basically those with business and economic studies will be able to fit in well in this job. We have another function responsible for technical issues in a manufacturing organization. We call that research and development, or sometimes they call it technical. However, not all manufacturing company has the R&D function, as it depends on the company's requirement. Basically, this function, which I've highlighted in light brown, requires engineering and technical qualification. Again, please note that the requirement may also differ on the product manufacture. Finally, the sales and administrative function, such as HR, accounts, and finance, and information system are common in almost all organizations, including manufacturing. Sales basically looks for those in business and economic background. Anyhow, it will be advantage to have an engineering and technical qualification depending on the nature of product the company is selling. As for aftermarket service, surely engineering and technical background will be preferred. Generally, business and economic studies will be a suitable requirement for those in HR department. As for the accounts and finance department, accounting and finance qualification will be preferred. And for the information system department, surely candidates must have a IT qualification. This is just to give you a rough image of the key job functions in the manufacturing sector. This does not mean that graduates in many other fields are not suitable or preferred in the manufacturing sector, as the need and expectation is set by each organization based on the demand and supply as well as their expectation. With that, I will end my sharing on employment opportunities in manufacturing sector. If you have any question or need further clarification, I'll be more than happy to guide you accordingly. Thank you. Thank you, தேசமணி சார். மாணவர்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. இங்க வந்துட்டு தேசமணி வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு. மேனுஃபேக்சரிங்னு வரும்போது வந்துட்டு அந்த ஹோல் இண்டஸ்ட்ரியில வந்துட்டு நிறைய டைப் ஆஃப் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்ப அந்த மேனுஃபேக்சரிங்லேயே வந்துட்டு சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இருக்கு, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு, ஐடி இருக்குன்னு வந்துட்டு காட்டியிருந்தாரு. ஸோ மாணவர்களா இருக்கிற நீங்க இப்ப வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு என்னென்னலாம் தேவை இண்டஸ்ட்ரி பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது இருந்தாலும் வந்துட்டு ஆன் அ பிகர் பிக்சர் வந்துட்டு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மாணவர்களா இருக்கிற நீங்க வந்துட்டு இப்ப இருந்தே வந்துட்டு யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் பி ஆன் த ஜர்னி. இப்ப மேனுஃபேக்சரிங் சைட் போறது ஒரு விஷயம், பட் அங்க இருக்கிற ஒரு வேலை வாய்ப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். அதுக்கு வந்துட்டு நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ற ஒரு பர்சனா வந்துட்டு நீங்க இருக்கணும். உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு பலப்படுத்தணும். ஸோ நீங்க ஒரு மெசேஜ் வந்துட்டு ஒரு பேனலிஸ்ட் வந்துட்டு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது அதை தாண்டி வந்துட்டு அதை எக்ஸ்ட்ராபோலேட் பண்ணி வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு அதை வந்துட்டு யோசிச்சு அதை டிடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் நீங்க. ஆல்ரைட், வித்அவுட் ஃபர்தர் ado, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லெட்ஸ் கோ டு நெக்ஸ்ட் பேனலிஸ்ட். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அடுத்த பேனலிஸ்ட் அவங்க பேர் வந்துட்டு மிஸ் வினோதினி சுப்பையா. அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஃபுட் டெக்னாலஜிஸ்ட். Currently வந்துட்டு working at Sri Nona food industry with over 7 years experience வந்துட்டு அவங்களுக்கு இருக்கு in the food technology business. ஷேர்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி விஷன் கண்டிப்பா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அரசாங்கத்தோட பிளான் அடுத்த ஒரு 10 வருஷத்துக்கு. அதுல வந்துட்டு ஃபுட், ஹலால் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாமே வந்துட்டு ஒரு கீ எக்கனாமிக் ஏரியா.
இன்னைக்கு வந்துட்டு வினோதினி வந்துட்டு அதை பத்தி வந்து ஷேர் பண்ண போறாங்க. அவங்களோட அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு பிஃபோர் ஐ கோ டு மாஸ்டர்ஸ் இன் ஃபுட் டெக்னாலஜி, அவங்க வந்துட்டு பேச்சுலர் இன் ஃபுட் சயின்ஸ் வச்சிருக்காங்க. கிராஜுவேட் ஆஃப் யூஎம்டி யூனிவர்சிட்டி மலேசியா தெலுங்கானா இன் ஃபுட் சர்வீஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் 2014 கிராஜுவேட். ஆஃப்டர் தட் she went to do masters at UPM University Putra Malaysia. அங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் டெக்னாலஜி. இங்க ரொம்ப முக்கியமா ஹைலைட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, மாஸ்டர்ஸ்க்கு மட்டும் போல அங்க வந்துட்டு she got high honors 3.92 CGPA ல வந்துட்டு பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. So someone who's like very expert in இந்த துறையில தான் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு சொல்லணும். இங்க ரொம்ப நேரம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண விரும்பல. I will hand over the screen to Vinodini. Vinodini, go ahead. Yes. Can you hear me? Can. Okay, good. So, Satish, thanks for the opportunity given to explain more about food and food technology to a lot of people who only considered food வந்து நம்ம டெய்லியில சாப்பிட்ற சாப்பாடு மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க. So we have the responsibility to actually explain there's an industry called food science and food technology, which is not much explored by most of the Indians. So first, just a take like food for thought. If back 100 years, if you want to eat a pack of bread which is left after 4 days, would you able to eat it? You will be thinking, adu kettu poirukuma, how is the quality and everything, சாப்பிடணுமா சாப்பிடக்கூடாதான்னு கூட நீங்க யோசிப்பீங்க. But now when you take a packet of bread from the hypermarket and everything, you keep in your house, after 4 days you still feel safe. Oh, இது வந்து இப்ப safe. எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? You don't feel anything, you don't have the ragu feeling because it is having the expiry date. The science behind the food has worked so much that you feel confident and you feel safe to eat it. So food science and food technology is it would cover a lot of discipline, including biology, chemistry, engineering, because we want to understand food processes and improve the food products for the public. So what actually food scientists do? They study on the physical, microbial, and the chemical makeup of the food, because all we want is to provide a safe, nutritious, and sustainable food with a very innovative packaging for whatever you see in the supermarket shelf. That's all. There's a science behind it. So why we want to do that? First, consumer always wanted something new flavors, new exciting products. Also, they want clean, safe, and halal. Ana tastiya irukunu, it would be convenient. Everything comes in a package. So what the food companies are doing is actually providing all the necessity in a cost-effective products to meet the diversified Malaysian market, for example, and the globally as well. So you need to have vegan, you need to have multicultural, you need to have a quite expensive range of product, and the regulatory are there to actually confirm idella safe produce pandranga, it's safety wise is ensured. So whatever we have from farm to fork, the whole line of it is there's a science behind it. Next slide, please. So what I mean from farm to fork, from the fresh produce along the chain, you can actually process in a way that if you supply raw material to the food company, also you need certain certification and everything. So it is processed in each line, the supply chain along the line, how you want to create a better product in each sector for the food industry. So everything is inclusive. You can read through it. Next slide, please. At me? Okay. So what are the food related courses available in public university? So I have listed here few. If you want to screenshot this, or later if admin can share you the slide, you can have a look at it. If you're really interested in food, UPM offers 4 courses: food science, food management, food manufacturing as well, UMS, food technology, food science, food service and nutrition,
UMT, I did my degree in UMT, food service and nutrition. They also have food technology. Food science, nutrition, food technology is like one cluster. It's like the sister courses in any of the university. So it depends on your location, what you like, what are the courses they actually offers. The content of it might differ. Even though one university from another, even though they offer same food science courses, it might have few subjects difference depending on, like UPM, they might focus on something else. UMT might focus on something else. Next slide. If you have any question, just feel free to ask at the end of the section. Yeah. So as a food scientist, once you study food tech or food science, what would be your job scope? That's what we're going to review here. You can be food scientist, food technologies, or application specialist. You can be QA or audit team, the team who actually conducts audit for every food manufacturing companies. QC, food R&D development. So R&D development is actually I'm in R&D development. So I'll explain further on that. What is it? You can be a product manager, food safety officer, or halal officer. Halal officer and safety, they have to ensure that one food industry must have a halal officer to ensure that all goods are produced in a very halal way. Another one is compliance team, is the audit team as well. Production, factory manager, food marketing. If you're interested in media, for example, you can make use of this food into a more, you can have a food business or media. You can be a sensory panelist. If you are interested in nutrition, you can be a nutritionist in pharmacy and community nutritionist. Some of them actually being, if they are very good with sales, they can be sales representative, microbiologist, and further. Next slide, please. Okay, so why you need food science actually? Because I would say it's a very vast industry. For example, it give you a job security. Food is everywhere. It's like something that you have and everybody have to eat daily. So this means you'll be working anywhere in the food supply chain and you will have a job. So that kind of security is there. Second, you have a diversified environment, as in if you work in industry, like whatever I listed here, all these job scopes, it's something for everyone. You can be in quality, you can be R&D, you can be manufacturing, you can be a teaching, you can be in the government field as well. So it's a multidisciplinary kind of degree that you will pursue. And what else can excite you more than the food? If you love food and you enjoy eating, experimenting, it's something that you should consider for studying. Because if you create new product, you're testing new things daily, then for example, if you're creative and you want to work as food scientist, developing new product development, maybe a healthier version of it, low fat range, something that we never imagined of. But imagine you finding the right formulation and then it can be the nation's favorite snacks or ice cream. But you definitely will be proud of creating one. There's a new things every day coming up and food can never disappoint you. So if you very keen into analysis part, yes, there's a place for you as well. You can go as a food analyst in a public health. You've studied the chemical properties and everything. You can eventually stop food poisoning outbreak, for example. So there's everything inside food. So how many people are actually interested in food எனக்கு தெரியல, but after hearing the whole section, if one or two people actually went and Google what is food and interested to know more about it, I think I delivered the right message. Because very less Indian actually enroll in food industry base, food course base. ஒரு பேட்ச்ல 2-3 பேரு
maximum 4 பேர் தான் இருப்பாங்க out of 120 people who has registering for one year சொல்றேன் ஒரு batch. Okay, 4 years courses usually food, but only 4 or 5 people in the batch every time nane junior senior everything like 4 or 5 people. So there's a lot of opportunity that you can take, and don't be skeptical saying that I'm going to cook. நான் படிக்கும்போது என்ன அப்படிதான் சொன்னாங்க, நீங்க ஃபுட் படிக்கிறீங்களா, நீங்க சமையல் தான் பண்ண போறீங்களா, you gonna cook. So I mean like information is there everywhere, so you can go and search for what you want, but make sure that at the end of the day you enjoy what you do. So if you enjoy and like something, then you go ahead. Don't be like you choose this course because it was forced or something like that. So that's my opinion on your selection of the courses for future. If you have any question later, yes, please feel free to ask. Thank you very much Vinodini, thank you very much, excellent sharing. கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த ஸ்டிக்மா நம்ம மைண்ட் செட்ல இருக்கும், இதுல ஃபுட் சைட்ல போயிட்டு அப்படின்னா வேலை வந்துட போகுதுன்னு. பட் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா வந்துட்டு இந்த பெண்டமிக் காலகட்டத்துல எவ்வளோ எஸ்எம்இஸ் வந்துட்டு ஃபெயில் இருக்கிற பட்சத்துல நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த அடிப்படையா இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஃபுட், அது வந்துட்டு தேவை வந்துட்டு இருக்கவே செய்யுது. இதை சார்ந்து இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு எங்ககிட்டே தான் வந்துட்டு இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு இதை சார்ந்து வந்துட்டு வரப்போதுன்னு வந்துட்டு வினோதினி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, மாணவர்கள் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னன்னா வந்துட்டு சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட். அவ்வளவு நிறைய மாணவர்கள் படிக்கல, பட் அவ்வளவு நிறைய வேலை வாய்ப்பு இருக்குன்னு வந்துட்டு அவங்க ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு வேலை வாய்ப்புன்னு சொல்லும் போது வந்துட்டு நாட் ஓன்லி ஒன், இங்க இந்த லிஸ்ட் இப்ப நான் பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு வேலை வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபுட் சயின்டிஸ்ட், மார்க்கெட்டிங், இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய ஃபுட் சயின்டிஸ்ட் ஆன்லைன் போனாலே, பேஸ்புக் போனாலே, எந்த சோசியல் மீடியாவுக்கு போனாலும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு வீடியோ செஞ்சு வந்துட்டு போட்டு அந்த சாப்பாடு ரிவ்யூ பண்றது, அதுலயே வந்துட்டு ஒரு பெரிய கண்டென்ட், அது கண்டென்ட் பிளஸ் ஃபுட் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வந்துட்டு நிறைய பேர் எக்ஸல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இது வந்துட்டு. பிளஸ் தட் சேஃப்டியா இருக்கலாம், சேல்ஸா இருக்கலாம், நிறைய ஆங்கிள் வந்துட்டு வேலை வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இருக்கவே செய்யுது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில. தேங்க்யூ வெரி மச் வினோதினி, வெரி குட் ஷேரிங். நிறைய கேள்விகள் வந்துட்டு எதிர்பார்க்கிறேன் மாணவர்கள்கிட்ட இருந்து. அகெயின் அவங்க வந்துட்டு ஒரு குட் ரோல் மாடல், எஸ்பெஷலி வந்துட்டு அரசாங்க உயர்கல்வி கூடத்துல வந்துட்டு படிச்சு அங்க இருந்துட்டு மாஸ்டர் வந்துட்டு இன்னொரு அரசாங்க உயர்கல்வி கூடத்துல வந்து பெஸ்டா செஞ்சுட்டு இப்ப ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறாங்க. ஸோ கண்டிப்பா வந்துட்டு அந்த ஹோல் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்துட்டு தெரிஞ்ச ஒரு நபர் தான் வந்துட்டு வினோதினி. ஐ ஹோப் தட் நிறைய கேள்விகள் வந்துட்டு உங்ககிட்ட வரலாம். கண்டிப்பா வந்துட்டு சேட் பாக்ஸ்ல போடுங்க, அப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணிட்டு இங்க ரைஸ் ஹேண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, அதை வந்து நீங்க தட்டி கேள்விகள் கூட நீங்க வந்து கேட்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச் வினோதினி, we will come back to you. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு let me welcome TS டெக்னாலஜிஸ் டாக்டர் ரவீந்திரன் மாரியப்பன். அவரோட சிவி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த சிவி படிக்கிறதுக்கே வந்துட்டு எனக்கு ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஒரு 8 நிமிஷம் பத்தாது, அவ்வளோ லாங் சிவி. வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன். கரண்ட்லி வந்துட்டு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆஃப் மலேசியா ஏர்லைன்ஸ், லைசன்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜினியர், கரண்ட்லி ஒர்க்கிங் as senior executive engineer in engineering and maintenance department of Malaysia Airlines. முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு ஏறக்குறைய 30 ஆண்டு காலங்களா இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஏரோநாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஏவியேஷன் வந்துட்டு அவருக்கு இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமா ஆல்சோ யூ நீட் டு ஹைலைட் ஹியர், டாக்டர் ரவீந்திரன் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் IPTA. அவர் வந்துட்டு பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ் யூனிவர்சிட்டி பங்சான் மலேசியால வந்து படிச்சிருந்தாரு. அது முடித்துட்டு வந்துட்டு he did his masters in information technology. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டாக்டர் ஆஃப் பிலாசபி இன் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் டு நோட், நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி டிஎஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ப்ரொஃபஷனல் டெக்னாலஜிஸ்ட். அது வந்துட்டு மலேசியா போர்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அங்கீகாரம் வந்துட்டு கொடுத்திருக்காங்க அவருக்கு. எக்ஸ்பர்ட் இன் ஏவியேஷன் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ். இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமா மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, உங்களோட லேர்னிங் வந்துட்டு, அதாவது உங்களோட ஜேர்னி, உங்களோட டார்கெட், உங்களோட டெஸ்டினேஷன் வந்துட்டு டிகிரி மட்டும் இல்ல. இப்ப எஸ்டிபிஐ மாணவர்கள் ஓகே அடுத்தது டிகிரி செய்யணும் அப்படின்னு வந்து நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க. இங்க வந்துட்டு ஒரு நல்ல உதாரணம் இருக்கு. லேர்னிங் வந்துட்டு இஸ் அ லைஃப் லாங் ப்ராசஸ். அவர் வந்துட்டு டிகிரி வந்துட்டு யூகேஎம்ல வந்துட்டு செஞ்சிருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மாஸ்டர்ஸ், டாக்டர் ஆஃப் பிலாசபி, அகெயின் வந்துட்டு ப்ரொஃபஷனல் அக்ரிடிடேஷன் கூட வந்து எடுத்திருக்காரு. வெரி குட் ரோல் மாடல் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி, இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட் இன் ஏரோநாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஏவியேஷன். லெட் மீ வெல்கம் டிஎஸ் டாக்டர் ரவீந்திரன் மாரியப்பன். டாக்டர், ஸ்கிரீன் இஸ் யோர்ஸ். டாக்டர் இருக்கீங்களா?
இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்பதான் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணிச்சு. ஓகே, இன்னைக்கு இன்டர்நெட் எல்லாத்தையும் சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு. டிஸ்கனெக்டட். ஓகே டாக்டர். ரைட். ஓகே டாக்டர் ஸ்கிரீன். ஓகே மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஹலோ. ஓகே, கேக்குதா? we can move to the next slide. ஓகே நெக்ஸ்ட். கேக்குது டாக்டர். ஓகே. குட் ஈவினிங். ஓகே, இப்போ எல்லாம் பெண்டமிக்ல இருக்கோம். கோவிட்-19 கப்பல் பறக்கிறது நேரம் பார்க்குறீங்களா? இப்போ கப்பல் பறக்குதா? எல்லாம் கேள்வி. எல்லாத்துக்கும் கேள்வி. ஆனால் முக்கியமான கேள்வி தான் கேட்குறேன். இப்போ வேக்சின் இருந்து வருது, எல்லாம் ஃப்ளைட்டில் தான் வருது. ஓகே, ஃப்ளைட் இல்லாட்டி வேக்சின் இருக்காது இப்போ மலேசியாவில். ஓகே, இன்னைக்கு கூட வேக்சின் thousands and thousands வேக்சின் இப்போ தான் வந்துச்சு கேரளாவில் இன்னைக்கு திஸ் மார்னிங். ஸோ ஓகே, ஸோ ஏவியேஷன் ஏரோநாட்டிக்னு சொன்னால் ஏரோப்ளேன் அண்ட் ரிலேட்டட் ஃப்ளைட்ஸ் ஆர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம். ஸோ என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ வந்து நம்ம எக்கானமி வந்து ஸ்லோவாக இருக்குது. ஃப்ளைட் ரொம்ப குறைஞ்சிச்சு. இப்போ டெய்லி 300 ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் பண்ணும் கேரளாவில். ஓகே, கோலாலம்பூர் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் 300 ஃப்ளைட்ஸ் டேக் ஆஃப் பண்ணும் கோவிட்க்கு முத. இப்போ 50 தான் எவரேஜ். 50 டேக் ஆஃப் தான் ஃப்ளைட்ஸ் எவ்ரி டே. ஸோ எவ்வளோ ஃப்ளைட் குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ இன்கம் பேசஞ்சர் அறவே இல்லை. அன்லஸ் திருப்பியும் ஊருக்கு போகிறேன்னா, திருப்பி அனுப்பி விட்றேன்னா, ஃபாரினர்ஸ் அனுப்பி விட்றேன்னா ஃப்ளைட் தான் பார்ப்போம். ஓகே ரைட், அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து சேலஞ்சஸ். கப்பல் ஒன் கிரவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா நிறைய வேலை இருக்கும். இப்போ உண்மை சொல்கிறேன், கப்பல் பறந்தாதான் ஏர்லைன் அதர் சிஸ்டம் அதர் கம்பெனிஸ் வில் மேக் மணி. ஓகே, ஃப்ளைட் இருந்தால் தான் கம்பெனிஸ் மேக் மணி. ஆனால் ஆன் கிரவுண்ட் இன்ஜினியரிங், ஓகே, ஏவியேஷன் இன்ஜினியரிங், தே மேக் மணி when aircraft not flying. இப்போ புரியுதா? நம்மளாம் ஆப்போசிட். ஓகே, கப்பல் பறந்தா ஏர்லைன் காசு ஜெனரேட் பண்ணும், கப்பல் பறக்காட்டி இன்ஜினியரிங் காசு ஜெனரேட் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ என்ன தேவைன்னா, இப்போ ஏவியேஷனில் ஸ்கில் தான். அகாடமிக் வந்து நம்பர் 2. ரைட். இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் ஏவியேஷன் எடுத்துக்கிட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் எல்லாம் போடுறது வந்து நார்மல் ஸ்டீவர்டஸ் என்ன தெரியுமா? ஓகே, ஃப்ளைட் அட்டெண்டன்ட். அது சுமாராக அது நார்மல் எஸ்பிஎம் வச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணலாம். அது வந்து ஒரு ஏவியேஷன் ப்ரொஃபஷனல் இல்லை. ஸோ ஏவியேஷன் ப்ரொஃபஷனல்னு பார்த்தா ஒன்று வந்து பைலட். ஓகே, பைலட் முதல்ல ரொம்ப பைலட் பத்தலை. இப்போ வந்து பைலட் ரொம்ப இருக்காங்க. பைலட் இப்போ டாக்ஸி கூட ஓட்டுறாங்க. ஏன்? ஃப்ளைட் இல்லை, ஃப்ளைட் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ நம்ம ஸ்கில் பேஸ்டு பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் நம்மளுக்கு தோணும். செகண்ட் வந்து பைலட். ஓகே, பைலட் வந்து ஏர்க்ராஃப்ட் ஃப்ளைட் டிரைவர் மாதிரில. ஓகே, ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். பைலட் வந்து டிரைவர் மாதிரி. ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர். ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் என்ன பார்ப்பாங்க? ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல்னா ஏர் ஸ்பேஸ் தெரியுமா? நம்மளோட ஏர் ஸ்பேஸ் மேலே எப்படி பறக்கிறது, எங்கே பறக்கிறது, எவ்வளோ ஹைட்டில் பறக்கிறது, ஓகே, எவ்வளோ வேகமாக பறக்கணுமா, இல்லை எவ்வளோ சீக்கிரம் கீழே வரணுமா, எல்லாம் அந்த ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல். நீங்கள் டவர் போவீங்க, ஏர்போர்ட் போனீங்கன்னா பெரிய டவர் இருக்கும். அந்த டவரில் உட்காந்துட்டு ரேடார் மூலமாக பார்த்துட்டு அந்த வேலை. ஓகே, ஒரு ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலில் வந்து அவரேஜ் அபவுட் 100 to 200 ஃப்ளைட்ஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க இப்போ அவர். சரியா? ரொம்ப 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 ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஜாப் ஃப்ளைட் ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ். ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நிறைய லெவல் இருக்குது. ப்ரொஃபஷனல் பார்த்தா ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நார்மல் என்ட்ரி வந்து SPM வித் இங்கிலீஷ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ல. ஸோ டிகிரி படிச்சுட்டு கூட ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் போகலாம். ஆனால் டிகிரி படிச்சுட்டு த்ரூஸாக ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் போக முடியாது. ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஸ்பெஷல் பிரீட். அதுக்குன்னு தனியாக எக்ஸ்ட்ரா 3 years ட்ரைனிங் தேவை மினிமம். ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் துறையில் போகிறீங்கன்னா அதுக்கு தனியாக ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் தேவை. நீங்கள் என்ன டிகிரி வந்து வச்சாவும் நோ ப்ராப்ளம். ஆனால் கப்பல் தொட முடியாது. கப்பல் தொடணும்னா, ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் கப்பல் தொடணும்னா யூ மஸ்ட் அண்டர்கோ another 3 years ட்ரைனிங். ஸோ இதுதான் வெரி சேலஞ்ச். அகாடமிக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அகாடமிக் வந்து மோஸ்ட்லி டிசைன் இருக்கும்.
டிசைன், மேனுஃபேக்சரிங் முதல்ல சொல்லியாச்சு பார்த்துங்க. மற்ற பெரிய நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. டிசைன், மேனுஃபேக்சரிங், டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இது வந்து ஸ்பெஷல். ஏவியேஷன் அண்ட் ஏரோநாட்டிக்ஸ், ஏரோஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி. ஏன்னு சொல்லுங்க, ஒரு துறையில் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல எல்லா துறைகளும் இருக்கும், A to Z. ஒரு இப்போ மலேசியாவில் என்ன துறைகள் இருக்கு, எல்லா துறைகளும் அந்த ஏர்லைனில் இருக்கும். ஸோ லாஜிஸ்டிக் பார்க்குறீங்கன்னா, மேனுஃபேக்சரிங் பார்க்குறீங்கன்னா, A to Z, ஈவன் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்க்குறீங்கன்னா, ஈவன் பேசிக் மேனேஜ்மெண்ட், நம்ம டிக்கெட்டிங், டிக்கெட் உங்களுக்கு செக்இன் பண்ணும்போது, ஒரு ஃப்ளைட் செக்இன் பண்ணும்போது டிக்கெட் கொடுக்குறாங்க, அதுவும் ஒரு ட்ரைனிங் தான். ஸோ ஃப்ளைட் டிக்கெட்டிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், A to Z, ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் அகாடமிக்ல இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சும்மா நான் பேசிக்காக தான் போகிறேன். ஸோ ஓகே, அகாடமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தா சொன்னேன்னா டிப்ளமா இருக்கு, மோஸ்ட்லி எக்கா மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ளமா இருக்கு, JPK இருக்காங்க. ஓகே, டிப்ளமா இன் மேனேஜ்மெண்ட், ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஏவியேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ பேச்சுலர் மோஸ்ட்லி இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் பேச்சுலர் இன் மேனேஜ்மெண்ட். மாஸ்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி டிசைனில் வருவீங்க. PhD could be design and others. அகாடமிக் வந்து 3 துறை இருக்கு. ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஏவியேஷன்னா டு சப்போர்ட் ஹவ் ஏவியேஷன் ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது, டிப்ளமா, பேச்சுலர். மாஸ்டர்ஸ் வந்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் ஏரோநாட்டிக்ஸ் வந்துடும். மாஸ்டர்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா ஏரோநாட்டிக்ஸ்னா என்ன, மூணு கேள்வி இருக்கு பாருங்க மேலே. ஏவியேஷன், ஏரோநாட்டிக்ஸ், ஏரோஸ்பேஸ். ஓகே, முதல் ஏரோஸ்பேஸ்க்கு போவோம். ஏரோஸ்பேஸ்னா முதல் சேட்டலைட்டு, ஸ்பேஸ் ஷட்டல்லாம் தெரியுண்ணே மலேசியா. அதுவும் படிப்பு இருக்கு, அதுக்கும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்கும் நீங்கள் அங்காஸ் டைம் தான் கூகுள் பண்ணி பாருங்க, அங்காசா, ரைட், ஏரோஸ்பேஸ் ஸ்டடீஸ் இதெல்லாம். ஸோ ஏரோஸ்பேஸில் நீங்கள் என்ன படிக்க போறீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி ஹவ் யூ டிசைன் மிசைல்ஸ், how you design spacecraft or anything. We improve even space station alla irukku academic la. Aerospace, aeronautics mostly airflow and airflow improvement na இப்ப பாருங்க, aeronautics oda படிப்பு படிச்சீங்கன்னா நீங்க எந்த துறையிலையும் படிக்கலாம். ஏரோநாட்டிக்ஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் தான், ஆனால் ஜென்ரல் டிகிரி வந்து ஜென்ரலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஏரோநாட்டிக்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி காம்பினேஷன் ஆஃப் பேசிக் டிகிரி ப்ளஸ் யோர் ஸ்பெஷலிட்டியில். could be airflow, could be chemical, could be anything, even structure, material எல்லாம் படிப்பீங்க. ஸோ ஈவன் நீங்கள் இப்போ துறையில் பார்க்கலாம், நான் ஏவியேஷன் போக போகிறேன், ஆனால் எனக்கு ரோபோட்டிக்ஸ் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ முடியும். பேச்சுலர் டிகிரி நீங்கள் ரோபோட்டிக்ஸ் படிச்சுட்டு ஆஃப்டர் யுவர் பேச்சுலர் டிகிரி இன் ரோபோட்டிக்ஸ், ஓகே, தென் யூ கேன் வென்ச்சர் இன் டு ஏர்லைன்ஸ் ஆர் எனி அதர் பிளேஸ், ஓகே, டு upskill and contribute towards aviation, aeronautics or aerospace. ஓகே, இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா ஸ்கில் தான் மோஸ்ட்லி. இப்போ ஏவியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஸ்கில் பேஸ்ட் ட்ரைனிங். இந்த ஸ்கில் இல்லாட்டி நீங்கள் ஏவியேஷன் துறையில் போக முடியாது. அதான் டிப்ளமா லெவலில் ஏவியேஷன் மோஸ்ட்லி பீப்புள் ஏவியேஷன் லெவலில் டிப்ளமாவில் இருப்பாங்க. டிப்ளமா அண்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சும்மா ஃபார் ஸ்டார்ட்ல ஏவியேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ளமா. ஸோ அது கொடுக்குறாங்க. ஈவன் ஸ்கில்ஸ் லைக் பெயிண்டிங். சும்மா நினைக்காதீங்க, சும்மா பெயிண்ட் அடிக்கிறேன். கப்பல் பெயிண்ட் அடிக்கிறது கூட ஒரு ஸ்கில். அது கப்பல் ராங்காக பெயிண்ட் அடிச்சிட்டிங்க, அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் ஆயிடுச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூல் பர்ன் பண்ணும். இதெல்லாம் ஒரு நீங்கள் அதோட திக்னஸ், பெயிண்டோட மெட்டீரியல், பெயிண்டோட கம்பவுண்ட் வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்கும். வெல்டிங்கும் சரிதான். சுமாராக வெல்டிங் பண்ணுறீங்கன்னா அது கப்பல் வெல்டிங் பண்ண மாதிரி வராது. டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல், டிஃப்ரெண்ட் கம்பவுண்ட், டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச், லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ ஏவியேஷன் வந்து மோஸ்ட்லி ரெகுலேட்டட் பை சிவில் ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் மலேசியா.
ஓகே, சிவில் ஏவியேஷன் எடுத்து இது படிக்கிறதுனா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நீங்கள் நிறைய ட்ரைனிங் ஸ்கூல்லாம் இருக்கும், அது போட்டிருப்பாங்க. சிஏஎம் அப்ரூவ்ட் சிஏஎம் மெயின்டெனன்ஸ் ட்ரைனிங் ஆர்கனைசேஷன் போட்டிருக்கோம். MTO 147 போட்டிருக்கோம். சிஏஎம் MTO 147 போட்டிருக்கோம். ட்ரைனிங் அப்ரூவ் ட்ரைனிங் ஆர்கனைசேஷன். நீங்கள் இப்போ சில கம்பெனிலாம் இப்போ ஏஎஸ்ஆன்னு சொல்கிறாங்க, EASA 147 EASA ட்ரைனிங்னு. ஸோ EASA ட்ரைனிங் இப்போ புது ரெகுலேஷன்னால பிகாஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி அண்ட் லா, ஏவியேஷன் லா மலேசியாவில் EASA செல்லாது. அதனால நீங்கள் வந்து இப்போ பத்திரமா நல்லா டிசைட் பண்ணணும், கரெக்டாக டிசைட் பண்ணிட்டு எது தேவையோ எது படிக்கணுமோ ஸோ அது நீங்கள் சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம். இப்போ வந்து இப்போ மோஸ்ட்லி ஸ்கில் தான் தேவை. ஸ்கில் தேவைன்னா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இன்ஜினியர்ஸ்க்கே வேலை போயிருக்கு. 2015 டவுன் சைஸ் ஆஃப் மோஸ்ட்லி ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம். இப்போ ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ என்னோட இன்ஜினியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க. ஏன்? அவங்களுக்கு வெறும் லைசன்ஸ், ஏர்க்ராஃப்ட் லைசன்ஸ் தான் இருக்குது, மற்ற ஸ்கில் இல்லை. ஸோ அதுவும் இப்போ டிகிரி கூட இல்லாட்டி இப்போ மோஸ்ட்லி SPM வந்துட்டு டிகிரி அடிக்காமல் நேராக ஏர்க்ராஃப்ட் இன்ஜின் மெயின்டெனன்ஸ் படிச்சுட்டு வேலை தான். உங்களோட எதிர்கொள்ளும் கொஞ்சம் நல்லா சிந்திச்சுட்டு எதிர்கொள்ளணும். இப்போ மோஸ்ட்லி என்ன சொல்லுவாங்க, மெயின்டெனன்ஸ், ரிப்பேர், ஓவர்ஹால். மோஸ்ட்லி ஃபாரின் ஏர்க்ராஃப்ட் வரும், இருக்கு உள்ளூர் ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது, சர்வீசிங், ஓவர்ஹால், ரிப்பேர், ஹெவி மெயின்டெனன்ஸ்லாம். ஸோ மச்சம் மாடிஃபை கப்பல் மாடிஃபை பண்ணா இப்போ மோஸ்ட்லி பேசஞ்சர் இல்லைன்னு பேசஞ்சர் சீட்லாம் கழட்டிட்டு இப்போ எல்லாம் காகோவோட பேலட் வைக்கிற மாதிரி, பேலட்னா ஒரு ட்ரே வைக்கிற மாதிரி, காகோ ஒன்லி பேசஞ்சர் ஏரோப்ளேன் கன்வெர்ட் டு காகோ அந்த மாதிரி. And then you learn about MRO, mostly you learn about ground system, ATC, air traffic control, engineering and இந்த டிசைனுக்கு போகலாம். ஏவியேஷன் இன்ஜினியரிங், ஸ்ட்ரக்சர், இன்ஜின், ஏர்க்ராஃப்ட் இன்ஜின் மோஸ்ட்லி இங்கெல்லாம். மேனுஃபேக்சரை வந்து மோஸ்ட்லி என்ன சொல்லுவாங்க, கப்பலோட பார்ட்ஸ் இப்போ பாருங்க, நீங்கள் மலக்கா சைடில் போனீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்கும், பெரிய ஃபேக்ட்ரி தெரியல, நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களான்னு சொல்ல விரும்பல, வர நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ ஏர்க்ராஃப்ட் பார்ட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க, எக்யூப்மெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், தே ஆர் ஷிப்பிங். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஆனால் நம்ம இந்தியன்ஸ் வெரி குறைவு பிகாஸ் அந்த பேஷன் தேவை. ஏரோப்ளைன் நல்லா பார்த்தோன்னே பறக்குது இஷ்டம். ஆனால் இது வந்து பேஷன் இருந்தால் தான் தாக்கு போட முடியும். இந்த வேலை பேஷன் இல்லாட்டி இந்த வேலை ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, ஸோ கவர்ன் பை CAM. ஆனால் இப்போ தான் போர்ட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் மலேசியா இப்போ தான் திறந்துருக்கு ஃபார் ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு. இப்போ தான் போன வருஷம் எண்ட் ஆஃப் லெட்ஸ் இயர் BM திறந்துருக்கு பாருங்க. ஏவியேஷன் ஸ்கில் ஒர்க்கர்ஸ் டு பி கேன் ரெஜிஸ்டர் இன் டு BM ஆஸ் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜிஸ்ட். ஸோ அது முதல்ல யார் ஏர்க்ராஃப்ட் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கா, இப்போதான் போன வருஷம் திறந்துருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் ஃபியூச்சர். ஏர்லைனில் வேலை செய்யறவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆகலாம். எம்பாட் திறந்தாச்சு ஃபார் மோஸ்ட்லி ஆன் டெக்னாலஜி, ஏர்க்ராஃப்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி. ஓகே, வேற என்ன சொல்லலாம், என்னாச்சும் மிஸ் பண்ணேன்னா? இல்லை, அவ்வளோதான். ஐ திங்க் அவ்வளோதான். வேற ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ வெரி மச் டாக்டர், தேங்க்யூ வெரி மச். அருமையான ஒரு ஷேரிங். ஆக்சுவலி இங்க ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வந்துட்டு, இங்க பேனலிஸ்டே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்டா வேரியஸ் துறையில இருந்து வந்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க. பேனலிஸ்ட்கே வந்துட்டு இந்த ஷேரிங்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு ஐ ஓப்பனரா இருக்கு. புது விஷயத்தை வந்து நம்ம கத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் வேலையில வந்துட்டு ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா வந்துட்டு இங்க வேற இண்டஸ்ட்ரி வந்து பார்க்கும்போது இதே வந்து எனக்கே வந்துட்டு ஒரு
புதுசான ஒரு விஷயமா இருக்கு. கண்டிப்பா மாணவர்களா இருக்கிற உங்களுக்கு வந்துட்டு இது வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், எனக்கு புரியுது. இங்க பல விஷயத்தை வந்துட்டு டாக்டர் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு. எம்பாட், ப்ரொஃபஷனல் டெக்னாலஜிஸ், கேம், என்னென்னமோ விஷயங்கள்லாம் புது புது ஜார்கன்லாம் உங்ககிட்ட வந்துட்டு அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தாரு. எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இன்னைக்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு வந்துட்டு அவசியமே இல்லை. இது வந்துட்டு ஒரு ஜேர்னி. இந்த எஜுகேஷன் ஜேர்னில வந்துகிட்டு யூ கண்டினியூ டு டிராவல் வித் அஸ். நம்ம என்ன என்கரேஜ் பண்றோம்னா, அங்க இருக்கிற அனைவரும் வந்துட்டு கண்டினியூ டு டிராவல் வித் இந்த கிராஜுவேட்ஸ் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி. இந்த டிராவல்ல தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்னும் வந்துட்டு இதை இன்னும் டீட்டெயிலா இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு உங்ககிட்ட வந்துட்டு சேர்க்க வந்துட்டு வாய்ப்புகள் இருக்கு. மேபி வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த ஏரோஸ்பேஸ், ஏரோநாட்டிக்ஸ், ஏவியேஷன் மட்டும் தனியா ஒரு செஷன் வந்துட்டு நம்ம செய்யலாம் இதுக்கப்புறம். ஸோ இது கூட வந்துட்டு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இங்க ரொம்ப முக்கியமா டாக்டர் சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இந்த ஏர்கிராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ்னு வரும்போது வந்துட்டு இந்த சர்டிபிகேஷன் வச்சிருக்கணும். நீங்க இந்த சர்டிபிகேஷன் யாருக்கிட்ட இருந்து எடுக்கணும்? கேம், கண்டிப்பா நீங்க வந்து கேள்வி பார்த்திருப்பீங்க. அவர் சொல்லியிருப்பாரு கேம், சிவில் ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் மலேசியா, இஃப் ஐம் நாட் மிஸ்டேக்கன். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டி பாடி வந்துட்டு அங்கீகாரம் பெற்ற இருக்கிற கோர்ஸை வந்துட்டு தான் வந்துட்டு நீங்க போயிட்டு படிக்கணும். இதை சார்ந்து இருக்கிற கோர்ஸ் படிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்ப இந்த கேம் இருக்கிற இந்த கவர்மெண்ட் பாடி அங்கீகாரம் பெற்ற கோர்ஸ் தான் வந்து நீங்க போயிட்டு படிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு இமிடியேட்டா ஒரு கேள்வி வருது. பைலட்டுக்கு வந்துட்டு நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னு. பட் இந்த கேள்வியை நான் கடைசியில வச்சுக்கிறேன். ரைட். ஸோ நிறைய மித்த வேலை வாய்ப்புகள் வந்துட்டு டாக்டர் ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு. ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோல் ஆகணும்னா வந்துட்டு என்ன படிக்கணும்? ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கும். தயார்படுத்தி வச்சுக்கோங்க உங்களோட கேள்வியை. பிகாஸ் அகெயின் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு எப்போதுமே வராது. இங்க வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட் நீங்களே பாத்தீங்க ஷேரிங்ல வந்துட்டு ஒரு 30 ஆண்டு காலங்களா இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸோட பர்சன்லாம் வந்துட்டு இங்க வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ ட்ரை டு மேக் யூஸ் ஆஃப் த சான்ஸ். ரைட். இந்த கேள்விகள்லாம் வந்துட்டு நீங்க தயார்படுத்தி வைங்க. கடைசியில வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஷேர் பண்றோம். ரைட். இங்க நான் பாக்குற வந்துட்டு கண்டிப்பா தமிழ்ல வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஐ திங்க் நம்ம வந்துட்டு பேனலிஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டு ஃபேரா இருக்கணும். அகெயின் as much as possible பேனலிஸ்ட் வந்துட்டு தமிழ்ல ஷேர் பண்ண பார்ப்பாங்க. பட் இப்ப இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ்னு வந்து நம்ம வந்து கூட்டிட்டு வரும்போது வந்துட்டு முதல் முக்கியத்துவம் வந்து எது கொடுக்கறோமா வந்துட்டு இந்த மெசேஜ் வந்துட்டு பட்டதாரி மட்டும் இல்ல, மாணவர்களா இருக்கிற உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மெசேஜ் போயிட்டு முதல்ல சேரணும். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவங்களுக்கும் வந்து நம்ம ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம். இந்த ஜேர்னில வந்துட்டு இந்த பேனலிஸ்ட், இந்த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட் வந்து இந்த ஜேர்னில வராங்க. இந்த ஜேர்னில வந்துட்டு மேபி இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்களும் வந்துட்டு இந்த ஒரு ஸ்கில்ஸை வந்துட்டு அக்வயர் பண்ணிக்குவாங்க. பிற்காலத்துல வந்துட்டு இருக்கிற ஷேரிங்ல வந்துட்டு மேபி ஃபுல்லா வந்துட்டு தமிழ்ல வந்து செய்யலாம். பட் இப்போ வந்துட்டு ப்ரெஷர் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்க வேணாம். இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட் வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், எதுல வந்துட்டு அவங்க நிறைய மெசேஜ் பாஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த லாங்குவேஜ்ல வந்துட்டு அவங்க ஷேர் பண்ணிட்டு போகலாம். நம்மளோட தமிழ் வந்துட்டு ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு வந்து நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்தாகணும். பட் தமிழர்களை முதல்ல வாழ வைக்கிற அந்த ஜேர்னிக்கு நம்ம போவோம். கண்டிப்பா வந்துட்டு தமிழும் வந்துட்டு வளரும். அந்த வகையில வந்துட்டு அடுத்தது வந்துட்டு லெட் மீ வெல்கம் பிரகாஷ் லோகன். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீஃப் ஆபரேட்டிங் ஆபீசர் இன் ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனி, எக்ஸஸ் கார்பரேட் வெஞ்சர் கம்பெனில வந்துட்டு வேலை செஞ்சிருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம அவருக்கு வந்து ஏறக்குறைய 12 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இன் ஆயில் அண்ட் கேஸ் பிசினஸ். இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் பிசினஸ்னா என்னது, அதுல வந்துட்டு என்னென்ன டிஃபரெண்ட் டிவிஷன் இருக்கு, அதை பத்தி வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து பிரகாஷ் வந்துட்டு ஷேர் பண்ண போறாரு. அகெயின் ப்ரெஷர் இல்ல பிரகாஷ், நோ ப்ராப்ளம். நீங்க வந்துட்டு எனி லாங்குவேஜ்ல ஷேர் பண்ணலாம், மிக்ஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம், இங்கிலீஷ்ல ஷேர் பண்ணலாம், வாட் எவர் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபிள் வித். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, நானும் வந்துட்டு இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில தான் இருக்கிறேன். ஏறக்குறைய ஒரு 15 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில. நான் வந்துட்டு அகெயின் பிரகாஷோட growth பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். வெரி ஷார்ட் டைம்ல வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்போனென்ஷியல் growth வந்துட்டு நான் பார்த்திருக்கேன் பிரகாஷ் கிட்ட. இப்போ வந்துட்டு அகெயின் ஒரு சிஓ ஆஃப் த கம்பெனியா வந்துட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. லெட்ஸ் வெல்கம் பிரகாஷ். தி ஸ்கிரீன் இஸ் யோர்ஸ். ப்ளீஸ் enlighten us. Right. Thank you, Satish. Thank you so much. Good evening to everybody. Can I have the first slide, please? So, just a short introduction. My background is actually electronics engineer. I'm a trained electronics engineer. So, when I joined the industry was 2009, around there. So it was a very difficult period for me to get into the industry. அப்போ வந்து a lot of UTP graduates தான் இருந்தாங்க. So they offered more opportunity to UTP. I did not study from UTP. I studied out of the country. So when I came back, it was a very difficult time for me to get. But so anyway,
was very passionate about the oil and gas, so I joined. But before that, I was electronics engineer for Maxis 2 years and Ericsson for a year. So I just joined the oil and gas industry. Okay, so oil and gas industry is like a lot of people outside of the industry doesn't know. It's like how do you say? It's very very close knit kind of industry. So people only in the industry would know certain things. People out of them, even sometimes out of my circle, I don't even know a lot of things, right? You can ask that even Satish. So anyway, so I'm here to explain about oil and gas industry. What are the segments that are available, and from there I'll break down what type of work is available, right? So okay, let me start. Right. So if you look at the entire value chain of the petroleum industry, you have it's broken down to 3 industry streams. Mainly it's upstream, midstream, and downstream, right? So Satish, can I get to the next slide, please? Okay, so so in these 3 streams, upstream is where you see mainly exploration and production work takes place. So myself and Satish, we belong to this stream in the upstream part of the business. So we do a lot of well drilling, well intervention work. Okay, so quite a bit of companies that you will, as a normal citizen Malaysian, you recognize certain brands like Petronas, Exxon, Shell, right? So these companies, they start from the very beginning. You get a block, they say a block of space, and then from there they do some research, some study, and then they do the drilling activity, right? So these 3 companies that I've highlighted in blue, they do end to end. That means they drill, they produce, and then they do marketing and retailing as well, right? And then there's smaller companies as well. They are only on E&P. That means only exploration and production part of the business. Okay, so if you see, oil operators are the guys who actually own the asset, the land. That means like a house owner. Okay, oil operators are like house owners. So you own the land, you will ask the service companies to do the piping work, the electrical work, to do the studies. So these are the service companies. So service companies means you can take it someone like a contractor, like any contractor who comes to your house to do any renovation work, everything from piping to electrical to sewage, whatever. That is the service companies, right? So in oil operators, you have people various backgrounds, right? Various backgrounds. So mainly anyone who has got technical background, undergraduates would be preferred. So that means you're looking at people who geoscientists, people who study about rocks, about geology, people people are physicists. They can join. Actuaries can join. Engineers, mainly mechanical, chemical, electrical, electronics, civil, structural, even robotics, right? So that's on the main. That is the main core business of oil operators. But you also have people who are like from economics background, people from accounting background, people from accounting, legal. All of these people who are also support service to the industry. Even they can come in and be a big part of the industry. So that's on the oil operator part, right? Service company. Okay, so service company, you have companies like, if I've highlighted here, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, that's BH, WTF, it's Weatherford, right? So these are multinational companies operating all over the world. They have been in Malaysia since the 70s, okay? So there are our people in the industry for the last 35, 40 years. Sorry.
Okay, then so these companies do what we say E-line work, production work. So mainly these guys will go offshore. They are offshore hands. They will go. So my background, I used to be an offshore field engineer for the last 4 years. I used to be offshore for a very, very long time. I used to come back 3 months in a year, rig to rig, platform to platform. So that's a service company's role, right? We go to every platform, every rig to do the job, and then we come out, right? So the exposure is a lot, and you can benefit a lot, right? They give you a lot of training. So if you're very passionate about the industry, you can grow very, very fast, right? So if you look at the companies like Seadrill, Maersk, Bore Drilling, they are rig associated companies. Rig is something that moves, make a hole in the ocean or even on land. They drill the well, they start producing, and then they leave. Okay, so these are also big companies. From there, you can even there's a lot of opportunities, right? From electrician to risk engineers to HSE people. There's a lot of things you can work in, right? Fugro is a geoscientist company. They do all the scientists work in it. They are the one who actually tell you how much of reserve that we have, right? Or is this place, is it valid to drill, not valid to drill, and stuff like that. Franks is a multinational company. They do tubing handlers, right? So just let me share with you. I've worked. I'm not very old in the industry. I'm 12 years, but I have worked in 10 countries, right? I've worked in 10 countries through these companies. These companies send me out for training. They send me out for work. So there's a lot of exposure that they give you, right? You work, and your friends are multinational people. You're able to elevate yourself. So நம்ம ஆள்லாம் ரொம்ப குறைவா இருக்காங்க. It'll be great if more people can come, more people can join. Myself and Satish are always looking for people who we can help, who we can put it in. We're always doing it within our network. So hopefully more people can join. Just let me just tell you about Malaysia. You're one of the leading oil producing nations, right? The way Malaysia has the oil in East Malaysia and West Malaysia, the wells are very difficult to drill. Right, they're very, very difficult to drill, and we use very, very high advanced technology in this country. So usually when all these companies that come from foreign, like Norway and the US and the UK, when they come to Malaysia, we are like rated number 1, right? So whenever we go out and within our industry, we tell them we are from Malaysia, they've got a special respect for us because we ran the best services in the world. Some countries would not even have seen the services, but we have done it. All right. So this is upstream part of the business. I'm running this very, very quickly, skimming through all of this. There's a lot more. I can talk for a couple of hours actually. But if you have any question, you can drop me an email or ask me later. I'll be glad to answer. Satish, next slide, please. Okay, this is the midstream. Midstream is basically the logistics part and storage part of the industry, right? So if you can see all your tankers, your ship tankers, like how our dear panelist Mr. Sam was telling, he's one of a friend of mine. So he's also in charge of this midstream part of the business. There's a lot of people in the industry dedicate their lives to midstream. Okay, there's one of the other parts is you look at the refinery and pipeline. So pipeline is a huge business globally. It's just not in Malaysia, but globally huge, right? So that there is a lot of scope for a lot of people, right? So I think it's a good venture for you to go in to explore midstream. So even in midstream, you have engineers, you have sales, you have BD, you have structural people. So you just because you are oil and gas, it doesn't mean you only must be in upstream. You can go to midstream. You don't have to go offshore.
You can be on land. There's a lot of things that you can do. Satish, sorry, next slide, please. Shaggy. Okay, so downstream part of the business is what we see here, right? Refinery, processing, marketing, distribution, and retail. So, இப்போ நீங்க refining பாத்தீங்கன்னா, when in school you have learned this term called penyulingan berperingkat, right? So this fractional distillation. So this is where refinery works. So if the very popular one that we see in West Malaysia is everybody know of the refinery in Malacca and also PD. If you guys go to PD, you can see there used to be Shell, right? Shell used to own the refinery. So adla neenga வந்து நிறைய பார்க்கலாம் a lot of substance. So this is where it's broken down, right? There's a lot of engineers are being utilized here. There have been a lot of HSC people are used here. There's a lot of economists being used here as well. So it's just not one thing, but mainly a lot of technical people are required. Okay. Even on processing, right? Processing is all a process, how you remove impurities, and then from impurities you build, you get raw materials, right? And then you move to marketing and distribution. So what is the point? You drill all the oil, you bring it out, and then you cannot sell. As what Satish told before, certain panelists was talking about supply and demand. So the oil and gas industry 100% works on supply and demand. All right. So marketing and distribution, midstream, transportation, tankers, all of those stuff, right? So a lot of BD people, a lot of sales people are required here. And for this thing to be very successful. So if the downstream, especially this marketing and distribution, is down, that's it. We are gone, right? So as you know, like 2015, a crash happened to us, to the oil and gas industry. Sorry. So when this thing crash happened, so there was no demand, right? So the demand was less. So we need more demand to get our industry up and running. So retailing pathina, you have your everything, right? Your gas, your lubricant, your synthetic rubber, plastics. So sometimes people will tell, oh, your oil and gas, you're just there's only you pour fuel for your vehicles and stuff. Actually, no. Everything that you touch, it has an element of hydrocarbon. Your paint, your handphone, your plastic, the clothes you wear, everything has a dash of hydrocarbon at least. So it's just not, Tesla's not going to put it out of business, but there's other industries that's going to help us as well. All right. Okay, so that's the end of my sharing. Just to tell you, there's a lot of opportunity for us, right? And a lot of training will be given to us. All you need is to get yourself in the industry. Once you get in the industry, there is a lot of training will be given, and you have to be working very hard. And let me tell you this, right? From 2015 to now, I've been retrenched 4 times. But because of my passion, I was able to survive, right? I've been retrenched 4 times, and through network and people know the skill sets that you have, I was able to get a job within 1-2 months. So it's not for a faint heart, but it's a big, huge industry for everybody to join, right? So thank you so much. Satish, thank you so much for this opportunity. Hope a lot more people can join our industry and make it better. Thank you. Thank you, Prakash. Thank you very much. அருமையான ஒரு ஷேரிங். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெசேஜ் இன்னைக்கு பிரகாஷ் உங்ககிட்ட என்ன கொடுத்துருக்கிறாருன்னா, ஆயில் அண்ட் கேஸ் வந்துட்டு இன்ஜினியருக்கு மட்டும் இல்லை. இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இன்ஜினியர் மட்டும் இல்லாம மித்த பட்டப்படிப்பு நீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு கூட நீங்க போயிட்டு இங்க வேலை செய்யலாம். இது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி. இந்த இண்டஸ்ட்ரியில அக்கௌண்டன்ட் தேவைப்படுவாங்க,
ஃபைனான்ஸ் சைட்ல இருக்கிற ஆள் தேவைப்படுவாங்க, சேஃப்டி சைட்ல இருக்கிற ஆள் தேவைப்படுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் நீங்க ஃபுட் டெக்னாலஜின்னு சொல்லியிருந்தாங்க, அந்த பட்டப்படிப்பு படிச்சு முடிச்சுட்டு கூட வந்துட்டு அந்த நாலேஜை வந்துட்டு வைத்து வந்துட்டு ரிட்டெயில் சைட்ல வந்துட்டு நீங்க போயிட்டு வேலை செய்யலாம். ஸோ நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இங்க இருக்கு. இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு ஒரு விஷயம், நீங்க அடுத்த கட்டம் என்ன படிக்க போறது வந்துட்டு அது இன்னொரு விஷயம். ஸோ இங்க வந்துட்டு இந்த ஷேரிங்ல வந்துட்டு என்ன நீங்க ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும்னா வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் இண்டஸ்ட்ரி. ஹை ப்ரொஃபைல்னு சொல்லும் போது வந்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஏன் ஹை ப்ரொஃபைல்னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹை ரிஸ்கான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ ஹை ரிஸ்க்னு வரும்போது வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு அங்க இருக்கிற அந்த சேலரி இது எல்லாமே வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கூடையா இருக்கும். இப்ப நீங்க வந்துட்டு ஒரு அக்கௌண்டனா இருக்கிறீங்க, ஒரு கம்பெனில போயிட்டு ஒரு லட்சி வந்துட்டு ஒரு நார்மல் எஸ்எம்இ கம்பெனில ஒரு அக்கௌண்டனா இருக்கிறீங்க, மேபி அங்க ஒரு சம்பளம் லெவல் உங்களுக்கு இருக்கு. ஆனா ஒரு ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனிக்கு போகும்போது வந்துட்டு அங்க வந்துட்டு சம்பள லெவல் வந்துட்டு மச் மோர் ஹையர், பிகாஸ் அந்த ஹோல் இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு இப்படி ஒரு ஹை ரிஸ்க் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கிறதுனால. இப்ப நம்மள இருக்கிறவங்க வந்துட்டு எப்போதுமே நம்ம வந்துட்டு கியூமிக்கு வந்துட்டு சொல்றது என்னன்னா வந்துட்டு we must become a high income community. ஹை இன்கம் கம்யூனிட்டினா இருக்கும்போது வந்துட்டு நம்மளோட வாய்ப்புகள் வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும். ஃபார்ச்சூன் 500 கம்பெனி பெட்ரோனாஸ் அந்த கம்பெனில போயிட்டு நீங்க வந்து அக்கௌண்டனா இருக்கணும். அப்படிதான் வந்துட்டு எப்போதுமே வந்து நம்ம பதிவு பண்றது. இங்க வந்து அழகா வந்துட்டு அவர் சொல்லியிருந்தாரு, ஆயில் அண்ட் கேஸ்னு வரும்போது வந்துட்டு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு, ரெண்டு முக்கியமான கம்பெனிஸ் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஒன்னு வந்துட்டு ஆபரேட்டர், அதாவது நிலமோட உரிமையாளர். சொல்லக்கூடாது, ரொம்ப இதானது, நிலம் வந்துட்டு யாருக்கு உரிமை அப்படின்னு. பட் இந்த நிலம் உரிமையாளர் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க, பெட்ரோனாஸ், ஷெல், இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு லீஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு அந்த நிலத்தை வந்துட்டு அவங்க வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் அங்க இருந்து வந்துட்டு ஆயில் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, அங்க கூட வந்துட்டு வேலை வாய்ப்பு இருக்கு. சர்வீஸ் கம்பெனி வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தார், நிறைய சர்வீஸ் கம்பெனி ஹைலைட் பண்ணியிருந்தாரு. ஸ்லம்பஜி இது எல்லாமே எம்என்சியா இருக்கலாம், லோக்கலா இருக்கலாம், இங்கேயும் வந்துட்டு நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த அப்ஸ்ட்ரீம், மிட் ஸ்ட்ரீம், டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து பிரகாஷ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு. என்னோட சொந்தக்காரங்க வந்துட்டு நான் ஆயில் அண்ட் கேஸ்ல இருக்கிறேன் வந்துட்டு என்ன கேட்பாங்கன்னா, இந்த ஆயில் பாம் கான்ட்ராக்ட் வந்துட்டு கிடைக்குமா சதீஷ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு இது என்னோட சொந்தக்காரவங்க. சோ அந்த மைண்ட் செட் வந்து நம்மளோட கம்யூனிட்டிக்கு வந்து எப்படின்னா வந்துட்டு ஆயில்னா வந்துட்டு இந்த ஃபியூல் பாம் அவ்வளவுதான், பட் அது மட்டும் இல்ல, இன்னும் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு வந்துட்டு பிரகாஷ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தார். அப்ஸ்ட்ரீம் எண்ணெய் எடுக்கிற இடம், ரைட்? எண்ணெய் எடுக்கிற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு மிக காம்ப்ளிகேட்டடான தொழில்நுட்பம்லாம் வந்துட்டு அங்க இருக்கு. 8 கிலோமீட்டருக்கு கீழே மண்ணுக்கு கீழே வந்துட்டு நீங்க போயிட்டு எண்ணெய் எடுக்கணும். மனிதர்கள் வந்துட்டு 3 கூட போயிருக்கிறாங்க, ஆனா 8 கிலோமீட்டர் கீழே வந்துட்டு போனதில்லை. சோ அதுக்கு சார்ந்த இருக்கிற டெக்னாலஜி வந்துட்டு தேவைப்படுது, அதுக்கு வந்து இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்படுது, ஜியோ சயின்டிஸ்ட் தேவைப்படுறாங்க, எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்றதுக்கு வந்துட்டு அது படித்த வந்துட்டு ரெசர்வா இன்ஜினியர்ஸ் வந்துட்டு தேவைப்படுறாங்க. நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. மிட் ஸ்ட்ரீம் பத்தி சொல்லியிருந்தாரு, லாஜிஸ்டிக். இந்த லாஜிஸ்டிக் வந்துட்டு முதல்ல வந்துட்டு சாம் ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு, லாஜிஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியில அவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் சர்வீசஸ் கண்டினியூ டு ரன். நம்ம நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ரெவன்யூ ஜெனரேட்டர் வந்துட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரி. சோ அகைன் மிட் ஸ்ட்ரீம்ல வாய்ப்புகள், டவுன் ஸ்ட்ரீம், ரிஃபைனிங், இதெல்லாமே மாணவர்களா இருக்கிற நீங்க, அதாவது இந்த கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ் கூட இருக்கிறோம், நம்மளுக்கு இந்த அடிப்படையான மெசேஜ் வந்துட்டு தெரிஞ்சிருக்கும். இங்க கார்டனரா இருக்கிற அங்கிள் இருக்கலாம், லோரி ஓட்டுற அங்கிளா இருக்கலாம், இந்த மெசேஜ் எல்லாம் கூட உங்களுக்கு தெரியணும். உங்களோட பிள்ளைங்களுக்கு போயிட்டு இந்த மெசேஜ் நீங்க சேர்க்கணுன்றதான் வந்துட்டு கியூமிக்கோட ஒரு எஸ்பிரேஷன். ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காம லெட் மீ வெல்கம் நெக்ஸ்ட். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவர் என்னோட யூனிவர்சிட்டி பேட்ச்மேட், பேச்சுலர் ஆஃப் பிசினஸ் அட்மின் வந்துட்டு முடிச்சார் யூனிவர்சிட்டி மலையால. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு ஷேர் அபவுட் இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் இஸ்லாமிக் ஃபின்டெக். ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட், அதாவது முதல்ல சொல்லியிருந்தேன், அரசாங்கம் வந்துட்டு நிறைய துறைகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறாங்க இந்த ஷேர் ப்ராஸ்பரிட்டி விஷன் 2030 அடுத்த 10 ஆண்டு திட்டத்துல. அதுல முதல்ல வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பாகம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ், இஸ்லாமிக் ஃபின்டெக், அதை பத்தி வந்துட்டு பேச வந்திருக்கிறாரு மிஸ்டர் கே விக்ரமன் கலிய பெருமாள். அவர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளோட சமுதாயத்தோட முத்துக்கள் ஆக்சுவலி. ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு இந்தியன் வந்துட்டு இவ்வளவு ஒரு ஹை பொசிஷன்ல வந்துட்டு ஒரு பேங்க்ல இருக்கிறது வந்துட்டு நம்ம வெல்கம் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். அவர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிங் குரூப் ஸ்ட்ராட்டஜி இன் பேங்க் பங்கோனான் மலேசியா பர்ஹாட். அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஏறக்குறைய 10 வருஷம் வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் பேங்க் நெகார மலேசியா மேனேஜரியல் பொசிஷன்ல வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஆபரேஷன்ஸ், ஃபைனான்சியல் மார்க்கெட்ஸ் பத்தி டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு over 15 years experience in banking line. Also important to note, AICB chartered banker அவரு. சோ இது எதுக்கு வந்துட்டு இது தேவை, எப்படி வந்துட்டு இதை போயிட்டு நீங்க அடையலாம் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுவாரு. ஆல்சோ அவரோட பட்டப்படிப்பு வந்துட்டு டிகிரியில மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணாம மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் லண்டன் பிசினஸ் ஸ்கூல்ல வந்துட்டு படிச்சிருக்கிறாரு. லெட் மீ வெல்கம் மை ஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பர்ட் இன் திஸ் லைன், acting group strategy of bank பங்கோனான் மலேசியா பர்ஹாட், விக்ரமன். ஸ்கிரீன் இஸ் யோர்ஸ். Thank you சதீஷ். எல்லோருக்கும் வணக்கம். சதீஷ் முதல் ஸ்லைட் போடலாம் சதீஷ்.
Thank you. Satish என்னை கான்டாக்ட் பண்றப்ப அவரு கேட்டாரு we should speak about Islamic finance and fintech. நான் இன்னொரு டாபிக் போனஸா வச்சிருக்கேன் இந்த பிரசன்டேஷன்ல. எனக்கா ஆல்தோ அந்த கவர்மெண்ட் டைரக்ஷன்ல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க டு ஃபோக்கஸ் ஆன் இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ், இந்த மாதிரி ஃபின்டெக்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்றது, இந்த சஸ்டைனபிள் ஃபைனான்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கு அந்த 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 பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட்ல. ஏன்னா அது கொஞ்ச நாளுக்கு முன்ன. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிருச்சு இந்த சஸ்டைனபிள் ஃபைனான்ஸ். ஸோ I'll get to that later. ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், இந்த இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ்னா என்ன? உண்மையில எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் 2 principles. ஒன்று அந்த ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். இப்போ நீங்க ரிஸ்க் எடுக்க போறீங்கன்னா நீங்க யூ டோன்ட் டேக் ஆல் த ரிஸ்க் பை யோர் செல்ஃப். நீங்க அந்த ரிஸ்க் ஷேர் பண்ணணும். யூ ஷேர் த ரிஸ்க் வித் தி ஓனர் ஆஃப் த கேபிட்டல். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அண்டர்லைங் பிரின்சிபல்ஸ் இந்த இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ்ல. ரெண்டாவது, prohibition of collection and payment of interest by lenders and investors. ரீபானா என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, ரீபானா உங்களுக்கு காசு இருக்கு, அந்த காசு இன்னும் காசு குட்டி போடுது. The money itself attracts money, and that is an underpinning principle of Islamic finance, that they don't accept this. அது ஒரு underpinning principle. அது மலேசியால எப்படி அடாப்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா அது இன்னொரு கேள்வி. That's a topic for another day. So this is the broad understanding of Islamic finance. இதுல தான் இந்த டிஃபரன்ஸ், இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸும் conventional ஃபைனான்ஸும். ரெண்டாவது, நீங்க பாத்தீங்கன்னா can a non-Muslim be a competent practitioner? இது ஏன் நான் ஒரு புல்லட் பாயிண்ட் போடாமன்னா because that's for you to decide. Islamic finance is an industry. Within the industry there's lots of different verticals. வேற தொழில், வேற டிசிப்ளின்ல நீங்க practice பண்ணலாம். Are you going to be a lawyer in Islamic finance? Are you going to do IT in Islamic finance? So Islamic finance is a superset, but அந்த superset குள்ளார வேற வேலை இருக்கு, வேற வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அது நீங்க யோசிக்கணும். அதுல நீங்க டெக்னிக்கலா யோசிக்கணும். ஏன் டெக்னிக்கலா யோசிக்கணும்னு சொல்றேன்னாக்கா I'll get to that later. Now மூணாவது, what do you need to be competent? இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப ஜெனரலான 3 பாயிண்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன். ஏன் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன்னாக்கா, நம்பர் 1, இன்ட்ரெஸ்ட். ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம எதுவுமே செய்ய முடியாது, எதுவுமே சாதிக்க முடியாது. அந்த ஒரு டாபிக்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அலைன்மெண்ட் என்னன்னாக்கா, இப்ப இதான் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்னா நான் வேற ஒரு மிஸ் டைரக்ஷன்ல போகாம ஐ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த டாபிக் அட் ஹேண்ட். ஸோ இதுல கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும். I did my degree in Bachelor's of Business Administration, minor in IT. ஏன்னா அந்த டைம்ல தான் நான் நினைச்சேன் நான் ஐடில ஒரு ஐடி சேல்ஸ் காய் ஆக போறேன்னு. அதுல 2004ல கிராஜுவேட் பண்றப்ப I realized that the IT market wasn't very good. So நான் அட்வர்டைசிங் போட்டேன். அட்வர்டைசிங்ல இருந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு அட்வர்டைசிங் சரிப்பட்டு வராது. நான் யோசிச்சேன் எனக்கு எது பிடிக்கும், எனக்கு வார்த்தைகள் பிடிக்கும். எனக்கு அட்வர்டைசிங் இந்த வார்த்தைகள், how to write, the concept of words எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். the concept of numbers கூட, the concept of money கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். So ஃபுல்லா 180 degree switch from a purely creative industry நான் ஃபைனான்ஸ்க்கு போயிட்டேன். ஸோ ஃபைனான்ஸ்ல இருக்கிறப்ப that's how I started to be aligned with my area of interest. அதுக்கு முன்னே எனக்கு ஃபைனான்ஸ் அறவே பிடிக்கல. பிசினஸ் ஸ்டடீஸ்ல ஒரு 2 ஃபைனான்ஸ் பேப்பர் தான் எடுத்துட்டேன். ஸோ அதுல இருந்து you can still make a change. That's one point I want to get across. You can make a change at any point in your life and realign to your area of interest. How do you realign? That's my next point. Education is critical for realignment. என்னன்னாக்கா if you find yourself interested in a particular industry, a particular field, a particular subject, அதுல தான் நீங்க கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொஞ்சம் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு. இப்போ சதீஷனோட குவாலிஃபிகேஷன் சொன்னார்ல, I did the chartered banker, I did the masters in finance. I also have a chartered financial analyst qualification. அது நான் ஏன் போடலன்னா because நான் ரினியூ பண்றது இல்லை அந்த மெம்பர்ஷிப்பை. I also have a financial markets dealers license, trader license. ஸோ அதுல இருந்து ஒரு 3 post graduate qualifications in the finance field, coming from somebody who didn't even like numbers going into STPM. Next point I wanted to get across. So what do you need to be competent? Let me just reiterate: interest, alignment, and education. And you'll see this in all 3 of my slides. Now, what roles can you play in Islamic finance? Just நான் முதல்ல மென்ஷன் பண்ணல, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய வெர்டிகல்ஸ் இருக்கு. ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ், மிடில் ஆஃபீஸ், பேக் ஆஃபீஸ். ஒரு பேங்க் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது மூணு பக்கமா நீங்க டிவைட் பண்ணலாம் அழகா. ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் என்னன்னாக்கா, ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் இஸ் த ப்ராஃபிட் சென்டர். அங்கதான் நீங்க ஏர்ன் பண்ண முடியும், அங்கதான் பிக் பாக்ஸ் கிடைக்கும், அங்கதான் ஏர்னிங் கெபாசிட்டி இஸ் ஹையஸ்ட், அங்கதான் நம்ம ஆள் ரொம்ப குறையுது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா மிடில் ஆஃபீஸ், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், கம்ப்ளையன்ஸ், ஆடிட்ல இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. பேக் ஆஃபீஸ், ஃபைனான்ஸ்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க. அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சவங்க எல்லாமே பேக் ஆஃபீஸ் போறாங்க.
யாருமே இந்த ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் போறது இல்ல. So that's a missed opportunity. Front office ல தான் 24 months bonus பார்க்கலாம், 12 months bonus பார்க்கலாம், அது ஒவ்வொரு பேங்க்ல. ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ்ல கூட நீங்க கார்ப்பரேட் பேங்கிங், நீங்க இந்த பர்சனல் ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ், நீங்க ரீட்டைல் பேங்கிங் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ட்ரெஷரியில ஃபாரெக்ஸ் ட்ரேடிங், பாண்ட்ஸ் ட்ரேடிங், ஸ்டாக்ஸ் ட்ரேடிங் உண்மையிலே ரொம்ப குறையுது our participation. And this is where the really big bucks are. And why you need this is, Satish சொன்ன மாதிரி இந்த நம்ம மக்களுக்கு இந்த இன்கம் ஏர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துருச்சுன்னா அப்படிதான் அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும். இப்போ ஒவ்வொரு ஃபேமிலி ஒவ்வொரு மில்லியனர் இருந்துச்சுன்னா more education, more exposure and more opportunities. So நீங்க பார்க்கணும், நான் எப்படி earn பண்ண முடியும். If I can't start a business of my own, I should find a lucrative job. எந்த வேலை earning capacity ஆகக்கூட. Now how do you become competent in Islamic finance? You need an undergraduate degree. ஆனா any degree-ஆ இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு lawyers தேவைப்படும், economists தேவைப்படும், accountants தேவைப்படும். Even if you do Bahasa Melayu studies, even if you do language studies, they will still use you. ஏன்னா உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட், உங்களோட alignment, உங்களோட post graduate education, you keep falling back on that. Specialist qualifications in Islamic finance-ல நிறைய இருக்கு. ஆனா மெயின் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மலேசியால NCF நீங்க பார்க்கலாம். NCF is an institution. நீங்க அவங்களோட வெப்சைட் போனீங்கன்னா நிறைய கோர்சஸ் தெரிஞ்சிடும். அதுல நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் உங்களோட டிகிரி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், உங்களோட அஃபோர்டபிலிட்டி பார்த்துட்டு நீங்க ஒரு கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம். இப்போ கோர்சராவும் யுடெமியும் நான் போல் பண்ணியிருக்கேன். அது ஏன் நான் போல் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஏன்னா அது ஃப்ரீ. அது நீங்க காசு செலவு பண்ணாம நீங்க லேர்ன் பண்ணலாம். என்னத்துக்கு நம்ம காசு செலவு பண்ணி லேர்ன் பண்ணணும்? Try whatever you can online, அதுல நீங்க லேர்ன் பண்ணலாம். Next slide please. Thank you. So Islamic finance விட்டுட்டு fintech na என்ன? Fintech is new technology that seeks to improve and automate the delivery and use of financial services. Delivery and use. So fintech itself is not an industry per se. Fintech is a means, a channel to conduct finance to you. அதுல என்ன? Investments, payment systems and alternative financing. அதுல those are the three hottest topics in fintech. Fintech investments நீங்க பாத்தீங்கன்னா Stashaway னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. Payment systemsனா நிறைய இருக்கு. இப்போ there's a local Indian, Nathan Munusamy is one of the partners of an entity called Money Match. So it's someone to be proud of. He has a payment systems provider, Money Match, and it's doing very well. So அவங்க பார்த்துட்டு நம்ம எமுலேட் பண்ணலாம். அவர் எப்படி அந்த மாதிரி வந்தாரு, எந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துறாங்க, அந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிருக்காரு. Alternative financing is things like basically micro loans from your phone. Next point is what you need to be competent. Same. அதே மூணு ஆன்சர் தான். Interest, alignment, education. What roles can you play in fintech? That's more important. நீங்க சேல்ஸ்ல இருக்கலாம். நான் முதல்ல சொன்னேன்ல, நீங்க ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ்ல இருக்கலாம். ஏன்னா அங்கதான் earning capacity ஆகக்கூட. Sure, middle office, back office, அதுவும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கு. But you shouldn't focus on that. Try and hit the front office. Let's have better representation on the front office ல. So sales is front office. சரியா? அப்புறம் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், இங்க தான் ஒரு அழகான நீஷ் இருக்கு. நிறைய பேருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்லாம் ஒரு பிளாக் பாக்ஸ், ஒண்ணுமே புரியாது, எதுவுமே செய்ய தெரியாது. ஸோ இதுல இந்த டாபிக்ல உங்களுக்கு ஸ்கில் கிடைச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வசதியா போயிடும். யூ கெட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்ப கூட நான் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் நாள் தேடிட்டு இருக்கேன், கிடைக்காது, அந்த ஸ்கில் லெவல் கிடைக்காது, பிகாஸ் இட்ஸ் a very technical skill. மூணாவது ரெகுலேஷன். ஃபின்டெக் இஸ் so new. அது ரெகுலேட் பண்றதுக்கு, இந்த பேங்க் நிகாரால வேலை செய்யறதுக்கு, செக்யூரிட்டி கமிஷன்ல வேலை செய்யறதுக்கு, போலீஸ்ல வேலை செய்யறதுக்கு, அது ரெகுலேட் பண்றதுக்கு ஆளு பத்தல, ஸ்கில் செட் பத்தல. ஸோ உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அக்கௌண்டிங், நீங்க லா படிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த சைட் நீங்க இந்த மாதிரி ஃபின்டெக் ஓரியன்டட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஏர்ன் பண்ணி ஒரு வகையான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. மூணாவது, how do you become competent in fintech? Finance or programming undergraduate degrees. இதுல ஒரு பாயிண்ட் போட்டிருக்கேன், ரேஷியோ ஆஃப் ரோல்ஸ் டு ஃபங்க்ஷன். ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். இப்போ ஹாலிவுட்ல நடிகர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு 10,000 பேர்ல இருந்து ஒருத்தரா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பாரு. ஆனா நீங்க டாக்டர் படிச்சீங்கன்னா, நீங்க சுமாரான டாக்டரா இருந்தாலும் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன சொல்ல வரேன்னா, லுக் ஃபார் an industry where there's a wide base with decent earning capacity. அதுல நீங்க எய்ம் பண்ணலாம். This is if you don't have a specific interest. If you have a specific interest, follow your specific interest. Ana interest illatina, shoot for where you can get the highest earning capacity and the least competition for a job. Angada ungalku vaipu kuda.
அப்புறம் ஃபின்டெக்ல ஸ்பெஷலிஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. கோர்சரா உரிமை நான் சொன்ன போது. அப்புறம் MOOC இஸ் மேசிவ் ஓப்பன் ஆன்லைன் கோர்சஸ். அதுல முக்காசி ஃப்ரீயா இருக்கு. கோர்சரா இஸ் ஃப்ரீ unless you want to get qualification. ஸோ அங்க நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். இதுல 2 பாயிண்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன், டிசைன் திங்கிங், சிஸ்டம்ஸ் திங்கிங். இதை பத்தி நான் இலாபரேட் பண்ண போறது இல்லை. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நீங்க கூகுள் பண்ணுங்க. போயிட்டு கூகுள் பண்ணிட்டு இது என்ன நல்லா படிச்சுட்டு try to get a perspective on what design thinking is and systems thinking is. ஏன்னா இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். Systems thinking especially because it goes to the next topic. Thank you Satish. Next slide please. Okay, this is just a graphic. ஏன்னா சதீஷ் இஸ்லாமிக் ஃபின்டெக் பத்தி சொன்னாரு. நான் சொன்னேன் சதீஷ் இஸ்லாமிக் ஃபின்டெக்னா அது லெகோ மாதிரி 2 எடுத்து போட்டிங்கன்னா அது இஸ்லாமிக் ஃபின்டெக் ஆயிரும். பேசிக்லி அந்த இஸ்லாமிக் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குல்ல, நம்ம வந்து சொன்னேன் அந்த நோ ரிபா அண்ட் ப்ராஃபிட் ஷேரிங், அந்த 2 கான்செப்ட் வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஃபின்டெக் மூலியமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றீங்க அந்த ப்ராடக்ட், அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட், அந்த லெண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்சிங் ப்ராடக்ட்ஸ், அந்த பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். சதீஷ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இங்கதான் போனஸ். ஏன்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா இதுதான் ஹாட் ஃபீல் இப்ப சஸ்டைனபிள் ஃபைனான்சிங். What is it? Integrating environmental, social and governance criteria into financial services to bring about sustainable outcomes. சுருக்கமா சொன்னாக்கா இப்ப the way we're doing lending, you're lending to industries that destroy the world. It destroys the environment, it doesn't aid society and it is only profitable. Sustainable finance நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு 3 கோல் இருக்கு. Environment, people, planet. ஓ ப்ராஃபிட் பீப்புள் பிளானட்னு சொல்லுவாங்க. ப்ராஃபிட் பார்க்கணும் கண்டிப்பா, ஏன்னா ப்ராஃபிட் இல்லாட்டினா நம்ம சர்வைவ் பண்ண முடியாது. பீப்புள், இந்த சோஷியல் டைனாமிக் எப்படி, இப்போ ஒரு ஹைவே நீங்க பில்ட் பண்ண போறீங்கன்னா, ஒரு orang asli kampung நீங்க அப்படியே அழிச்சிட்டு நீங்க அந்த ஹைவே பில்ட் பண்ண போறீங்கன்னா அது நமக்கு வேண்டாம். தட்ஸ் நாட் இன் லைன் வித் சஸ்டைனபிள் ஃபைனான்சிங். 3வது பிளானட், அது கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் கூட ஆயிடுச்சுன்னா, குளோபல் வார்மிங் கூட ஆயிடுச்சுன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்துடும். கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்துட்டு நம்ம எல்லாம் போயிடும். ஸோ அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு அவாய்ட் தட், அண்ட் டு அவாய்ட் தட் you should consider sustainable financing. அதுல தான் what roles can you play? நிறைய ரோல்ஸ் இருக்கு, வேலை வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு, ஆளு பத்தல, ஏன்னா இந்த ஸ்கில் செட் அறவே இல்லை. ஸோ ஒண்ணு உங்களுக்கு இந்த கூர்சூஸ் தேடுறதுக்கு இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் கூர்சூஸ் தேடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. ஆனா நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கோஸ்ரா, இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்சஸ் ஆஃப் நாலேஜ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வச்சு ஒரு ஸ்கில் செட் நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம். கடைசியா how do you become competent in sustainable finance? I think I just answered that. ஏன்னா நீங்க அந்த non-typical, atypical learning approach, நீங்க இந்த டிகிரி, இந்த யூனிவர்சிட்டி, இந்த காலேஜ் போறது மட்டும் பார்க்காம alternative sources of learning நீங்க பார்க்கணும். பார்த்துட்டு லேர்ன் பண்ணிட்டு, and if you want to pay a little bit for the qualification, உங்களோட LinkedIn ப்ரொஃபைல போடுறதுக்கு போடுங்க. If you don't want to pay காசு இல்லைன்னா பரவாயில்ல, learn for free, tell people you know it. இந்த கவர் லெட்டர் அப்ளை பண்றப்ப கவர் லெட்டர்ல நீங்க சொல்லலாம். கடைசியில சிஸ்டம்ஸ் திங்கிங் நம்ம சொன்னேன்ல, சிஸ்டம்ஸ் திங்கிங் இஸ் கிரிட்டிக்கல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் how sustainable financing fits into the ecosystem. So சுருக்கமா சொன்னாக்கா, if I can summarize, Satish brought up Islamic finance, fintech, and I brought up sustainable financing. If you ask me, உங்களுக்கு ஆக கூட வேலை வாய்ப்பு எங்கனாக்கா அது சஸ்டைனபிள் ஃபைனான்ஸ்ல. இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ்ல வாய்ப்பு இருக்கு, ஆனால் நிறைய நுவான்சஸ் இருக்கு. கிடைக்குமா கிடைக்காதா, எந்த வேலை கிடைக்கும், நல்ல வேலை கிடைக்குமா, நல்ல வேலை கிடைக்காட்டி, ஸோ அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும். ஆனால் சஸ்டைனபிள் ஃபைனான்சிங்ல ஷார்டேஜ், சிவியர் ஷார்டேஜ் ஆஃப் டேலண்ட். 2வது aim for profit centers. நீங்க காஸ்ட் சென்டர் போனீங்கன்னா மறுபடியும் அதே பேட்டர்ன் போயிட்டே இருக்கும் நம்ம ஆளுங்களுக்கு. நீங்க ப்ராஃபிட் சென்டர் போகணும். ப்ராஃபிட் சென்டர் போயிட்டு ஏர்னிங் வாய்ப்பு கூட you can pay for better education for everybody in your family and everybody moves up. 3வது, I think I already mentioned, basically focus on sustainable finance. And with that, thank you. Thank you very much, Vikram. Excellent sharing. Actually நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு இங்க இருக்கிற பேனலிஸ்டும் சரி வந்துட்டு நிறைய விஷயத்தை வந்துட்டு நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நானும் வந்துட்டு இதை பத்தி வந்து நிறைய ஷேரிங் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிறேன். பட் சஸ்டைனபிள் ஃபைனான்சிங் வந்துட்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுக்கு வந்துட்டு தேங்க்யூ வெரி மச் விக்ரம். அதுலயும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு விக்ரம் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ ஹோப் இங்க இருக்கிற நபர்கள், முக்கியமா மாணவர்கள் வந்துட்டு பிக்அப் பண்ணியிருப்பீங்க நான் வந்துட்டு ஆசைப்படுறேன். அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு அவருக்கு அந்த நம்பர்ஸ் இதெல்லாமே பிடிக்கும். ஸோ இந்த துறையை நான் வந்து தேர்ந்தெடுத்துட்டு அதுல வந்து நான் பயணிச்சேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாரு. அது ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். நம்ம மாணவர்களா இருக்கிற நீங்க வந்துட்டு அதை கருத்தில் வந்துட்டு கண்டிப்பா அதை நீங்க கருத்தில் கொள்ளணும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஆர்வம், அந்த பேஷன் அது இல்லாட்டினா வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் வந்துட்டு நீங்க எதை படிச்சாலும் வந்துட்டு அதுல வந்து சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு வெரி டிஃபிகல்ட்.
அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு உங்களோட ஆர்வம் மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட ஆப்டிடியூட் என்னது, உங்களோட பர்சனாலிட்டி என்னது, இதுல வந்து நீங்க செட் ஆவீங்களா, அது வந்துட்டு கண்டிப்பா நீங்க வந்துட்டு ஆய்வு செஞ்சாகணும். ஏன்னா இப்ப வந்து நிறைய மாணவர்கள் வந்து எப்படி நம்ம முடிவு எடுப்போம்னா, ஓகே எது பூமிங்கா இருக்கு, எது எல்லாருமே செய்யறாங்க, அதை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துட்டு போய் படிப்போம் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் வந்துட்டு கண்டிப்பா நிறைய பேருக்கு இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், இந்த ஒரு ப்ரெஷரான ஒரு மூமெண்ட்ல எனக்கு ஒரு ரிசல்ட் வந்துருச்சு, நான் ஒரு கோர்ஸ் வந்து தேர்ந்தெடுத்தாகணும், எந்த கோர்ஸ் வந்து நல்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்கு, அது மட்டும் வந்துட்டு பார்த்து வந்து நம்ம வந்துட்டு டிசைட் பண்ணணும்னு பார்ப்போம். பட் இங்க என்ன முக்கியமா வந்துட்டு விக்ரம் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காருன்னா, அது மட்டும் இல்ல, உங்களோட பர்சனாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்கு, உங்களுக்கு எது உண்மையில பிடிக்கும், ரைட், உங்களுக்கு எதுல வந்துட்டு பேஷன், எதுல பேஷனட்டா இருக்கிறீங்க, ரைட், அது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு இவாலுவேட் பண்ணி ஆகணும். சில பேர் வந்துட்டு பேராமெடிக் ஆகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க, பட் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சி இல்லாம இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னும் நிறைய பேரை பார்க்க முடியாம இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். பட் பேராமெடிக் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க, பிகாஸ் அந்த பேர் வந்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு. சோ இதெல்லாமே வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு கருத்தில் வந்துட்டு கொள்ளணும். அதுலயும் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா வந்துட்டு அவர் டச் பண்ணியிருந்தாரு, நிறைய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இதை சார்ந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கு, பர்டிகுலர்லி ஆன் சஸ்டைனபிள் ஃபைனான்சிங், ஆடிட்டர், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், ரெகுலேட்டர்ஸ், அப்புறம் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் வந்துட்டு பத்தி ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு, இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸை பத்தி ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு. இந்த இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ் பத்தி சொல்லும் போது வந்துட்டு இஸ்லாமிக்ன்ற ஒரு வார்த்தை வந்துட்டோன்னே நம்ம பயந்துடக்கூடாது, ஓகே இது நம்மளுக்கு இல்ல, நம்ம வந்துட்டு முருக பக்தன், இந்த பக்கம்லாம் நம்ம போயிடக்கூடாது, நம்மள மாத்திடுவாங்க அப்படிலாம் நம்ம நினைக்கவே கூடாது. இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஏரியா, ஒரு முக்கியமான செக்மெண்ட். இந்த செக்மெண்ட்ல நம்மளும் வந்துட்டு வேலை செய்யலாம். நம்ம வந்துட்டு அதை சார்ந்து இருக்கிற விஷயத்த வந்து படிச்சுட்டு அதுல வந்து தேர்ச்சி பெற்றோமா வந்துட்டு, அதாவது சர்டிபிகேஷன் அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாரு, ஃப்ரீயா போயிட்டு நீங்க இந்த சர்டிபிகேஷன் எடுக்கலாம். இந்த சர்டிபிகேஷன் எடுத்துட்டு அதுக்கு தயாராகி இதுலயும் வந்துட்டு இந்தியரா இருந்தாலும் சரி, இந்துவா இருந்தாலும் சரி, நீங்க வந்துட்டு போயிட்டு மித்த இஸ்லாம் தவிர்த்து இருக்கிற மதத்துல இருந்து வந்திருந்தாலும் சரி, இதுல போயிட்டு நீங்க வந்துட்டு சக்சஸா ஆகலாம். சோ அதான் வந்துட்டு அழகா வந்துட்டு விக்ரம் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு. தேங்க்யூ வெரி மச் விக்ரம், ஸ்டே ஆன் த லைன். நிறைய கேள்விகளை வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்ததாக வந்துட்டு லெட் மீ வெல்கம் டாக்டர் முரளிதரன் பரமசுவா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம நாட்டிலேயே வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலை வந்துட்டு அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இப்ப தமிழ் படத்தெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம், கலெக்டர் அப்படின்னு. கலெக்டர்னாவே வந்துட்டு ஒரு கெத்து இருக்கும், அப்படியே ஒரு அந்த காடியில வந்து இறங்கிட்டு அப்படியே அவர் கூட வந்துட்டு 2-3 பேர் அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கு. கலெக்டர்னா என்னன்னு வந்துட்டு கம்யூனிட்டியா இருக்கிற நம்மளுக்கு தெரியும், நிறைய படத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதே அந்த ஈக்குவலனா இருக்கிற இங்க இருக்கிற அந்த வேலை தான் வந்துட்டு இந்த பகாவாய் தட்பீட் அண்ட் டிப்ளமேட்டிக். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு 2005 வந்துட்டு பகாவாய் தட்பீட் அண்ட் டிப்ளமேட்டிக்கா வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணியிருந்தாரு. வெரி பவர்ஃபுல்லான வேலை. அதாவது இப்ப வந்து நிறைய அன்சர்டனிட்டி வந்து நம்ம கண்ட்ரில இருக்கு. இப்ப கூட பாப்பீங்க பொலிட்டிக்கல் அன்சர்டனிட்டி, பல பிரச்சனைகள் இருக்கு. பட் இந்த நாட்டை வந்துட்டு இயங்குறதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கம்யூனிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அரசாங்க ஊழியர்கள். இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ், ட்ரூ ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஓகே, அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி, ஓகே இப்போ வந்துட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த்ல வந்துட்டு இருக்கிறாரு. இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு மித்த மினிஸ்ட்ரியில வந்து இருந்திருக்காரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வாட்டர், லேண்ட், நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ்ல வந்துட்டு இருந்திருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு அந்த மினிஸ்ட்ரியில இருக்கும்போது வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த லீட் நெகோசியேட்டர். வேற நாட்டுக்கு போயிட்டு நம்மளோட நாட்டுக்காக வந்துட்டு நெகோசியேட் பண்றதுல வந்துட்டு அவர் தான் வந்துட்டு த லீட் நெகோசியேட்டர். ஸோ இமேஜின் பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு பெரிய வேலை வந்துட்டு ஒரு இந்தியரா இருக்கிற ஒரு தமிழரா இருக்கிற அவருக்கு வந்துட்டு அந்த சான்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு. அது வந்துட்டு மாணவர்களா இருக்கிற உங்களுக்கு வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். நீங்களும் வந்துட்டு இந்த பாத்வேல வந்துட்டு சென்று இந்த மாதிரி ஆகலாம். இப்ப வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த்ல வந்துட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. as a matter of fact he is in charge of the vaccination program. அதாவது இப்ப பிரபலமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த வேக்சினேஷன், அதோட இன்சார்ஜ் பர்சன் வந்துட்டு நம்ம டாக்டர் முரளி. அண்ட் அவர் வந்துட்டு ஒரு ஐபிடிஏவோட ப்ராடக்ட், வந்து யூனிவர்சிட்டி மலாயால வந்துட்டு பயோ ஹெல்த் சயின்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி மலாயா. அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டாக்டரேட் பிஹெச்டி இன் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் வச்சிருக்கிறாரு ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி மலாயா as well. இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு சிம்பிளா அந்த அவரோட ப்ரொஃபைல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, அவர் ஒரு விஷயத்த மட்டும் வந்துட்டு நம்ம மாஸ்டர் பண்ணணும்னு வந்துட்டு அவசியமே இல்லை. நிறைய விஷயத்த வந்து நம்ம வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அது நம்ம பல விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது வந்துட்டு நம்மளோட அந்த காம்பிடன்சி வந்துட்டு இன்னும் பலப்படுது, இன்னும் வந்துட்டு பயங்கரமா ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அது வந்துட்டு கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அட் த சேம் டைம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா பெஸ்டா செஞ்சாலும் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு அவரோட டைம் எடுத்து நிறைய இந்து சமயத்தை ஒட்டி இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி வந்துட்டு அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்துட்டு ஒரு சர்டிஃபைட் இந்து ஸ்காலர்
from Harvard X University. Also நிறைய பொசிஷன் வந்துட்டு வச்சிருக்கிறாரு. எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு சேர்மன் ஆஃப் மலேசியா இந்து சங்கம் ஆஃப் கஜாங். நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். பட் ஐ திங்க் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அவரு என்ன மெசேஜ் நம்மளுக்கு கொடுக்க போறாருன்னு. லெட் மீ வெல்கம் டாக்டர் முரளி டு ரெப்ரசன்ட் கவர்மெண்ட் செக்டர். ரொம்ப முக்கியமான செக்டர். மாணவர்களா இருக்கிற நீங்க இங்கேயும் போயிட்டு நம்ம படிக்கலாம். அதை பத்தி வந்துட்டு ஒட்டி வந்துட்டு லெட் மீ வெல்கம் டாக்டர் முரளி. ஸ்கிரீன் இஸ் யோர்ஸ். ஓகே, வணக்கம் வணக்கம். நான் கடமனை பெற்றவள் பங்கினன் தென் கடம்பை திருக்கரு கோயிலாம் என் கடனடி என்னையும் தாங்குதல் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்று சொல்லி இன்றைக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முதல்ல இந்த கவர்மெண்ட் செக்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது எல்லாருக்குமே என்ன தோணும் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு பெர்மனன்ட் ஜாப், ஒரு பென்ஷன் இருக்கும், ஒரு நம்ம அடிக்கடி வெளியூர் போகலாம், அல்லது நிறைய ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும், சீக்கிரமா பதவி ஏறிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெர்செப்ஷன். இது முற்றிலும் ஓரளவுக்கு உண்மையாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த கவர்மெண்ட் செக்டர் அப்படின்றது இன்றைய காலகட்டத்துக்கு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு முன்பு சொன்னது போல இப்போ இல்லை அப்படின்றத நம்ம முதல் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, முன்ன சொல்லுவாங்க நீங்க கோழி மேய்ச்சாலும் கும்மு நீளம் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் வேலையில இருந்தாதான் உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு. ஏன்னா இன்றைக்கு அந்த அப்ப அன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க, நம்ம ஆட்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஆனா இன்றைக்கு அந்த நிலை மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. அதுக்கு ஏன் அப்படின்றத நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நான் சொல்றேன். முதல்ல கவர்மெண்ட் செக்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, இது சர்வீஸ் ஓரியன்டட் செக்டர். அது மட்டும் நம்ம முதல் புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது நம்ம we are not the implementer. நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறது கிடையாது. நம்ம எதுவுமே நம்ம கவர்மெண்ட் செக்டர்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாலிசி மேக்கர். அதாவது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் அல்லது இன்று இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே இந்த பாலிசி செய்து இந்த பாலிசியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடியவங்க தான் இந்த கவர்மெண்ட் செக்டர் அப்படின்னு சொல்றது. அந்த இண்டஸ்ட்ரி அந்த பாலிசியோ அல்லது அந்த ஆக்டோ அந்த லாவை எடுத்து அவங்க அவங்களோட பிசினஸ்க்கு பயன்படுத்துறாங்க. அப்ப அந்த பாதைன்னு சொல்லுவோம்ல, இதை அமைச்சு கொடுக்கறது கவர்மெண்ட் செக்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாமே. ஓகே, இப்ப உள்ள ட்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்ப்போம். ட்ரெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் கவர்மெண்ட் செக்டர். நான் முதல்ல சொன்னல, முன்பெல்லாம் கவர்மெண்ட் செக்டர்ல கூறணும், கவர்மெண்ட் செக்டர்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாம் நிறைய பேர் எடுத்துக்கிட்டாங்க. நிறைய துறைகள் இருந்துச்சு, லோக்கல் கவுன்சில்ல அந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துக்கிட்டு. ஆனா இன்றைக்குள்ள ட்ரெண்ட் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ட்ரெண்ட் இறங்கிக்கிட்டு தான் இருக்குது. இது எல்லாருக்குமே பொதுவான ஒரு விஷயம். இந்த கவர்மெண்ட் செக்டர்ல ஆட்கள் எடுக்கிறது குறைந்து கொண்டே வருகிறது. இதுதான் முதல் பாயிண்ட். நல்லா கேட்டுக்கங்க. இது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 26 டிசம்பர் 2018 ஒரு லெட்டர் வெளியாகணுச்சு. இது கவாலான் சைஸ் பிரைக் மத்த ஆகும் மன்றைகால். அப்பெல்லாம் நிறைய சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்கல்ல, ப்ளோட்டட் சிவில் சர்வீஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படிலாம் சொல்லும் போது அரசாங்கமே ஒரு சட்டம் போட்டுச்சு. அது ஒரு திட்டம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆட்களை குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வருடமும் 1% குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது எந்த மாதிரி வேலை, எந்த போஸ்ட் குறைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 வருடத்திற்கு மேலாக அந்த 2 வருடத்திற்கு மேலாக யாரையும் அந்த பணியில உட்கார வைக்கல, யாரையுமே நியமிக்கல அப்படின்னு இருக்கிற அந்த எம்டியா இருக்கிற அந்த போஸ்ட்ஸ நம்ம வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடணும். நம்ம அதை ஜுமூட் கன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த பதவி அந்த போஸ்ட்டை எடுத்துருவாங்க. இதுதான் கவர்மெண்டோட ஸ்ட்ராட்டஜி. இன்னைக்கு வரைக்கும் இது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் கிரிட்டிக்கல் செக்டர்ஸ் இருக்குல்ல, இப்ப இந்த ஹெல்த் கேர், எஜுகேஷன், செக்யூரிட்டினா இப்ப இந்த போலீஸ், மிலிட்டரி, போம்பா அந்த மாதிரி சொல்றேன்னா, அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இதெல்லாமே பாதிப்பு அடையல. இதெல்லாமே தொடர்ச்சியா இன்னும் எடுத்துக்கொண்டே தான் இருக்கின்றார்கள். அதுவும் முக்கியமா இந்த ஹெல்த் கேர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இன்னும் எடுத்துக்கொண்டே தான் இருக்கிறாங்க. ஆனால் இது எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணிருக்கு இதுல அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இன்றைக்கு நமக்கு இந்த பாலிசி இருக்கிறதுனால பெரும்பாலான ஆட்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. நீங்க டாக்டரா இருக்கலாம், அல்லது நீங்க பராமெடிக், டீச்சர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துக்கு நீங்க கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. 1 வருடம், 2 வருடம், இல்ல 4 வருடம், 5 வருடம், இப்போ 6 வருடம் கூட ஆயிருக்கு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஏன் இந்த ஒரு பாலிசி வந்துச்சுன்னா, கவர்மெண்ட் இஸ் லுக்கிங் ஃபார் த பெஸ்ட் பீப்புள் ஃபார் த பெஸ்ட் ஜாப் அப்படின்றதான் சொல்லணும். அதாவது முன்பு எல்லாத்தையும் எடுத்து வைத்து நம்ம ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப கிடையாது. இப்ப உங்களுடைய திறமை அப்படின்றத விட த பெஸ்ட் பீப்புள் அப்படின்றதான் பாக்குறாங்க. அதாவது உங்களோட திறமை, உங்களுடைய கல்வி,
உங்களுடைய பேஷன் அப்படி சொல்லுவாங்களே, உங்களுடைய தனித்தன்மையாக இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே சேர்ந்துதான் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் செக்டர்ல யாரு அதுல தேர்ச்சி படுறாங்களோ அவங்கள மட்டும்தான் இப்ப அரசாங்கம் வந்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதனாலதான் இந்த ஒரு இதை நான் காமிச்சேன். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, நம்ம ஒரு ஓவர்வியூ நான் கொடுக்குறேன். இதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் செட் உங்களுக்கு வரும். இப்போ இருக்கிறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1.7 மில்லியன் இதுதான் வந்து கவர்மெண்ட் செக்டரோட டோட்டல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இது வந்து ஜாப்ஸ் கிரியேட்டட். இது எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 1.7 மில்லியன். எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க இது வரைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1.5 மில்லியன் அல்லது 91% வரைக்கும் ஆளுகளை எடுத்து இந்த 1.7ல வந்து ஃபில் அப் பண்ணிட்டாங்க அந்த போஸ்ட்டுகள். அப்ப நீங்க கேட்கலாம், அப்ப இன்னும் ஒரு 0.2 மில்லியன் பீப்புள் எடுப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனால் அதுல தான் நான் முதல்ல சொன்னல இந்த 1% குறைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு. இப்ப எதுல இருந்து குறைக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த 0.2 மில்லியன் இருக்க இதுல இருந்து தான் குறைக்கிறதுக்கு பார்க்கிறாங்க. சரி, இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா 50% விழுக்காடு வந்துட்டு இந்த ஹெல்த்தும் எஜுகேஷன் செக்டர்ஸ்ல தான் இப்ப கவர்மெண்ட் இருக்காங்க. இப்ப 50% இந்த டோட்டல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குல்ல 1.7ல 50 விழுக்காடு எங்க இருக்காங்கன்னா ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செக்டர்ஸ்ல. இது என்னத்தை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிவில் சர்வன்ட் ஒரு ஆபீசர் வந்து 19 பேருக்கு சேவை செய்யற மாதிரி இது வந்து ரேஷியோ 1:19.37. இது வந்து இப்ப நம்ம மலேசியாவோட கரண்ட் ரேஷியோ. சரி, அதே மாதிரி 2019ல ஒரு பாலிசி வந்துச்சு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிவில் சைஸை குறைக்கணும், 1.7 1.61 மில்லியனுக்கு கொண்டுட்டு வரணும் பை திஸ் இயர் 2021. அதனாலதான் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் இதெல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு. ஏன் the government only hires when the needs rises. முன்ன வந்து 24 மணி நேரமும் அதாவது தொடர்ச்சியா 365 நாளும் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. இப்ப அப்படி கிடையாது. ஒரு பேட்ச் ஒரு தேதியை குறிப்பிட்டு எங்கெல்லாம் வந்துட்டு அங்க தேவை இருக்கிறதோ அங்க மட்டும்தான் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு கான்செப்டுக்கு போயிட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, என்ன பிரின்சிபல் பாய்க்கிறாங்க? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் இன்டர்வியூக்கு போனேன், நான் எக்ஸாமுக்கு போனேன், எனக்கு கிடைக்கல, நான் வந்து அசஸ்மெண்ட் போனேன் கிடைக்கல, இதுக்கு நான் இவ்வளவு எழுதி போட்டேன், நான் ஃபார்ஃபிளாட் வச்சிருக்கேன் கிடைக்கல. அப்ப என்ன பார்க்கறாங்க அப்படின்ற முதல் விஷயம் வந்துட்டு நீங்க லோக்கல் கிராஜுவேட்ஸா இருக்கணும். இன்றைக்கு கவர்மெண்ட் செக்டர்ல வந்துட்டு இப்ப டீச்சிங்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா அவங்க போட்டுருவாங்க நீங்க வந்து டிகிரி அல்லது மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் PhD ஃப்ரம் லோக்கல் கிராஜுவேட்ஸா இருக்கணும். அதுலயே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இப்ப 18,000 பேர் எடுத்தாங்களா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல அழகா போட்டிருப்பாங்க. முதல் இதே அதுதான் போட்டிருப்பாங்க, நீங்க லோக்கல் கிராஜுவேட்ஸா இருக்கணும், IPTA படிச்சிருந்தா தான் உங்களுக்கு முன்னுரிமை. இதனாலதான் நான் சொல்றேன், எங்க படித்திருந்தாங்களும் சொல்ல முடிந்த அளவுக்கு இந்த SPM ஸ்டூடெண்ட்ஸ் STPM ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் IPTA படிங்க. நீங்க IPTA படிக்காம நீங்க யூஸ் போனீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வேலை இப்பொழுதைக்கு வந்து கிடையாது. இது வந்து பாலிசி, இதுதான் பாலிசி. ஃபோக்கசிங் ஆன் லோக்கல் கிராஜுவேட்ஸ் தான். நீங்க எழுதி போட மாதிரி அங்க அந்த கிரைட்டீரியா இருக்குது. சில வேலைகள் வந்து இன்னும் வெளியூர்ல இருந்து வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க, அந்த PTD எல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் பெரும்பாலும் நான் சொன்னல அந்த 50% எங்க பாக்குறாங்கன்னா இந்த லோக்கல் கிராஜுவேட்ஸ் தான். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரேட் ஃபார் ஜாப். முன்னெல்லாம் வந்து ரைட் பீப்புள் ஃபார் த ஜாப் அப்படின்வாங்க. இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து ரேட் ஃபார் ஜாப் அப்படின்னா வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இன்றைக்கு 2 பேர் செய்ய வேண்டிய வேலையை வந்து நீங்க ஒரு ஆள் செய்தாகணும், இல்ல 3 பேர் செய்ய வேண்டிய வேலையை நீங்க ஒரு ஆள் செய்தாகணும். அப்படிதான் வந்துருச்சு. முன்பெல்லாம் வந்துட்டு ஒன்னொன்னுதான், நீங்க இந்த வேலை செஞ்சீங்கன்னா இந்த வேலை தான், நீங்க மத்த வேலையை தொட மாட்டீங்க. இப்ப அப்படி கிடையாது, எல்லா வேலையும். இப்ப நான் என்னோட ஆபீஸ்ல எடுத்துங்க, நான் லெட்டர் செய்யணும்னா நான் தான் லெட்டர் செய்யணும், நான் தான் பிரிண்ட் பண்ணணும், நான் தான் ஃபைலிங் பண்ணணும். முன்னெல்லாம் அப்படி கிடையாது. அந்த லக்ஸரி லைஃப் வந்து மாறிடுச்சு. அதான் ரேட் ஃபார் ஜாப். அதுவும் வந்து உங்களை வந்து அடிக்கடி அவங்க வந்து கம்பிட்டன்சியை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, உங்களுடைய தன்மை எப்படி, நீங்க எப்படி அதுல வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி. அடுத்த ஒரு பிரின்சிபல் என்னன்னா மல்டி டாஸ்கிங். நீங்க வரும்பொழுது நீங்க இன்டர்வியூ போகும்போதே உங்களை கேட்பாங்க, இப்ப நீங்க வந்து இங்க வேலை இப்ப சபாசரவாலாம் போறீங்க, நீங்க போக முடியுமான்னு கேட்பாங்க. அது ரொம்ப ஃபேமஸான கேள்வி. ஏன்னா நானும் வந்து அந்த SPA பேனல்ல இருக்கிறேன், இன்டர்வியூ பாட்ல இருக்கிறேன். முதல் கேள்வி தான் கேட்க சொல்லுவாங்க, சபாசரவாலாம் போவீங்களா அப்படின்றதுக்கு. எல்லாருமே போகணும். அதுல என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, ஏன்னா சபாசரவாளன் படகு ஏறி போகணும், இல்லைன்னா நீங்க ஒண்டிதான் அங்க வேலை செய்வீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில மல்டி டாஸ்கிங் நீங்க எடுத்துக்க முடியுமா? உங்களால மல்டி டாஸ்கிங்னா நம்ம சொன்னது போல ஒரு ஆளு 3 பேரோட வேலையை நீங்க செய்வீங்க, ஒரே ஆள் 3 பேரோட வேலை செய்வீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை தான் இப்ப வந்து இந்த ஷ்ரிங்கிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, இந்த மல்டி டாஸ்கிங் பாக்குறாங்க. அப்ப நீங்க இப்பயே வந்து இந்த ஃபீல்ட வந்து நீங்க இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க பழகிக்கணும், மல்டி டாஸ்கிங் செய்ய ஆரம்பிச்சுக்கணும். நீங்க வந்து இதே படிக்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்க செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இதை வந்து ரொம்ப இதா பாக்குறாங்க, நீங்க இப்பயே இதை ஆரம்பிங்க. அடுத்தது சர்வீஸ் ஓரியன்டட். நம்ம கவர்மெண்ட் சர்வன்ட்ஸ்னாலே சர்வீஸ் ஓரியன்டட், அதை தவிர்த்து வேற எதையுமே
கிடையாது. நம்ம வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் பிசினஸ், இட்ஸ் நாட் அபவுட் மேக்கிங் மணி, நத்திங். நம்ம வந்து சர்வீஸ் ஓரியன்டட், பட் யூ ஆர் த பாலிசி மேக்கர். அது மட்டும் தான். நெக்ஸ்ட், அடுத்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இதை ரெக்ரூட்மெண்ட் எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம். நீங்க த்ரூ அவுட் த இயர் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். எப்படி அப்ளை பண்ணுவீங்க? ஒன்னு வந்து SPA அப்ளை பண்ணுவீங்க. இது வந்து பொதுவா எல்லா கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணுவீங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா SPP அப்படின்னா சுரோன்ஜய பரிக்மத்தன் பலாஜாரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க டீச்சிங் அல்லது அந்த டீச்சிங் லைன்ல இருக்கணும், இந்த மாதிரி நீங்க யூனிவர்சிட்டி லெக்சரர் ஆகணும், இந்த மாதிரி போனீங்கன்னா நீங்க SPP அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது SPAக்கு வர மாட்டீங்க, SPPல நீங்க போய் அப்ளை பண்ணணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா SPK, அதாவது சுரோன்ஜய பரிக்மத்தன் ஹக்கிமன். இப்ப நீங்க வந்து ஒரு லா போறீங்க, லாயர் ஆக போறீங்க கவர்மெண்ட்ல, அல்லது மேஜிஸ்ட்ரேட், அல்லது வந்து நீங்க ஹக்கீம் ஆக போறீங்க. இந்த மாதிரி நீங்க லா படிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோமே, நீங்க வந்து ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆக போறீங்க, இதாக போறீங்க அப்படின்னா நீங்க SPKல தான் போய் நீங்க அப்ளை பண்ணணும். இது வந்து நம்ம ஆளுங்களுக்கு ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது. நம்ம SPL அப்ளை பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தப்பு, உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. நீங்க SPKல போயிட்டு அப்ளை பண்ணணும். அதே போலதான் டீச்சிங் இது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா SPPல தான் நீங்க அப்ளை பண்ணணும். நீங்க SPAல அப்ளை பண்ண முடியாது. சோ இதை மட்டும் நீங்க கவனத்துல கொள்ளுங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இன்னைக்கு லெஸ் டிமாண்ட் செக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். கவர்மெண்ட்ல வந்து லெஸ் டிமாண்ட் செக்டர்ஸ் இருக்குது நிறைய. இதை வந்துட்டு நம்ம யாருமே பார்க்கறது கிடையாது. கவர்மெண்ட் அப்படின்னாலே என்ன சொல்லுவோம்? ஒண்ணு டீச்சிங் போகணும், இல்ல டாக்டர் ஆகணும், இல்ல இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம், ரைட்டா? ஆனா கவர்மெண்ட் செக்டர்ன்றது வந்து எல்லாமே கலந்ததுதான். அப்ப முதல்ல சொன்னாங்கல்ல, எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் பேசிட்டு வந்தாங்களே, இந்த ஃபுட் டெக்னாலஜிஸ், ஏவியேஷன், இது எல்லாமே கவர்மெண்ட்ல இருக்குது. ஆனால் நீங்க எந்த செக்டர்ல உங்களுடைய அங்க நீங்க போகணும் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா லெஸ் டிமாண்ட் செக்டர்ஸ் இருக்கு. இதை மட்டும் நீங்க பார்த்து கொள்ளுங்க. அதாவது ஃபாரஸ்ட்ரி, ஜியோ சயின்ஸ், மரீன், லேண்ட், வாட்டர், வைல்ட் லைஃப், செக்யூரிட்டில எடுத்தீங்கன்னா பொம்பா, மிலிட்டரி, போலீஸ். நம்மளுக்கு வந்து மிலிட்டரி, போலீஸ், பொம்பாலாம் வந்து ரொம்ப குறைவு. நம்ம ஆட்கள் SPM முடிச்சுட்டு போறது இல்லை, டிகிரி முடிச்சுட்டும் போறது இல்லை. அதனாலதான் ஸ்பெஷல் ரெக்ரூட்மெண்ட் எல்லாம் செய்தார்கள். ரேலா இருக்குது. சயின்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட், மெத்திராலஜி, இது எல்லாமே வந்து லெஸ் டிமாண்ட். இது ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி துறைகள்ல நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல நீங்க வந்துட்டு உங்களோட சான்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் கம்பேர்ட் டு த காம்படிஷன் ஹையா இருக்கக்கூடிய செக்டர்ஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஹை டிமாண்ட் உள்ள செக்டர் பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன். ஐயோ, அதுல வந்து நான் சரியான டிமாண்டு. நீங்க போட்டுட்டு நீங்க வெயிட் பண்ணி ஆகணும். அதுவும் இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த்ல வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் தான், நோ மோர் பெர்மனன்ட். நீங்க டென்டிஸ்டா இருக்கலாம், டாக்டர்ஸா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை போய்கிட்டு இருக்கு. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா லெஸ் ஃபோக்கஸ். இதை வந்து நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப, நீங்க அப்ளை பண்ணும் போது. ஏன்னா இன்ஜினியரிங் வச்சுக்கோமே, லீகல் வச்சுக்கோமே, நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப அப்ளை பண்ணும் போது. ஏன் அப்படின்னா இந்த சர்வீசஸ் எல்லாமே இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, அதாவது பிரைவேடைஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம JKR எடுத்துக்கோமே, இன்ஜினியரிங் இது அப்படின்னு சொல்லும் போது இதெல்லாமே வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்றாங்க. லீகல் கூட இப்ப நம்ம அவுட் சோர்ஸ் பண்றோம். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் பிராக்டிஷனர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு AGயா கூட ஆகலாம். ஏன் அப்படின்னா we are outsourcing. So இதுல நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வெரி லிமிட்டட்னா இந்த ஏரியால வந்து ரொம்ப ஒரு 10-15 பொசிஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேவா? இப்ப வச்சுக்கோமே ஏரோ இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப லிமிட்டட். ஏன்னா அது வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏரியான்னு சொல்லுவோம். அதே போலதான் இப்ப மியூசிக் இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்துட்டு வெரி லிமிட்டட் போஸ்ட் தான் இருக்கும். அதனால வந்து நீங்க அதுலயே மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேணாம். நீங்க டைவர்சிஃபை பண்ணணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அப்ளை பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷன். நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னா, நீங்க வந்துட்டு டிப்ளமா வச்சிருப்பீங்க, பட் ஆனா டிகிரி அல்லது மாஸ்டர்ஸ்க்கு உண்டான காஸ்ட்க்கு போய் அப்ளை பண்ணுவீங்க, அதாவது வேலைக்கு போய் அப்ளை பண்ணுவீங்க. ஆட்டோமேட்டிக்லி சிஸ்டம் ரிஜெக்ட் பண்ணிடும். சோ இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கணும். PMRக்குன்னு தனியா ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு, SPMக்குன்னு வேலை இருக்கு. இதை நீங்க பார்த்து நீங்க அப்ளை பண்ண வேண்டியது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அப்ளை லெஸ் டிமாண்ட் செக்டர்ஸ். லிமிட்டட் செக்டர்ஸ் மீன்ஸ் ஒன்லி ஃபியூ செக்டர்ஸ் தான் நான் சொன்னது போல இருக்குது. டேலண்ட் பார்ட் தான். அதாவது இப்ப இந்த மியூசிக் இதெல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இப்ப கியூரேட்டர் இருக்கிறாங்க, இது வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் ஸ்பேஸ். ஆனா நீங்க இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குறைவான ஆட்கள் தான் அப்ளை பண்ணலாம். கியூரேட்டர்னா இந்த மியூசியம் பாத்துக்கிறவங்க, இந்த மியூசியம் வந்து இன்சார்ஜா இருப்பாங்க. டிசைனர்ஸ், மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட், ஸ்பாட்ஸ், இவங்கெல்லாம் வந்து இப்ப இஸ்தானாபுடாயால எல்லாம் வேலை செய்வாங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஆட்கள் வந்து இப்ப டிகிரி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, டிப்ளமா ஜுருசோலை வச்சிருப்பீங்க, ஆனா இதுக்கெல்லாம் நீங்க அப்ளை பண்ணவே மாட்டீங்க. டிசைனரோடு மேக்கப் இதுக்கு இதெல்லாமே வந்து SPAல தான் இருக்குது. அப்ளை ஜாப் மேட்சிங் வித் த ஃபீல்ட் ஆஃப் யுவர் ஸ்டடி. அதாவது நீங்க என்ன
என்ன படிக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல நீங்க அப்ளை பண்ணணும். இப்ப சிஜாரா படிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, டிகிரி இன் சிஜாரானா நீங்க வந்து ஆர்கியாலஜி எழுதி போட்டீங்கன்னா உங்களோட சான்ஸ் இன்னும் அதிகமா இருக்கும். கம்பேர்ட் டு ஒரு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அதே ஆர்கியாலஜி எழுதி போட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னுரிமை கிடைக்கும். இதுல வந்து நம்ம ஆட்கள் வந்து ரொம்ப விட்டுருவாங்க, அதை எழுத மாட்டாங்க. நீங்க சிஜாரா படிச்சுட்டு கெமிஸ்ட்ரிக்கு போய் எழுதி போடுவாங்க, ஏதோ கிடைக்குது அப்படின்ற மாதிரி. அப்ப அந்த சாய்ஸஸ் வந்து உங்களுக்கு குறைந்துரும். அப்ப உங்களோட ஃபீல் என்ன அதுக்கு தகுந்தாப்புல எழுதி போடுங்க. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலாவும் செக்டர்ஸ் இருக்குது. இப்ப பிடிடி எடுத்துங்க, இப்ப சோசியல் ஆபீசர்ஸ் இருக்காங்க, சஹான், இந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் வந்து ஜெனரல். நீங்க எந்த டிகிரி வச்சிருந்தாலும் போகலாம். அப்ப இந்த மாதிரி நீங்க பார்த்துக்கணும். இப்ப வெல்ஃபேர், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆபீசர்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஜெனரல் டிகிரி. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏரியாவும் இருக்கு. ஸ்பெஷலைஸ்ட் இப்ப நீங்க மியூசிஷியன்ஸா, மேக்கப் ஆர்டிஸ்டா, ப்ரோக்ராம் இன்ட்ரோடியூஸ் ப்ரொடியூசரா, இப்ப ஆர்டிஎம்ல வேலை செய்யணும் அந்த மாதிரினா, ஆர்டிஸ்ட்னா, இது வந்து நீங்க அந்த எஸ்பிஐல போனீங்கன்னா தனி கேட்டகரியே இருக்கும். இதை வந்து நம்ம ஆட்கள் ரொம்ப பேர் பார்க்கறதே இல்லை. தனி கேட்டகரி இருக்குது. இதுல வந்து நீங்க முக்கியமா நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கடைசியா லத்தியன்ஸ் பாரா புருபாத்தான்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்குது. இதுவும் நம்ம ஆட்கள் ரொம்ப பார்க்கறது இல்லை. லத்தியன்ஸ் பாரா புருபாத்தான் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப இந்த பாராமெடிக்லாம் சொன்னாங்களா, இந்த ஜுரு டெக்னாலஜி மக்மால் அல்லது இப்ப பந்து புருபாத்தான், இவங்க எல்லாம் சொந்த நர்சிங் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்ஸ்டிடியூட் லத்தியான் கேகேஎம்லே இருக்குது. அவங்களை எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து வேலை கொடுத்துருவாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி நீங்க டைவர்சிஃபை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றதுதான் இந்த இந்த கவர்மெண்ட் செக்டரோடைய ஒரு கண்ணோட்டம். இப்பொழுதுக்கு இந்த டைமுக்கு இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன். இதுவே உங்களுக்கு கொஞ்சம் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கும், அந்த பிரின்சிபல்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க கேள்விகள் கேட்கலாம். நன்றி. நன்றி டாக்டர் முரளி, அருமையான ஷேரிங். இங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அவர் சொன்ன பாயிண்ட் என்னன்னா வந்துட்டு அரசாங்கத்துல வந்துட்டு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்ப கூட நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஸ்லைட்ல வந்துட்டு நான் முதல்ல பிடிடி இருந்து ஆரம்பிச்சிருந்தேன். ஆனா பிடிடி மட்டும் இல்ல, நீங்க வந்துட்டு ஒரு சோசியல் ஆபீசரா இருக்கலாம், வெல்ஃபேர், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், மியூசிஷியனா இருக்கலாம், மேக்கப் ஆர்டிஸ்டா இருக்கலாம். நிறைய மித்த டிவிஷன்ல இருக்கிற வேலைகள்லாம் வந்துட்டு மித்த டைப் ஆஃப் வேலைகள் வந்துட்டு இந்த அரசாங்கத்துல வந்து இருக்கவே செய்யுது. ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா வந்துட்டு இந்த அரசாங்க வேலைக்கு போறதுக்கு வந்துட்டு டாக்டர் முரளி வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு, நீங்க வந்துட்டு ஒரு லோக்கல் கிராஜுவேட்டா இருக்கணும்னு. இந்த லோக்கல் கிராஜுவேட் இன்னும் கொஞ்சம் டைசெக்ட் பண்ணி பார்த்தா நீங்க பட்டப்படிப்பு வந்து படிக்கிறது வந்துட்டு ஜேபிஏ மட்டும் எம்கிஏ மட்டும் இல்ல, பட் ஜேபிஏவோட அங்கீகாரமும் வந்துட்டு பெற்று இருக்கணும் அந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். இதுதான் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த திங் நம்ம ஐபிடிஏ மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ்ல வந்துட்டு நாடுதல் ரீதியில வந்துட்டு எப்போதுமே சொல்ற ஒரு விஷயம். நீங்க வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்துட்டு எம்கிஏ மட்டும் இல்லை, எப்போதுமே நம்ம எம்கிஏ மட்டும் தான் காட்டுவாங்க, பட் எம்கிஏ தாண்டி ஜேபி அங்கீகாரம் வந்து பெற்றிருக்கிறாங்களா? ஏன்னா ஜேபி அங்கீகாரம் பெற்ற கல்லூரியில இருந்து நீங்க படிச்சுட்டு வந்தாதான் வந்துட்டு அரசாங்க ஊதியத்துக்கு வந்து நீங்க போக முடியும். பெரும்பாலும் அரசாங்க உயர்கல்வி கூட எல்லாமே வந்துட்டு ஜேபி அங்கீகாரம் பெற்ற இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான மெசேஜ். ஐ ஹோப் வந்துட்டு இங்க இருக்கிற மாணவர்கள் வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு எடுத்துட்டு போவீங்கன்னு. அது மட்டும் இல்ல, நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த வாய்ப்புகள்லாம் வந்துட்டு உங்களோட ஆப்டிடியூட், அந்த பர்சனாலிட்டி அதை சார்ந்து வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு போயிட்டு ஜாயின் பண்ணலாம் வந்துட்டு படிச்சு முடிச்சுட்டு. ஆஃப்கோர்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் டாக்டர் முரளி, அருமையான ஷேரிங். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கே வந்துட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு இங்க கிடைக்குது, நிறைய ஐ ஓப்பனர்ஸ். தேங்க்யூ. நம்ம டைம் ரொம்ப எடுக்காம நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கருக்கு போலாம். இன்னொரு ஃபியூ ஸ்பீக்கர் இருக்காங்க, இன்னும் 3 ஸ்பீக்கர் இருக்கிறாங்க, 3 பேனலிஸ்ட் இருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் லெட் மீ வெல்கம் என்னோட சீனியர், யூனிவர்சிட்டி சீனியர் மிஸ்டர் சதீஷ் குமார் சுப்பிரமணியம், currently working as Chief Operating Officer of Bectigat. இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா வந்துட்டு இந்த பெக்டிகாட்ன்ற கம்பெனி வந்துட்டு இட்ஸ் a public listed company in Sweden. ஸ்வீடன்ல வந்துட்டு பப்ளிக் லிஸ்டட் கம்பெனி. ஒரு எம்என்சி மட்டும் இல்லாம ஒரு குளோபல் கம்பெனியோட சீஃப் ஆபரேட்டிங் ஆபீசரா வந்துட்டு நம்ம மிஸ்டர் சதீஷ் குமார் சுப்பிரமணியம் வந்துட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ அது வந்துட்டு ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம். ஆக்சுவலி கம்யூனிட்டியில வந்துட்டு ஒரு நபர் வந்துட்டு ஒரு குளோபல் கம்பெனில இவ்வளவு ஹை ரேங்கிங் பொசிஷன்ல வந்துட்டு வேலை செய்யறது வந்துட்டு சம்திங் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப பெருமையா எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதுல மட்டும் இல்ல, இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு பெட்ரோனாஸோட டவுன் ஸ்ட்ரீம் சைட்ல வந்துட்டு வைஸ் பிரசிடென்ட் பொசிஷன்ல கூட இருந்திருக்கிறாரு. ஆல்மோஸ்ட் 17 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இன்ஃபேக்ட் இப்ப கூட வந்துட்டு நாட் ஓன்லி சிஓஓ, பட் அவர் வந்து பிரசிடென்ட் ஃபார் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஆபரேஷன்ஸ் ஆஃப் பெக்டிகாட், சீஃப் எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆபீசர் ஆஃப் விஜிலன்ஸ். அதாவது அந்த கம்பெனியோட சப் கம்பெனிஸ்ல கூட வந்துட்டு இவருக்கு வந்துட்டு பொசிஷன் இருக்கு. மல்டிபிள் ஹேட் வந்துட்டு வே பண்ணிருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம
he is also industry panel University Technology Petronas அவர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க as a industry panel, industry specialist வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களோட காசை வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஸ்டியர் பண்ணணும், எப்படிலாம் அவங்களோட சிலபஸை மாத்தணும், அதுக்கு வந்துட்டு இன்புட் கொடுக்குற நபரா வந்துட்டு சீனியர் சதீஷ் இருக்கிறாரு. சீனியர் சதீஷ், let me welcome you for the session. Screen is yours, senior. Thank you, Satish. Satish பேசுறது. So good evening. I think we can go to the slides la. So good evening எல்லாருக்கும். So today நான் ரெண்டு லாங்குவேஜ்ல பேசுறேன். So basically English and Tamil. If you need anything, just stop me. Right? So okay. Next slide, Shaggy. Yeah. Next slides. ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் லேமேனா பேசுவோம். நம்ம மெடிக்கல் டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்ல போது அது வந்து ஒரு பெரிய டேர்ம். பட் அண்ட் தென் நம்ம எப்பயுமே வந்துட்டு அந்த டெர்மினாலஜியை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்கோப் டவுன் பண்ணுவோம், நம்ம கொஞ்சம் நேரோ பண்ணிடுவோம். பட் ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் ப்ரொசஸிங், இன்ஜினியரிங் அண்ட் தென் மெடிக்கல் சயின்சஸ், லைஃப் சயின்சஸ், இந்தபடி நிறைய விஷயம் இருக்குது. அண்ட் நம்ம மெடிக்கல் டிவைஸ்ன்னு சொல்லும் போது அது வந்துட்டு there is a lot of wide range of items that is used for medical device, from syringe to scalpels, pulse oximeter இப்போ வந்து அது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது, and then also pacemaker. ஸோ அது வந்துட்டு there is a classification, right? நம்ம MDA ரூல்ஸ்க்கு போனால் இல்லை ISO 13485 போனோம்னா there is a lot of regulatory requirement, right? So இந்த regulatory requirement வந்துட்டு is a policy for the industry to be governed to save customers. ஸோ அது வந்து டயக்னோஸ்டிங், மானிட்டரிங், ட்ரீட்டிங் அண்ட் எலிவேட்டிங் டிசீசஸ் மட்டும் இல்லை. ஸோ அதான் கரண்ட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன். சப்போர்ட்டிங் சஸ்டெய்னிங் லைஃப் அப்படிலாம் கூட இல்லை. இது கண்ட்ரோலிங் கான்ட்ராசெப்ஷன் ஆர் ப்ரொவைடிங் அக்யூரேட் பேஷண்ட் டேட்டா, ரைட்? ஸோ பியாண்ட் தட் கூட இருக்கு. அண்ட் லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், சதீஷ். ஓகே. ஸோ as I said, விதின் நம்மளோட அந்த ட்ரூத் ஃபேக்ட் என்னன்னா, இந்த மெடிக்கல் வந்து இஸ் நாட் லிமிட்டட் டு medical and biomedical sciences or life sciences student. Within the field of study, நம்ம வந்து medical records technologies வச்சிருக்கோம், IT வச்சிருக்கோம், and then we have laboratory support. எல்லா ஜாமாவும் வந்து நம்ம வந்துட்டு have to go through QC control to assure that quality assurance is taken care for the customer. Radiology இருக்கு, surgical technician, MRI, and then dental இருக்கு, so a lot of things from in the medical science la irukku. However, outside of the medical science, in the terminology ellame vela seiyaluna, there is support services who are called as business partners. So ninga next slide la pathina, you go over to next slide. So it ranges from electrical electronics to accountancy, and in from 2002, there's a lot of changes in the medical requirement. So in 2003, for the first time, medical device have been introduced from ISO 9001 standards. It have moved away to 13485. So anga neenga pathina, including and before the next statement, anga neenga pathina, they have come out with a lot of requirements to ensure patient safety. So even in the business development and marketing, economics students, and economics in logistics and operations, data analysis, there's a lot of actual science students actually coming in to look into all the aspect from a DPPM, defects, right? How to make sure the root cause. So a lot of, like layman term, a lot of data has been crunched, right, on a real-time basis. So the other side is நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, we are looking into real time problem solving and in giving assurance to the product that is safest, it meets safest. ஸோ அங்கே நீங்கள் பார்க்கும்போது QARA வந்து ஒரு பெரிய ரோல் உள்ளது. ஸோ டிப்பிக்கலி இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா a lot of courses that's related to biomedical, mathematics, chemistry, and also engineering, process engineering. So and the data analysis la vandittu there's a lot of segment they look into it, and adu vandittu நம்ம வந்து reliability engineering னு நம்ம சொல்லுவோம். So beyond that is today in Malaysia, in line with Malaysia's vision, Malaysia wants to move up to the high nation status. So to do that, we will actually the industry is migrating as well. They're looking into Six Sigma, they're looking into lean certification. How are we going to that?
And then process stability, like chemical engineering, mechanical engineering, in automation, electronics, right? For example, in 1946, or folic editor, it is a replacement for a young bamboo to take out the urine from the bladder. But today, the folic editor has gone into an advanced level where you can measure the body temperature with lights off in ICU. So, and also we have to know one thing: folic editors, endotracheal tubes, and CVCs, they are representing 70% of the HAIs. HAIs na hospital acquired infection, for example, sepsis, UTI, urinary tract infection, and so on. So, in managing this, engineers have come in and developed how fast we can develop these products or detectability. Right? Of course, prevention is through the medicine and all that, but however, there will be a detection that's needed. And in Europe, particularly, if you antibiotics or patients, you have to register in the hospital and Ministry of Health. So, if a patient, implant kaila adipattu and implant vechirundanga, அவங்க வந்து அந்த implant வந்து remove பண்ணும்போது 2 years and 3 years and அதை remove பண்ணும்போது, and they have pneumonia during the surgery, the insurance will not pay. ஏன்னா அது வந்து ஹாஸ்பிட்டலோட negligence. So insurance move பண்ணாங்க. So hospitals are actually suffering this financially. And what they have happened is they have started to move away from HAIs, infection products. So அவங்க அங்கேயே move பண்ணும்போது they go into prevention products, and that is the niche market that I'm also in. It represents 10% of the entire medical devices. So அங்க பார்க்கும்போது innovation. So every year there's a products that comes out, and there are also product that's being challenged continuously. So for example, those days when the infection prevention, it represent roughly about, I would say about 5 to 7%, and today, and this is representing 20%. Even in a country like Philippines, they're moving into that. And Malaysia have started this infection control back in 2016. But we are very fresh because MDA it just started medical device. So NPRA and MDA have just, segregated. NPRA more for the drugs and pharmacological effect, whereas medical device are devices that used to prevent or administrate healthcare drugs and administration. Okay, so there's two things here. And also in this kind of situation, Singapore is far ahead. Like back in 2009, 2010, they have started the entire medical hub and pharma hub. So they started in 2010 and followed. Malaysia has started to be a so-called a medical hub manufacturer and high-end manufacturing, like pacemakers such as Boston Scientific. About 3 years ago, they came in. There's a lot of companies that have come in and started their venture in Malaysia. And these are all highly skilled products. So they don't have the operator ratio previously used to be 10 to 100. 90 will be operators and 10 will be indirect, but today we are looking at about 30 to 35. And a lot of technological transfers, financial management, in terms of project management, technology, there's a lot of technology transfer that's happening in Malaysia towards Europe. Europe is getting very expensive actually. So they are moving, and in Europe, they are moving into R&D. So research and development, Malaysia is taking a bigger part since the last 5 years, the bigger part in the product development instead of product research. But it's matter of time. It's matter of time that we will be leading the research. Currently, there's a lot of foreign scientists that's working in Malaysia, especially in the private, and they are actually driving a lot of. So sooner or later, these jobs will start to move to Malaysians. So and then, can you go to the next slide? Shaggy. Okay, so currently, as I mentioned, Malaysia is moving towards the medical hub in pharmaceutical, especially in Batu Kawan, Johor as well. So in the there's a lot of investment that's coming in for high-end research jobs. So I think this is in line together with the demand to provide higher income nation.
right, in line with the government initiatives. So if we bring in organization from Europe, there's a lot of tax incentives. So there's a lot of FDI, coming into the country, and especially in medical device area, in the country, because of the strategic location between Europe and China, and we are having a lot of growth in the medical device, like Boston Scientifics. I think Becton Dickinson is one company that have bought over Bard and so on. So in the nariya B Brown in Penang, Siva Vision, they have actually moved up to a lot, and they are moving into the highly skilled employee that's needed. Okay, so next slide, Satish, please. Okay, and currently we see a lot of these medical device companies are going into artificial and industry 4.0. So the arrival of genetics development, we start to see that. And then we also start to see the network devices, for example, lights of operations in ICU. It's growing rapidly in Europe, and to be real, I think a lot of devices has been produced in Malaysia, actually, for the disposable and also monitoring devices. So pacemaker also is produced in Malaysia. There's a huge number. And also, if you look into the catheter industry or CVCs, central venous catheter, which goes to your spinal cords and blood management, and absolutely it's coming out from Malaysia for the high skill version. So, and also creative accounting that is coming in for the banking and financial service, for example, transfer pricing, future business outlook, and IP being in place. So the demand of finance related, and also with coming TRX, Tun Razak exchange, I think it will create about 56 jobs in finance industry by 2030. So Malaysia in 2020 recorded over 275,000 jobs in financial services with TRX coming up. We see a lot of huge potential. They become a financial service. In fact, many industry has moved into the shared financial services. So they select that, and we also quite strong in financial management in terms of banking and all that. So along this movement and the human resource, that's leading the transformation from mass manufacturing industry to highly skilled research-based manufacturing. So the entire human resource becoming a business partner. So they become a business partner in terms of managing the talent, and also they're creating the employees to develop. So those days we go into a lot of operation job, like operators, skillful technicians and so on. But nowadays we are looking at lights of operations. For example, even glove factories are without operators today. It's fully automated, and Encel is one of the leading company in this sector. So engineering ratio is another one more thing. When I say engineering ratio, it's not about engineering graduates. However, it is about the registered engineers that we have, because to a certain extent, there is a lot of reliability that engineers have to take. And in this matter, we should have at least 1 to 100. But right now, we only have 137 actually. That's quite, and there is a wide misunderstanding here that we have engineers, but they are not able to move up to registered engineers. Maybe it's a mindset. So we are having that, but I think this is sourced in 2020, and we need to move the current graduates as well to be competent and move as a registered engineers. Like, for example, Satish Malsona, the technologists, right? They're registered from the board of engineers, and you have to move up to that, because certification to a certain extent will give visibility at the top level. So without certification, people will start to question, right, your creditability. And also to a certain extent, when you have certification, you can appear in court to defend your research or your findings, right, in getting the liability. So there is a lot of ownership here. And the ownership, we are looking into a small gap that we need to close up. Is it an understanding, or is it, how do you call that? It's looked into as it's a not important opportunity to be a registered engineer. So under mindset, the matram. Okay, so I think that is the next slide. That is my last slides. But overall, in the medical technology, there's a lot from life sciences to engineering
and then you move into even legal involved in IPs, intellectual properties. They work together with finance to quantify business royalties, models, and so on. So there's a lot of, like, for example, in my company, we have a legal division. When I was in Petronas, there's a legal division as well. So these lawyers also appeared in many industry that we thought they're not there actually. Exactly, like even in medical doctors appear in medical devices, they appear in insurance, they appear a lot of places where, for example, clinical writers, right? And in 2016, and also the change in EN 13485 2016, அது வந்துட்டு ஒரு ISO standard for medical devices. And அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, they need a competent assessor, and that can be only a medical degree holder. So beyond that, in 2018, medical directive regulation was introduced. So it's supposed to take off in 2020. However, replacing MDD, medical directive. So what happened is, because of the pandemic, they have actually postponed. So in another word, it's going to come in, and in the MDR, there's a lot of clinical and medical students have to come in who has been practicing, surgeons and so on. They have to carry a certain creditability. And this happens in Sweden and in Europe countries. They have a lot of doctors that's attached to industry, insurance, to look into how things can be improved for the patients. So Ralu hospital, they must come out safely without any issues. So that is my presentation today. I welcome any questions later. I think back to you, Satish. Thank you very much, Sinia. Thank you very much. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா வந்துட்டு, நிறைய மாணவர்கள் வந்துட்டு பயோமெடிக்கல் செய்யணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. பட் ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா வந்து, பயோமெடிக்கல் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் மெடிக்கல் டெக்னாலஜி. ஸோ அதுக்கும் அப்பாற்பட்ட இருக்கிற விஷயங்கள் இருக்கு, இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் 4.0, டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், பல விஷயம் நம்ம சுத்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு. புது வேலைகள் வந்துட்டு உருவாகிட்டு இருக்கு. பல வேலைகள் வந்துட்டு அப்படியே காணா போயிட்டு இருக்கு, டிசப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கு. இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சு வந்துட்டு எடுக்கிற அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை வந்துட்டு அதை ஒட்டி வந்துட்டு எடுத்தா வந்துட்டு இன்னும் பெட்டர். ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காம லெட் மீ கோ டு த நெக்ஸ்ட் பேனலிஸ்ட் டுடே. அடுத்தது வந்து லெட் மீ வெல்கம் ஆல்சோ மை சீனியர் மிஸ்டர் ராஜேஷ் நகராஜன், அட்வொகேட், சொலிசிட்டர். கரண்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவர் எங்க வேலை செய்யறாருன்னா பார்ட்னர் ஆஃப் ராஜ் அண்ட் சாக்ல வந்து வேலை செய்யறாரு. சீனியர்ஸ் படிச்சிருங்க, எனக்கு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண தெரியல. அதை LLB யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டன், LLM யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மலையா. ரொம்ப முக்கியமா அவரை பத்தி சொல்லணும்னா, கண்டிப்பா இந்திரா காந்தி கேஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது மட்டும் இல்லாம பினாங் நவீன் கேஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஐ திங்க் பெரிய கிரெடிட் நம்ம சீனியர் கொடுத்தாகணும். அவர் தான் வந்து இந்த கேஸை வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காரு. லெட் மீ வெல்கம் சீனியர் ராஜேஷ் டு ஷேர் அபவுட் இந்த செக்மெண்ட், லீகல் செக்மெண்ட். இதை சார்ந்து இருக்கிற வேலை வாய்ப்புகள், இதுக்கு தேவைப்பட்ட விஷயங்கள், இதை பத்தி எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம சீனியர் ராஜேஷ் வந்து ஷேர் பண்ணுவாரு. சீனியர் ப்ளீஸ், சீனியர் கோ ஹெட். வணக்கம் எல்லோருக்கும். இப்போ வந்து ராத்திரி 10 மணி ஆச்சு. ஸோ குவைட் லேட் ஆச்சு. ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு கீப் மை as short as possible. எவ்வளவு சுருக்கமா பேச முடியுமோ அவளுக்கு எவ்வளவு சுருக்கமா பேசுறேன். என்னோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து Form 5 and Form 6 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் Form 5 Form 6ல இருக்கிறப்ப நான் ஒரு போக்கனா, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அது அந்த காலகட்டத்துல மன்சார் வந்து என்கிட்ட ஏதாவது சொல்லி இருந்தா உருப்படியா எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஹெல்ப்பா இருந்திருக்கும். ஆனா அந்த காலகட்டத்துல ஐ அம் ஃப்ரம் அலோஸ்டா, சின்ன டவுன், சொல்லவே வேண்டியதுல. வெரி அப்ப இன்டர்நெட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி கியூமிக்கும் இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை. So what I'm going to tell you is basically what I wish someone told me when I was in Form 5 Form 6. நான் STPM செஞ்சேன். நான் STPM செஞ்சு தான் யூனிவர்சிட்டி போனேன். So okay, now law படிக்கிறதுனா என்னது? law படிக்கிறதுனா you become an advocate and solicitor of the High Court of Malaysia. You become one of the most powerful people in Malaysia. நீங்க என்ன நினைக்கிறோம், நீங்க என்ன சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க சாதிக்கலாம். இன்னைக்கு ராத்திரி உட்காந்து நீங்க வந்து ஒரு ரிட் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கிளைம் நீங்க டிராஃப்ட் பண்ணி நாளைக்கு வந்து நீங்க பிரைம் மினிஸ்டர் சூ பண்ணலாம். அப்படிதான் நான் வந்து IGP சூ பண்றேன் 100 மில்லியனுக்கு இந்திரா காந்தியோட கேஸ்ல. தட் இஸ் ஹவ் பவர்ஃபுல் யூ ஆர். ஆனா இந்த பவர் நியாயத்துக்கும் நீதிக்கும் தர்மத்துக்கும் பாவிக்கணும், அநியாயத்துக்கும் அக்கிரமத்துக்கும் அராஜகத்துக்கும் பாவிக்கிறதுக்காக இந்த பவர் உங்களுக்கு கொடுக்கல. அந்த பவர் வந்து நீங்க செய்யவும் முடியாது, நல்லதுக்கு மட்டும் நீங்க பாவிக்கணும். That and all the good things that you want to do, you can do if you become a lawyer. எப்படி ஒரு லாயர் ஆகுறது? STPM செஞ்சுட்டு லோக்கல் யூனிவர்சிட்டியில போய் ஆகலாம், இல்ல யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டன்ல போய் படிக்கலாம், இல்ல லோக்கல் யூனிவர்சிட்டியில படிக்கலாம்.
அப்புறம் ரொம்ப காசு இருந்துச்சுன்னா நீங்க போய் போய் செய்யலாம். பட் ஐ டோன்ட் திங்க் சோ தட் இஸ் த டார்கெட். இங்க வந்து சிஆர்பின்னு ஒரு பரீட்சை இருக்கு. சிஆர்பி பரீட்சை செஞ்சு ஒரு லாயரா ஆகலாம். அப்படிதான் லாயர் ஆகுறதுக்கு வழிகள் இருக்கின்றது. லாயர் ஆனா என்ன, லாயர் வேலைன்னா என்ன வேலை? ஏன்னா நம்ம வந்து நியூஸ்ல பார்ப்போம், அந்த லாயருங்க வருவானுங்க, கோர்ட் விட்டு நடப்பானுங்க, கொஞ்சம் ஏதாவது பேசுவானுங்க, கிரிமினல் லாயர்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னங்க, பட் இஸ் இட் ஆக்சுவலி? லாலயே 2 பெரிய பிரிவுகள் இருக்கின்றது. முதல் பெரிய பிரிவு வந்து கிரிமினல் லா, ரெண்டாவது வந்து சிவில் லா. கிரிமினல் லானா நீங்க கிரிமினல் கேசஸ் வந்து நீங்க ஆஜராகுவீங்க கோர்ட்ல. உங்களோட கிளையண்ட் எல்லாமே வந்து they would have been charged with criminal offenses. Doesn't mean the criminal they have not been found guilty. Whether they are guilty or not, the judge will decide. Your job is to represent them to the best of your abilities. That you will be representing people who have been charged with criminal offenses. That is criminal. Civil is very wide. Civil வந்து general litigation இருக்கு, அப்புறம் employment law இருக்கு, அப்புறம் family law இருக்கு, அப்புறம் arbitration இருக்கு. வித்தியாசமானது இருக்கு, ரொம்ப விதமானது இருக்கு. உங்களுக்கு எது செய்யணும்னு ஆசையா இருக்கோ நீங்க போய் செய்யலாம். லைக் என்ன மாதிரி லாயர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஐ லைக் டு டூ கிரிமினல். அந்த கோர்ட்ல போய் எந்திரிச்சு அந்த ரோபை போட்டுட்டு கடன் கோட்டார் அவர்களேன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடுறது, அது ஒரு தனி ருசி. அது வந்து சின்ன பிள்ளைல இருந்து அதை பார்த்து அது வந்து காதுல பூந்து அப்படியே வந்து இட்ஸ் a dream come true. My job for me is a dream come true, but doesn't mean that this job is suitable for everybody. ஏன்னா சிலவங்க வந்து என்ன மாதிரி வந்து வாழ்வாழ்வாள்னு கத்த மாட்டாங்க. சிலவங்க வந்து கொஞ்சம் நிதானமான, கொஞ்சம் குவாய்ட்டான, கொஞ்சம் மென்மையான, கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிரிமினல் லாலாம் சொத்து வருமா? Yes, why not? But maybe they want to do something that is softer. Maybe they want to do arbitration. Arbitration now is very civilized. You know, you sit in an office, in a conference room, you speak softly. There's no interrogation, there's no cross examination. அந்த மாதிரி கூட இருக்கு. So உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ நீங்க செய்யலாம். ஒரு லாயர் ஆன பிற்பாடு இந்த ரஃப் அண்ட் டஃப்னாலும் நீங்க செய்யலாம், கொஞ்சம் சாஃப்டானதும் செய்யலாம். The field is very very extremely wide. Next question. இந்த கேள்வி நான் ரொம்ப கேட்பேன். நான் வந்து form 5 form 6 இருக்கிறப்ப என்ன வேலை செஞ்சா ரொம்ப காசு சம்பாதிக்கலாம்? So இந்த கேள்வி வந்து I think most jobs you can make a lot of money. So for law, can you make a lot of money? The answer is yes. You can make a lot of money. Lawyers generally சோத்துக்காக நாங்க கஷ்டப்பட்டதே இல்லை. Generally you'll have a very comfortable life. Especially if you do all this arbitration and all this civil, you will make a lot of money. Criminal also, if you make your name, you will make a lot of money. So it's all up to you. நீங்க வந்து அந்த law degree கிடைச்ச பிற்பாடு, நீங்க வேலை செஞ்ச பிற்பாடு, நீங்க எப்படி அந்த வேலை செய்றீங்க அது உங்களை பொறுத்து இருக்கு. ஆனா எப்படினாலும் you will have a comfortable life lah. Now the next beautiful thing about when you become a lawyer is that not only can you do civil law, not only can you do criminal law, but you can also do something called public interest litigation. Now public interest litigation அப்பனா என்ன? பப்ளிக்காக இன்ட்ரெஸ்ட், அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்டுக்காக litigation போய் சண்டை போடுறது. இது வந்து யாரும் செய்ய மாட்டாங்க மலேசியால. இந்த மலேசியால இருக்க லாயர்கள் எல்லாம் வீணா பண்ணவங்களா இருக்கானுங்க. மக்களுக்காக உதவி செய்ய மாட்டாங்க. ஏன் இந்த மாதிரி இருக்காங்க எனக்கும் தெரியல. ஆனா நீங்க லாயர் ஆனா நீங்க அந்த மாதிரி ஆகாதீங்க. மக்களுக்காக எவ்வளவு இருக்கு நம்ம செய்யறதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவ்வளவு மிருகத்தை வந்து சித்திரவதை செய்யறானுங்க, கொலை செய்யறானுங்க. இந்த மிருகத்துக்கு சண்டை போடுறதுக்கு ஆள் இல்லை. அவ்வளவு ஏழைங்க இருக்காங்க, அவங்களோட வீடை புடுங்கி, அவங்களோட நிலத்தை புடுங்கி, ஒரங்காஸ்லியோட நிலத்தை புடுங்கி. There's a lot of things that are going on, and the lawyers, I'm not saying they're not doing anything at all, I'll get whacked. I'm saying that they're not doing enough. So if you become a lawyer one day means it's not very far away. You can become a lawyer within, I think, 5 years, isn't it? 4-5 years நீங்க லாயர் ஆயிடலாம். அந்த 4-5 வருஷம் நீங்க லாயர் ஆன பிற்பாடு நீங்களும் வந்து நல்ல விஷயங்களுக்கு நீங்க வந்து போராடலாம். ஏன்னா சிலவங்களுக்கு வந்து காசு முக்கியம் இல்லை. காசு ஓகே, எனக்கு வீடு இருக்கு, எனக்கு காடி இருக்கு, ஓகே ஐம் கம்ஃபர்டபிள், ஓகே நல்லதுக்கு போராடலாம் என்ன மாதிரி. சிலவங்களுக்கு வந்து இல்ல, நம்மளுக்கு ஏன் இந்த பிரச்சனை, நம்ம பேசாம நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போகலாம், ஓகே நோ ப்ராப்ளம் செய்யுங்க. யூ கேன் பிகம் a civil lawyer, criminal lawyer, that's up to you. நீங்க வந்து லா படிச்சு ஒரு லாயர் நீங்க லா படிச்சா நீங்க லாயரா தான் ஆகணுமா? இல்ல. ஒரு லா டிகிரி இருந்துச்சுன்னா இட் ஓபன்ஸ் a lot of doors. அதாவது நீங்க வந்து ஒரு பேங்க்ல போய் வேலை கேட்டா கூட, லெட்ஸ் சே உங்களுக்கு வந்து லா டிகிரி இருக்கு, அந்த இன்னொரு கேண்டிடேட்க்கு பிசினஸ் டிகிரி இருக்கு, யாருக்கு அந்த வேலை கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? அடிச்சு சொல்றேன், லா டிகிரிக்கு தான் கிடைக்கும் அந்த வேலை. ஆஃப் கோர்ஸ் எவ்ரிதிங் எல்ஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல். If everything else is equal, the law degree has a lot of respect. ஆனா ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. law degree or a bokana, you don't know anything actually.
Okay, you not just go to work, you not just learn everything. Once you go to work and you learn everything from a law firm, then only you are valuable. But right now, even with a law degree, the perception is that you are somebody. So it will be very, very useful having a law degree to go into some other arena. For example, you can even go into sales. You can even go and sell computers. I know people with law degrees who are doing that. They're doing very well. My friend in SAP, he's a millionaire with a law degree. It's amazing. And then, okay, let's say you do law. After you do law, do you have to be a lawyer for the rest of your life? செத்து போறது வரைக்கும் நான் லாயராகவே இருக்கணுமா? லைக் டாக்டருங்க அப்படி தானே, செத்து போறது வரைக்கும் டாக்டரா தான் இருப்பானுங்க, வேலையெல்லாம் மாற்ற மாட்டாங்க. லாயர் அப்படி இல்லை. லாயர் வந்து யூ கேன் பிகம் அ லாயர் ஃபார் a few years. அதுக்கப்புறம் நீங்க பிரான்ச் அவுட் பண்ணி வேணாலும் செய்யலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க பாலிடிக்ஸ்ல போடலாம். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, பாலிடிக்ஸ்ல இருக்கிறவங்க ரொம்ப பேர் வந்து லா டிகிரி வச்சிருக்காங்க. மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தியும் லா டிகிரி தான் வச்சிருந்தாரு, நம்ம மகாத்மா காந்தி. பாலிடிக்ஸ்ல தான் போகணும்னு இல்லை, நீங்க வந்து ஒரு ஜட்ஜ் ஆகலாம். யூ கேன் பிகம் a judge. Sessions court judge, high court judge, அப்புறம் get elevated slowly, அப்படியே போகலாம். You can also enter industries. அதாவது நீங்க வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு 7 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு வழக்கறிஞரா, நீங்க இந்த பெரிய பெரிய கம்பெனிங்கள்ல வந்து நீங்க மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ்ல போய் வேலை கேட்டு உங்களை வேலைக்கு எடுத்துக்குவாங்க, ஹெட் ஆஃப் லீகல் அந்த மாதிரி. அந்த காலகட்டத்துல என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் and my friends experience நான் உங்களை பார்த்ததுல 7 years go to industry and they will become vice president of the company. வைஸ் பிரசிடென்ட் ஒருத்தர் இருக்க மாட்டாரு, ஒரு ஃபியூ பேர் இருப்பாங்க, ஒரு 4-5 பேர் இருப்பாங்க. அதை வந்து பிரிச்சு விட்டுருவாங்க அந்த கம்பெனியை 4-5 விதமா, 4-5 பாகங்களா. அந்த 4-5 பாகங்கள்ல ஒரு பாகங்களுக்கு நீங்க வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆயிருவீங்க. So imagine from nothing, you've never been in the company, you work 7 years as a lawyer, suddenly you become the vice president of a company just because you practice law for 7 years. So it opens a lot of doors. Next, what is your position in society? சொல்ல வேண்டியதுல டாக்டர், லாயர், இன்ஜினியர், உங்களோட பொசிஷன் இஸ் குவைட் ஹை பொசிஷன். யார் பார்த்தாலும் மரியாதை கொடுப்பாங்க. அதுல எனக்கு அவ்வளவு விருப்பம் இல்லை. மரியாதை கொடுக்கறது வந்து அவங்க செஞ்சதுனால மரியாதை கொடுக்கணும். Not just because of how much money you have or just because of who you are. And then the last of all, the thing that is very close to my heart is, as a lawyer, can you do good or not? The answer is yes. You're in a very powerful position. You can do a lot of good things. You will have a very fulfilling life. சில சமயம் வந்து நான் யாருக்காவது உதவி செய்வேன். இந்த நாய் கேஸ், பூனை கேஸ், ஒரங்காசி கேஸ், ஏழைங்க கேஸ், இந்த பொண்டாட்டிங்க புடிச்சங்க வச்சு வச்சு வாங்கிட்டு பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி கேஸ். ஸோ உதவி செஞ்சுட்டு காசு வாங்க மாட்டேன். காசு வாங்குறதுக்கு எவ்வளவோ கிளைண்ட் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து வாழ்த்துவாங்க, நீ நல்லா இருக்கணும் ஐயா, நீங்க நல்லா இருக்கும். அது கேட்கறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சில சமயம் அந்த கேஸ் ஃப்ரீயா செஞ்சது வந்து ரொம்ப, இந்த மாதிரி ரொம்ப கேஸ் இன்னும் கூட கேஸ் செய்யலாமே நம்மளுக்கே தோணும். அந்த வாழ்த்து வந்து அவ்வளோ உங்க மனசால சொல்றது ரொம்ப ரேர் கேட்கறதுக்கு. எல்லாருமே வந்து ஏதாவது கிடைச்சா தேங்க்யூ சொல்லுவாங்க. அந்த தேங்க்யூ வந்து மனசுல போய் ஆழமா பதியாது. ஆனா இந்த மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க தெரியுமா, ரொம்ப மனசுல ஆழமா பதியும். இவ்வளவுதாங்க நான் பேசுறது. சதீஷ், சாரி ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது. இல்ல சினியா, ஃபேண்டாஸ்டிக் சினியா. அதாவது வந்துட்டு ஒரு உண்மையிலே ஒரு கோர்ட் ரூம்ல இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைச்சிச்சு எனக்கு. இந்த கொஞ்சம் டைம்லயும் கூட வெரி பேஷனட்டான ஒரு பர்சன். கண்டிப்பா வந்துட்டு முக்கியமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு மெசேஜ் வந்துட்டு அது இருந்தாலும் வந்துட்டு திருப்பி நான் சொல்றதுதான், அந்த ஆர்வம், அந்த பேஷன், அந்த பர்சனாலிட்டி, அதை வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமா வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அதை இவாலுவேட் பண்ணி ஆகணும், செல்ஃப் இவாலுவேஷன் செஞ்சாகணும். இதை நோக்கி வந்து பயணிக்க முடியுமா அப்படின்னு. எனக்கு நல்லா அழகா சொல்லியிருந்தீங்க சினியா. கண்டிப்பா 100 பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு 2 பேர் வந்துட்டு தப்பு செய்யறவங்க கண்டிப்பா தான் இருக்கவே செய்வாங்க. அண்ட் அதுக்கு தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த சட்டம் இதெல்லாமே வந்துட்டு பாதுகாக்கிறதுக்கு இருக்கு. அந்த வேலையை பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. தேங்க்யூ சினியா, வெரி மச். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எனக்கு விளங்குது 10:22 ஆயிருச்சு. சப்போஸ் 10 மணிக்கு முடிச்சுட்டு ஒரு 1/2 hour கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செய்யலாம்னு நினைச்சிருந்தேன். கொஞ்சம் டைம் ஆயிருச்சு. பட் அகெயின் இங்க பேனலிஸ்ட் நிறைய சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அகெயின் இது நாட் த ஒன்லி செஷன், இன்னும் நிறைய செஷன் வரப்போகுது. இன்ஃபேக்ட் இந்த 8ஆம் தேதி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு செஷன், இன்னொரு 10 பேனலிஸ்ட் வராங்க, 10 டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து அவங்க வந்துட்டு ஷேர் பண்ண போறாங்க. அண்ட் இங்க இருக்கிற பேனலிஸ்ட் கூட they going to travel with us. இதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிபிக்கா ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் வந்துட்டு we can do one sharing. ஸோ கண்டினியூவஸா வந்து டிராவல் பண்ணுங்க. டெலிகிராம் இருக்கும், டெலிகிராம் வந்துட்டு ஜாயின் த சேனல். அங்க வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். திஸ் இஸ் நாட் த எண்ட், இது வந்துட்டு ஒரு பிகினிங். திஸ் இஸ் த beginning. Alright, let me go to the final speaker இன்னைக்கு, கடைசி ஸ்பீக்கர். Thank you very much காயத்ரி, வெயிட் பண்ணதுக்கு இவ்வளவு நேரம். காயத்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு மை ஜூனியர். அவங்க வந்துட்டு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மைனர் ஐடி யூனிவர்சிட்டி மலையில வந்துட்டு செஞ்சிருந்தாங்க, கிராஜுவேட் பண்ணிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஏறக்குறைய வந்துட்டு ஒரு 6 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் சோஷியல் என்டர்பிரைஸ்.
இப்ப வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் கன்சல்டன்ட் ஆன் சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ரொம்ப முக்கியமா வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா வந்துட்டு நிறைய சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் வந்துட்டு டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம நாட்டுல. ரைட், இது வந்துட்டு என்டர்பிரினர்ஷிப் ஒரு பக்கத்து இருந்தாலும் அந்த சோஷியல் எலமெண்ட் வந்துட்டு இன்ஃபியூஸ் பண்ணி அதை சார்ந்து வந்துட்டு கம்யூனிட்டிக்கும் வந்துட்டு செய்யக்கூடியது வந்து செய்ய முடியும். அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு அது வந்துட்டு ஒரு பிசினஸ், அது ஒரு சஸ்டைனபிளான ஒரு விஷயமா கூட வந்துட்டு கொண்டு போக முடியும். ஸோ அதை ஒட்டி வந்துட்டு காயத்ரி வந்து ஷேர் பண்ண போறாங்க. லெட் மீ வெல்கம் மை ஜூனியர் காயத்ரி. ஸ்கிரீன் இஸ் யோர்ஸ். Thank you, Senior. Can hear? Can. Okay. Great. Very good. All right. So social enterprise. Okay. So if Nampakana under the social entrepreneurship is now a course that is offered in almost all IPTAs. Not just IPTAs alone, but also polytechnics, college community, and stuff like that. Okay. So what is social entrepreneurship? Okay. So Mother Senior Satish Tanamari, social entrepreneurship is not just about the business. Okay. So it's about recognizing the social problems, achieving a social change by employing entrepreneurship principles, processes, and operations. So you're integrating all these elements into your business. Okay. So technically, in layman's terms, you're now focusing on the social impact, societal impact, okay, at large, and not just pushing your products or services. Okay. So again, layman term people systems. So what I do as a business, or what people systems do as a business, is that we train people. Okay. So we get paid for being a trainer. Okay. But what makes us different from other training consultancies is that the people that we impact, we impact a certain group of participants. So technically in our businesses, or in our line of business, we work with marginalized group, we work with PWDs, we work with single mothers. Okay. We work with youth from the B40 community. Generally to do what? Okay. So what we do is that we teach them business skills. For example, if you see single mothers, they cannot earn. Okay. They won't have the education to back them up to actually go for a work. Okay. So what we do is that we train them business skills. We get them to generate income. Okay. So from probably not having any income, after teaching them business skills, they can start earning. Okay. So that money can actually bring up their family. So technically, in conclusion, what you're saying, what I'm trying to say here is that this social entrepreneurship is actually a way for us to move people to eradicate poverty. Okay. So then the tendency of social enterprises, what we do is that we operate with a purpose of creating value for society and to generate income. So when you generate income, eventually you move people out of poverty. Okay. So do we only work with adults? No, we also work with youth. We teach them financial literacy. If you actually see a lot of youth, they tend to do mistakes, money mistakes. Okay. So we don't want youth, especially from the B40 communities. Who do we learn from? Our parents, our brothers and sisters. Okay. People from the B40 communities, people from the marginalized communities like us, middle class families. Okay. We don't have very sound financial knowledge. And because of that, we get into bad credits. We get pushed into bankruptcy. Okay. So what do? We give them the education, we give them the training, and push them out of problems like this. All right. So some of the leading social enterprises, if you see social enterprise, a lot of social enterprises are emerging. Okay. Some of the leading social enterprises, you guys can Google this up, BGBG initiative. They actually impact towards environment. Okay. Fujila is a social enterprise run by one of a very famous personality, Deborah Henry. Okay. She's one of our Miss Malaysia world. Okay. And what she does is that she champions refugee kids. Okay. So refugee kids, normally they don't get the education, they don't get the opportunities the same way as local people get. Okay. So if you see Masala Wheels is run by Indians. Okay. What Masala Wheels do is that dropouts இருப்பாங்க. நம்ம estate எல்லாம் போனோம்னா
ரொம்ப dropouts இருப்பாங்க, they won't be interested in studying, gangsterisms இருப்பாங்க. So all these issues, all these youth from all these issues, அவங்கள எடுத்து they give them these entrepreneur skills. They tend to teach them business skills, entrepreneur skills, and give them job opportunities. Okay, 6 years ago I was with IBM, and the reason why I left IBM was that what I had to do in IBM was a very routine job. Okay, and before joining IBM I was also involved in banks. Okay, so my job was very routine. Every day I go, I do the same thing. Okay, so technically I work for salary. There was no job satisfaction. You go, you work 24 days a month, you work, at the end of the month you get paid your salary. Okay, so at one point I got to know about my company, I got to know about the work that they do, and from work for salary I actually moved to work for purpose. Okay, so that was when I actually got introduced to the concept of social entrepreneurship. Okay, because if you see senior Satish Katenjirkom, most of my seniors would have known. Undergrads, university students and everything, Patana, we don't only focus on our education, but we also do a lot of projects. We also involve ourselves in a lot of projects. Okay, and when you involve in projects, you work with people. Okay, so the job satisfaction that comes from helping people, helping transform communities, I was aligned to that. Okay, so what I did is that I joined my company as a junior trainer. I started training communities. I started training the B40 communities. So a lot of our people were technically from the B40. B40 na ungalku theriyum, PPRs, estates, all these kampong interior people. Okay, so what we do is that we recruited all these people, we brought them in, we trained them, and we created impact. We changed their lifestyle. Okay, so what we do is that we try to level the playing field for all these unfortunate groups. Okay, and how we do that? Through the work we do with the social enterprise. All right, and if you see what makes us different, so a lot of people get mistaken for social enterprise to be like NGOs. NGOs vandute, they are definitely non-profit. Okay, so if you see, they do voluntary work. Okay, but for an NGO to survive based on donations alone, it's very, very difficult. Okay, so that is the reason why social enterprises is not like an NGOs. We are actually profit-based. And why we say that we are profit-based is because we need to ensure the sustainability of the business. We need money to ensure that we can actually help people. We need money to carry out social functions. Okay, so that is the reason why we are not NGOs, we are not voluntarily body. So we cannot say that we actually work purely to help people. Okay, a major factor of it is because we are profit-based. And how we actually profit-based, or how we align our work to help people, is that most companies, they would have CSR budget. Okay, so if you look at big companies, if you look at banks, you look at government agencies, they would have CSR budgets. So how we use that CSR budget is what we do as a job. Okay, so we take the CSR budget, being the mediator, we run projects. So at the end of the day, we go back to these companies, we show them reporting. Okay, and if you actually look, 2015 United Nations has adopted 17 global goals. Okay, so in the global goals of Vichida, most of the companies, they were aligning their business structure, they were aligning their costs, who to help, what to do, what strategies to actually use to bring about that change. Okay, so if you see for banks, they actually champion social CSR activities. Why? Because eventually it will come back to them as profits. Okay, so what we do is that we ride on this idea to work and to work with purpose and align people and organizations' effort with their value. Okay, so the good thing here, by doing so, we actually create job opportunities. Okay, so you see a lot of undergrads வந்துட்டு வேலை இல்லாம இருப்பாங்க. What we do is that we give job opportunities to people. We provide innovative solutions. So if you see single mothers இருப்பாங்க, what to do with single mothers?
entrepreneurs இப்போ வந்துட்டு business செய்ய முடியாது. So what do? You actually give them a platform to come up for solutions. Okay, you cannot do business physically, do business online. So we teach them all of that. We promote sustainability. If we need to destroy orang asli kampung to actually build road, we don't want that. And the sustainability we want that. Okay, and of course we give hope for the future. Okay, hope for the future to move people out of poverty. Okay, and all of this above directly impacts the economic growth of a country. Okay, so in any country all of this will definitely define their economic growth. Okay, so what actually you need to do, where do you actually need to go, what field of studies technically general. Okay, I come from an education background, linguistics. My colleagues come from counseling. Some come from law, economics, business. Okay, so technically what you actually need besides your education alone in university, when you study and everything, involve yourself in a lot of leadership programs, involve yourself in a lot of activities, CSR activities, not just book smart, but emotionally smart as well. Okay, and with that, like I said, a lot of industries, a lot of industry experts have shared. Okay, technically number Indian community doctor, lawyer, they will push you to go to that kind of job. Okay, yes, of course it's well paying, but when you're well paid, what do? You give back to your community, right? So this is the platform. Senior, then. Thank you very much, Gayatri. Very passionate-ஆன ஒரு ஷேரிங். இங்க வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 2 பாயிண்ட் காயத்ரி வந்துட்டு நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. சோஷியல் என்டர்பிரைஸை பத்தி வந்துட்டு ஹைலைட் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்படி ஒரு ஏரியா இருக்கு அப்படின்னு. நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு எம்பத்தி இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்க வந்துட்டு ஏதாச்சும் செய்யணும்னு நினைப்பீங்க. செய்யறது மட்டும் இல்லாம அதை செஞ்சுக்கிட்டு அதுல வந்துட்டு சேலரி எடுத்துட்டு லைஃபை கூட கண்டினியூ பண்ணலாம், சஸ்டெயின் பண்ணலாம்ன்றதுதான் வந்துட்டு இந்த சோஷியல் என்டர்பிரைஸ். ஸோ 2 முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு காயத்ரி இங்க சொன்னது என்னன்னா வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு லா படிச்சிருக்கலாம், எந்த துறையில இருந்து கூட வந்துட்டு யூ கேன் கோ இன் டு திஸ் செக்மெண்ட். அது வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்துட்டு காயத்ரி என்ன ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, யூனிவர்சிட்டின்னு வரும்போது வந்துட்டு எந்த பட்டப்படிப்பு படிச்சுட்டு கூட இங்க நீங்க போகலாம். ஆனா அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் எப்போதுமே வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு பலப்படுத்தியே ஆகணும். அதனாலதான் வந்துட்டு எப்போதுமே இந்த கிமிக்கோட ஷேரிங்ல வந்துட்டு ஒரு ஃபார்முலா வந்துட்டு எப்போதுமே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவோம். காம்பிடன்சி இஸ் நாலேஜ் பிளஸ் ஸ்கில் டு த பவர் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு. ஒரு காம்பிடன்டான ஒரு கம்யூனிட்டியா நம்ம மாறுறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு நாலேஜ் பேஸ்ட் கம்யூனிட்டியா இருக்கணும். நம்ம ஸ்கில்ஸை வந்துட்டு பலப்படுத்தணும். ஸ்கில்ஸ் தான் வந்துட்டு நம்மளோட சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், அதாவது சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதை நான் எப்போதுமே அது எசென்ஷியல் ஸ்கில்ஸா சொல்ல எனக்கு பிடிக்கும். இந்த எசென்ஷியல் ஸ்கில்ஸா இருக்கிற கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில், பல ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்துட்டு முதல்ல வந்துட்டு விக்ரம் சொல்லியிருந்தாரு வந்துட்டு நீங்க யூடமாய் கோர்சேரால போயிட்டு பர்டிகுலர் ஏரியால வந்துட்டு ஸ்பெஷலைசேஷன் சர்டிபிகேட் செய்யலாம் அப்படின்னு. ஸோ இதெல்லாமே கூட வந்துட்டு ஸ்கில்ஸ். இது எல்லாமே செய்யறதுக்கு மாணவர்களா இருக்கிற இங்க நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த ரைட் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். தட் இஸ் த ஏ அந்த ஃபார்முலர்ல. ஸோ அது வந்துட்டு வித் காயத்ரி ஷேரிங் ஐ திங்க் வி கன்க்ளூட் த ஷேரிங் செஷன். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு அகெயின் ஒரு 10 இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸை வந்துட்டு ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல வைத்து ஒரு அந்த ஒரு லிமிட்டட் டைம்ல வந்துட்டு ஷேரிங் பண்றது வந்துட்டு ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். இது 5:30 மணிக்கு நான் ஆரம்பிச்சு 10 மணி வரைக்கும் கூட நம்ம செய்யலாம். பட் ஆன்லைன் வரும்போது வந்துட்டு அவ்வளவு நேரம் நம்ம இருக்க முடியாது, அந்த லூஸ் ஃபோக்கஸ் ஆயிரும். ஸோ பெஸ்ட் நம்ம செய்ய முடிஞ்சது வந்துட்டு 7:30 ஆன்வர்ட்ஸ். அகெயின் 12 மணி வரைக்கும் நம்ம போக முடியாது. இந்த ஒரு லிமிட்டட் டைம்ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு சேர்க்கணுன்றதுதான் வந்துட்டு எங்களோட ஆசை. நான் முதல்ல சொன்ன மாரி திஸ் இஸ் த பிகினிங். இவங்க எல்லாருமே இங்க இருக்கிற அனைத்து பேனலிஸ்டும் வந்துட்டு பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ரெட்டர்னிட்டி. இந்த கான்சென்ட் கிராஜுவேட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி கீழே வந்துட்டு இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு அடங்கிடுவாங்க. அண்ட் இவங்க வந்துட்டு எப்போதுமே நம்ம கூட டிராவல் பண்ண போறாங்க. ஓகே, ஒரு 10 நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம் குவெஸ்சன் அண்ட் ஆன்சருக்கு. சாரி, நிறைய டைம் இல்ல Q&A-க்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு யாரு மைக் ஓபன் பண்ணிட்டு கேள்வி கேட்கறீங்களோ ஐ லீவ் இட் டு யூ ஆல். ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து மைக் ஓபன் பண்ணிட்டு நீங்க கேட்கலாம். எல்லா கேள்விக்கும் பதில் நம்ம கொடுத்துட்டா கடவுள் ஆயிரும். ஸோ எல்லா கேள்விக்கும் மேபி பதில் இல்லாம இருக்கும். பதில் சொல்ல முடியாத இருக்கிற கேள்விகள் வந்துட்டு we will get back to you. alright, ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? ஓகே,
Okay, Vivendran, go ahead. வணக்கம் சினியா. ஸோ என்னுடைய கேள்வி என்னன்னாக்கா டு மிஸ்டர் தேசமணி. சார் ஐம் ஆக்சுவலி robotics engineering undergraduate. ஸோ நான் கிராஜுவேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ Vivendran, 1 second. சார் தேசமணி சார் இருக்கீங்களா? ஒரு லெஃப்ட் இருக்கேன், கேக்குறேன். ஓகே சார். ஓகே, go ahead, Vivek. Sorry. So I'm a robotics engineering undergraduate. ஸோ நான் வந்து கிராஜுவேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ வித் திஸ் robotics engineering எனக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி வாஸ்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம். எல்லா ஸ்கோப்லயும் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் வந்து இருக்கும் as you're sharing. ஸோ இந்த robotics engineering உடைய இந்த ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டடி, இந்த பேச்சுலர் ஸ்டடிஸ் வச்சுக்கிட்டு ஹவு கேன் ஐ கான்ட்ரிபியூட் இன் டு தி இண்டஸ்ட்ரி சார்? லைக் இப்போ robotics எடுத்துட்டாக்கா லைக் ஆட்டோமேஷன் இருக்குது, எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது, ஐடி இருக்குது, பிக் டேட்டா இருக்கு, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. ஸோ as a fresh graduate, what is your advice for me to venture into this industry as a major contributor? Okay, let me try to answer. Actually, robotic engineering is the future. What you are doing is definitely, the options are very, very wide open, right? A lot of industries are moving towards industry 4.0, and then a lot of industries are moving into robotics as the way to enhance their productivity, efficiency, and so on. Right? But again, of course, you have got to, options are quite open. Is என்னுடைய point of view, right? But you have got to ask yourself, நீங்க என்ன மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரியில போயிட்டு ஈடுபட போறீங்க, right? As somebody was suggesting just now, you have got to look into industries that offers you the opportunities for you to grow and develop yourself, all right? So you need to do some you have got to do some search, என்ன உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட், எந்த துறையில உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, right? And then அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்துட்டு how do you can apply robotics, and then of course after that probably you can start finding opportunities. எப்படி அந்த என்ன சொல்றது, அந்த இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க எப்படி உங்களுடைய வாய்ப்பை நீங்க ஏற்படுத்திக்க முடியும். Did I answer your question? This is just my opinion. Yeah, surely, sir. You did answer my question, which means okay. I need to recheck with my passion. Yes, exactly. Because number, of course, as I said, a lot of organizations, a lot of companies are looking for robotic engineers now, right? So you have got to identify, what are the industries are looking for this what shall I say, skill, right? Then after that, you have got to, explore and get to know yourself first. What is your passion, and then what industry is going to promise you a good career growth, all right? So that is my advice to you. Thank you, sir. ஓகே, கேள்விக்கு போலாம். கொஞ்சம் சில கேள்விகள் இங்க இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேள்வி வந்துட்டு ஃப்ரம் விக்னேதா வாசுதேவன். கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு this question is for Mr. Prakash Logan. Dear sir, what is your opinion about environmental and renewable energy in the oil and gas industry and its opportunities, since a lot of companies are venturing towards sustainability aspect? Prakash? Hi, good question. So for renewable energy, even the oil and gas is venturing into that. Now, if you see, Petronas have gone into hydrogen. They've gone into solar farming. That is a very, very new industry. It's a very exciting time to join because it's இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க.
So when they've just started, it's a right time for you all to join. Petronas has a division just opened up. I've been talking to the research development site, PRSB னு சொல்லிட்டு. They are actually looking for people. It's a very, very good future. You should try. Yep. Yeah. And renewable energy னு வரும்போது வந்துட்டு just to add on வந்துட்டு சோலார், wind இதெல்லாமே வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு ஹைலைட்டா இல்லாட்டி கூட வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் எவ்ரி ஒன் பிரகாஷ் சொன்ன மாதிரி வந்து எவ்ரி ஆபரேட்டர்ஸ், ஈவன் ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஆபரேட்டர்ஸ் ஒரு டிவிஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி இதை வந்துட்டு சொத்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்ப பெட்ரோனாஸே பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய சோலார் பேஸ் கம்பெனிஸ் வந்து அக்வயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. they have ஒரு பெரிய சோலார் ஃபார்ம் வந்து இந்தியாவில் அக்வயர் பண்ணிருக்காங்க பெட்ரோனாஸ். ஸோ இப்ப பெட்ரோனாஸ் இருக்கிறது வந்து மலேசியால இருக்கிற ஒரு கம்பெனி. மலேசியால இருக்கிற கம்பெனினா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த வேலை வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இன்னும் அப்ளை பண்றதுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு இங்க இருந்து இருக்கிற பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நீங்க போவீங்க. அண்ட் இந்தியாவில வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா வந்துட்டு இமேஜின் வந்துட்டு அந்த அந்த ஃபோக்கஸ் எவ்வளவு ஃபோக்கஸ் வந்துட்டு இதை நோக்கி வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் டாட்டா என்ன சொல்லுதுன்னா, அதாவது கண்ட்ரியோட ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2025ல வந்துட்டு ஏறக்குறைய 20% எலக்ட்ரிசிட்டி வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு கம் ஃப்ரம் ரினியூவபிள் எனர்ஜி. நீங்க இந்த பொருளி சைட்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சோலார் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. இப்ப விண்ட் எனர்ஜி சைட்ல வந்துட்டு அதுலயும் வந்துட்டு நிறைய ஃபோக்கஸ் வந்துட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு டெவலப்மெண்ட் அதுல. ஸோ கண்டிப்பா வந்துட்டு யூ கேன் வெஞ்சர் இன் டு தீஸ். இதை சார்ந்து இருக்கிற கோர்சஸ் வந்து நீங்க போயிட்டு படிச்சுட்டு அகெயின் இதுல வேலை இல்லாட்டியும் நிறைய மித்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்துட்டு வேலைகள் இருக்கு. அதான் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான பாயிண்டா வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு நிறைய இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, sorry Satish, just want to add கொஞ்சம் I actually was talking to one Norwegian company to harvest wave lende to generate electricity. So that was a thing that we started talking to even to Petronas. So it's a big future. Exactly. So நிறைய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இதை சார்ந்து இருக்கு. அகெயின் உங்களுக்கு அதுல ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட கோர்ஸோட உங்களோட ரிசல்ட் வந்துட்டு அதை சார்ந்து இருக்கிற கோர்சஸ்க்கு வந்து நீங்க போக முடிஞ்சுன்னா by all means வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு அதை நோக்கி பயணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் I think next question is for Vikram. Sir, do you encourage, this is from Kausalya Kanagisan. Sir, do you encourage ACCA or specialist qualification after accounting and finance degree? Vikram, banking side la irukara. Vikram, is it okay if I pass this question to you? Absolutely. Yeah, great. So that's an excellent question, and as I mentioned earlier, நீங்க என்னோட CV பாத்தீங்கன்னா நான் 3 postgraduate specialist qualifications எடுத்திருக்கேன். ஒன்னு forex marketsல, ஒன்னு chartered financial analyst, அது ஒரு investment qualification, மூணாவது chartered banker. So அதுல இருந்து என்னோட ஆன்சர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். Definitely strongly encourage specialist qualifications post graduation. In fact, what it does is your undergraduate degree creates a base. It creates a base with which you can branch into a different sector. Let's say நீங்க accounting படிச்சிட்டீங்கன்னா maybe நீங்க corporate accounting பண்ணிடுவீங்க, இல்லைன்னா நீங்க audit firm போவீங்க. So there's a lot of different avenues. ஆனா அந்த avenue நீங்க பூந்துட்டு நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு, அதை நான் முதல் சொன்னேன்ல, I've been an advertising copywriter, I have been a investment banker, I have been a fixed income portfolio manager, I have been a management consultant, I have worked in treasury, and now I work in strategy. So எனக்கு 40 வயசு ஆக போது, I'm still trying different avenues and pivoting each time. கொஞ்சம் adjust பண்ணி போயிட்டு இருந்திருக்கேன். So என்ன சொல்ல வரேன்னா, when you find a field that you're interested in, அதுல நீங்க professional qualifications எடுக்கலாம். So that helps guide your path. அப்புறம் நீங்க சொன்னீங்கல்ல ACCA, I'm not an accountant by training. ஆனா நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா, I have a lot of ACCA qualified colleagues, and அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பானுங்க. இட்ஸ் ஹைலி ரெக்கமெண்டட் டு டூ யுவர் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ மச் ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே டோன்ட் ஈவன் டூ அ டிகிரி. ஐ திங்க் தே டூ டைரக்ட்லி தேர் ACCA and then they get, I think there's an Oxford Brooks program, அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. They don't do their degree, they do the ACCA directly. I don't particularly recommend that. இப்போ சதீஷ் சொல்ற மாதிரி IPTA பூந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் எடுத்தீங்கன்னா it opens up your avenues significantly. இப்போ முதல்ல அவர் சொன்னார்ல, டாக்டர் முரளி சொன்னார்ல, நீங்க இந்த பப்ளிக் செக்டர் போறீங்கன்னா you need these accredited institutions. அதே மாதிரி you should get into that space. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்க professional qualifications எடுக்கலாம். So long answer for short question, I hope you don't mind. Thank you விக்ரம். ரொம்ப முக்கியமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா விக்ரம் இன்னும் ஆபீஸ்ல இருக்கிறாரு. ஸோ சில வேலைகள், சில கமிட்மெண்ட்,
பயங்கரமான ரோல் பொசிஷன்லாம் இருக்குன்னா வந்துட்டு அதுக்கு சார்ந்து இருக்கிற வேலைகள் கமிட்மெண்ட் வந்து நம்ம போட்டாகணும். இமேஜின் மணி என்னது 10 மணிக்கு இன்னும் ஆபீஸ்ல இருக்கிறாரு. தேங்க்யூ விக்ரம், தேங்க்யூ வெரி மச். ஓகே, அடுத்த கேள்வி வந்துட்டு லெட் மீ ஆஸ்க் டாக்டர் முரளி. இப்ப வந்துட்டு ஜெனரலா வந்துட்டு கவர்மெண்ட் செக்டர் பாத்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு அந்த ஒரு டாக்டரா வருது, ஒரு டாக்டர் இந்த மெடிக்கல் லைன்ல போறது வந்துட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டர்ல வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் பொசிஷன் வந்துட்டு போயிட்டு சேர்றாங்க. இப்ப கூட வந்துட்டு சமீப காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் ரீதியில மட்டும்தான் வந்து எடுக்கிறாங்க. ரொம்ப பரவலா வந்துட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிற வந்துட்டு ஒரு இஷ்யூ. இங்க வந்து நிறைய மாணவர்கள் வந்துட்டு டாக்டர் ஆகணும்னு வந்துட்டு ஆசைப்படுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு இது வந்துட்டு நம்ம கம்யூனிட்டியில வந்துட்டு ஒரு ஃபேமிலியில வந்து எப்படாச்சும் ஒரு டாக்டர் இருக்கணும்னு இருக்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து இருக்கவே செய்யுது. அதனாலே வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு ஓகே நான் வந்துட்டு டாக்டர் படிக்க போகணும் அப்படின்னு வந்து ஆசைப்படுறவங்க இருக்காங்க. இவங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன மெசேஜ் வந்துட்டு டாக்டர் முரளி நீங்க வந்துட்டு ஷேர் பண்றீங்க from a civil servant perspective? Okay, thank you, Sneha. From civil servants, especially from the Ministry of Health, ஏன்னா இன்னைக்கு கூட இந்த பேப்பர் செஞ்சோம், சப்மிட்டட் பண்ணோம் for the contract officers because I'm from அந்த டிவிஷன்ல இருக்கிறேன், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிவிஷன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the future for the doctors is contract, no more permanent. இப்போ நீங்க வரைக்கும் நான் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கொடுக்குறேன். 2025 வரைக்கும் we only need about 9,000 doctors only. இந்த 9,000 plus 9,200 something, இந்த 9,200 எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா IPTA ல மட்டும்தான் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து only IPTA, those who are graduating from IPTA 2025 வரைக்கும் உள்ள calculation தான் இது. So what will happen to those who are studying in private or studying in overseas அப்படின்னா வந்துட்டு கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னா unpredictable future தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் லாயர் மாதிரி. இப்போ லாயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நோ மோர் லைக் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பெஷலா ஹையர் பண்ணி அது வந்து 70s 80sல இருந்துச்சு, இப்போ கிடையாது. இப்போ வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆயிடுச்சு. So what I will say is that you want to pursue your dream, can, no problem, but don't only rely on government. அதாவது நீங்க வந்துட்டு அந்த 2 இயர் வந்துட்டு நீங்க 2 இயர்ஸ் வந்து கன்ஃபார்மா நீங்க அது வந்து செஞ்சாகணும் ஹவுஸ்மேன்ஷிப். இப்போ அதை கூட வந்துட்டு மாத்துறதுக்கு பிளான் இருக்கு. தட் மீன்ஸ் நாட் நெசசரி யூ கம்ப்ளீட் 2 இயர்ஸ் இது கவர்மெண்ட்ல. You can go to the private, you complete it, and then you submit the certificate. இந்த மாதிரி arrangements இருக்குது. But what I'm telling is that you must make sure that உங்களோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு நாட் ஒன்லி இன் கவர்மெண்ட் செக்டர்ல மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை. 2 இயர்ஸ் கம்பல்சரி முடிச்ச கையோட யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கோ டு அந்த பிரைவேட் செக்டருக்கு அதுக்கு உண்டான தகுதிகளையும் வேலைகளையும் நீங்க வந்து அதை எடுத்துக்கொள்ளணும். பிகாஸ் நான் சொல்லிட்டேன், ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இஸ் லைக் திஸ். 2025 வரைக்கும் 9,000 பேஸ்ட் ஆன் IPTA மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட கொசோங்க இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு we cannot be simply like creating the post, creating the job கிடையாது. இப்போ வரைக்கும் எங்கள்கிட்ட வந்து 23,000 கான்ட்ராக்ட் டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. நோ போஸ்ட், ஓகே, நோ போஸ்ட் கிடையாது. ஸோ இப்போ இந்த 23,000 நாங்கள் போஸ்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா we cannot be எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா it will increase the financial burden of the government and so on. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ you can pursue, but நான் என்ன சொல்றேன்னா go for specialty and go for other part of like science, like medical science, forensic science இன்னும் இருக்குது. நீங்க டென்டிஸ்ட்ரி போனா கூட இப்போ டென்டிஸ்ட்ரி கூட இஸ் ட்ரிபிள் டைம்ஸ் போயிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு அந்த இருக்கிற போஸ்ட்டை விட 3 times more இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய டென்டிஸ்ட். ஸோ ஈவன் டென்டிஸ்ட் we are giving contract. ஸோ அப்படின்ற ஃபீச்சர் வந்து இப்படிதான் இருக்குது. என்ன கேட்டீங்கன்னு சொன்னா பெஸ்ட் இஸ் டு டூ லோக்கலி. நீங்க வந்துட்டு ஓவர்சீஸோ அல்லது பிரைவேட் செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா யூ மஸ்ட் இன்க்ரீஸ் யுவர் எம்ப்ளாயபிலிட்டி பை எனி மீன்ஸ். அவ்வளவுதான். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட் பாயிண்ட். இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு ஒரு பெரிய மெசேஜ் இங்க வந்து என்னன்னா வந்துட்டு நம்ம அந்த சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஆகணும். அகெயின் இவ்வளவு வாய்ப்புகள் தான் வந்துட்டு இருக்கு. அரசாங்கத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். பட் அது கிடைக்காம இருக்கிற பட்சத்துல நீங்க வந்துட்டு உங்களோட காசு செலவு பண்ணி, ஏன்னா வந்துட்டு வேற இடத்துல போய் படிக்கிறீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் அங்க வந்துட்டு கவர்மெண்ட் சப்சிடி இல்லை, அடிஷனல் வந்துட்டு ஃபுல் ஃபீஸை வந்து நீங்க கட்ட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் வந்து நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிச்சாகணும். ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறீங்க. படிச்சு முடிச்சுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லைன்னு நான் சொல்லல, இருக்கான்னு வந்து நீங்க வந்து இவாலுவேட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்துட்டு அதையும் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு நீங்க எப்படி தயார்படுத்திக்கணும்னு வந்துட்டு டாக்டர் முரளி அழகா ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் உங்களோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு பலப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு. தேங்க்யூ
தேங்க்யூ டாக்டர் முரளி. அடுத்தது வந்துட்டு கேள்வி ஃப்ரம் மங்களா கௌரி. கேள்வி டு வினோதினி. கேள்வி என்ன நான் படிச்சிடறேன் அப்படி நேரா. ஐ கம்ப்ளீட் மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபுட் சயின்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட் அக்கா வினோதினி who speak just now, but for the study I have completed mostly saying that I'm overqualified for jobs. So from the job scope that she stated, can she extract out job scope for those completed masters? And also, do you think nutritionist in pharmacy is suitable after completing masters? So மங்களா கௌரி இருக்கீங்களா? கேள்வியில இங்க இருக்கிறீங்களா? இந்த செஷன்ல இருக்கீங்களா? மங்களா இருக்கீங்களா? ஓகே, பரவாயில்ல. மேபி வினோதினி, let's welcome வினோதினி. இந்த கேள்வி வந்துட்டு நானே புரிஞ்சுட்டு வந்து ட்ரை பண்றேன் இங்க. No, I understand the question. Okay. அவங்க என்ன கேட்க வராங்கன்னா, she did a masters in, but she never said which field exactly she did a masters. But when she applied job, people say it's overqualified. And அது வந்து depends in the industry நீங்க போறீங்க. If you go for SMEs, obviously master's degree the pay is more. They don't want to pay someone who has a master but not having enough experience, so they say you're overqualified for that. When I finished my master and I went for industry, எனக்கு சொன்னாங்க நீங்க master வச்சிருக்கீங்க. That was their perception. But since I have a degree, I got work experience before I do master, they was like okay to accept, but they will accept in the executive position, like a bit senior level. And overqualified doesn't mean that it's overqualified for a particular industry. But Nestle, Coca-Cola, FNN, இதுக்கெல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா they wanted, they are R&D manager, are PhD holders. So there's no overqualification in food industry, I would say. It depends. If நீங்க MNC போனீங்கன்னா they would love to have master student, PhD student, researcher to actually help them more in their products. அதனால I don't think so it's overqualification. Maybe the industry she went is some local industries which thinks they couldn't afford to have a master student over there. Otherwise, it's perfectly fine because I know people in R&D, people in QA are PhD holders. And then second one, she asked about nutritionist in pharmacy. Actually can. I have my few course mates who actually venture into nutritionist. Since I did food service and nutrition, they are being nutritionists in pharmacy. After degree itself, they went in pharmacy. Because இப்பெல்லாம் எல்லா pharmacyக்கும் ஒரு nutritionism ஒரு pharmacist இருக்காங்க to advise the customer. For example, the customer want to ask the nutritional beverage, what's the thing, whatever they want to ask, right? They need one pharmacist to advise on the medicinal purpose. Another one is nutritionist. Most of the pharmacy that I say already having nutritionists, but no need to do master for that. Degree also she can pursue. I think I answered her question, but she's not here to confirm whether maybe வெக்கப்படலாம் பேசுறதுக்கு. But anyway, thank you very much வினோதினி. நல்ல ஷேரிங், அருமையான ஷேரிங். முதல்ல இந்த துறையில வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க. Thank you. Next வந்து let me welcome டாக்டர் ரவீன். எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்கு. இப்ப இருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல இந்த பெண்டமிக் டைம்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்கோர்ஸ் இவன் தோ வெக்சின் வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது இந்த ஏர் ஃப்ரைட் வந்துட்டு இருந்தாலும் வந்துட்டு ஜெனரலி வந்துட்டு இந்த டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணதுனால வந்துட்டு நிறைய ரிடக்ஷன் ஆஃப் பிசினஸஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில. சோ மாணவர்கள் வந்துட்டு இந்த துறையை வந்து படிக்கணும்னு வந்து நிறைய ஆசைப்படுவாங்க. லைக் இன்னும் I want to be in aviation side, in the aerospace, இதை சார்ந்து வந்துட்டு இருக்கணும். பட் இப்ப இருக்கிற அந்த மாணவர்கள் வந்துட்டு எப்படி அவங்க எப்படி முடிவு எடுக்க முடியும்? லைக் இதை பத்தி படிச்சுனா வேலை இருக்குமா படிச்சு முடிச்சுட்டு வரும்போது? இந்த பெண்டமிக் இப்ப முடியுமா? ஆக்சுவலி இது தெரியாத ஒரு கேள்வி, ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்விதான் நினைக்கிறேன். பிரஷர் வைக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க, பட் இது நான் ஆசைப்படுற ஒரு கேள்வி. ரவீன், எனிதிங் ஆன் திஸ்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிடிச்ச வேலை செய்யறது பெட்டவா இல்ல கிடைச்ச வேலை செய்யறது பெட்டரா? அது ஒரு கேள்வி கேட்கிற பாருங்க உங்களுக்கு, பார்த்தீங்களா? ஸோ அது தெளிவா இருக்கணும். இப்போ பிடிச்ச வேலை கிடைச்சிச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி, பேஷனா இருக்கும். ஓகே, கிடைச்ச வேலை சில முக்காவாசி பேர் கிடைச்ச வேலை கிடைச்சிட்டு
ஓகே, சும்மா ஆரா செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் பிடிச்ச வேலை தேடிட்டு இருப்பாங்க. அந்த அந்த சர்ச் இருக்கும், அந்த சோல் சர்ச்சிங், அந்த அந்த பேஷன், என்னோட பேஷன் இதான். ஸோ அதான் என்னோட ஆன்சர் வந்து, கெயிலில் 2 தொழில் வச்சுக்கோங்க. ஒன்று ஒரு ஸ்கில், ஒன்று உங்களோட ஜாப். ஸோ உங்கள் ஜாப் போனாலும் உங்கள் ஸ்கில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ பாருங்க, நிறைய பைலட்ஸு, என்னோட சொந்த பிரதர், எல்டர் பிரதர் பைலட் தான். ஓகே, வேலை விட்டு நீக்கிட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட். கான்ட்ராக்ட் போச்சு, ஃப்ளைட்டே இல்லை, என்ன செய்வாங்க? வேலை இல்லை. ஆனால் அவர் கை தொழில் இருக்கு. என்ன தொழில்? அவர் மாஸ்டர்ஸ் இன் கிளினிக்கல் சைக்காலஜி வச்சிருக்காரு. ஸோ அவர் எங்கே போகலாம்? ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இப்போ எங்கே இருக்காரு? ஹாஸ்பிட்டல் சிட்டாங்கள கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸாக ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு பைலட் பார்த்தீங்களா? உங்களுக்கு கை தொழில் என்ன இருக்கு? உங்கள் ஸ்கில் என்ன? ஸோ பிடிச்ச வேலை நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம இந்தியா இருக்க நம்மளுக்கு தெரியணும். ஒரே வேலையில் இருந்தால் சம்டைம்ஸ் வெரி ரிஸ்கி. படிப்பும் தேவை, ஸ்கில்லும் தேவை. ஸோ அதான் சொன்ன, நீங்கள் ரெண்டும் ஒன்றா இல்லாமல் நீங்கள் டைவர்சிஃபை பாருங்க. நான் மாதிரி நான் என்ன செஞ்சேன், நான் வந்து லைசன்ஸ் போனேன். ஆனால் அந்த லைசன்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜினியர். அட் த சேம் டைம் அந்த காலத்தில் 1994 என்னோட ஏர்கிராஃப்ட் லைசன்ஸ் வந்து ரெக்கனைஸ் இல்லை. ஓகே, நான் யூகேல படித்தேன், ஸ்காட்லாண்டில். மலேசியா ரெக்கனைஸ் பண்ணல. ரொம்ப வேலை இருக்குது மலேசியா ஏர்லைன்ஸில், ஆனால் அந்த ரெக்கக்னிஷன் இன்ஜினியர்னு பேர் தான் இன்ஜினியர், ஆனால் இன்ஜினியர் நாட் ரெக்கனைஸ்ட். ஸோ நான் வந்து என்ன செஞ்சேன், பார்ட் டைமில் படித்து பேச்சுலர் இன்ஜினியரிங் பார்ட் டைம் படித்து யூகேஎம்ல, அப்புறம் மாஸ்டர்ஸ் ஐடியில் படித்தேன், எல்லாம் பார்ட் டைமு சொந்தமாக. அதுமாதிரி பிஹெச்டி இன் பிஸ்னஸ் அட்மின் சொந்தமாக எல்லாம் பார்ட் டைமில் படித்தேன். ஆனால் என்னோட தொழில் வந்து ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜினியர். ஸோ எனக்கு பாருங்க, எனக்கு டூல் இருக்கு, ஸ்கில் இருக்கு, அண்ட் ஆல்சோ எஜுகேஷன். ஸோ இப்போ என்ன வேலையை விட்டு நிற்கினாவும் எனக்கு பாருங்க, எனக்கு டிகிரி இருக்கு பாருங்க, நான் திருப்பியும் எங்கே வேணாலும் போய் வேலை செய்யலாம், நோ இஷ்யூ. ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து அட்வான்ஸ் திங்கிங்காக இருக்கணும். ஒரே வேலையில கிடைக்காதீங்க, எது கிடைக்குதோ முதல் எடுத்துட்டு அப்புறம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்க உங்க பேஷன். எக்ஸலன்ட். எக்ஸாக்ட்லி. இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு ஒரு பெரிய மெசேஜ் இங்க என்னன்னா வந்துட்டு, ஒரே விஷயத்துல வந்துட்டு லிமிட் ஆயிடக்கூடாது. ஒரு டிகிரி முடிச்சாலும் இங்க வந்து இங்க வந்துட்டு அண்டர் கிராஜுவேட்ஸ் இங்க நிறைய இருக்காங்க, ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்க. ஐ திங்க் இது இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் உங்க எல்லாத்துக்குமே. நீங்க ஒரு துறையை வந்துட்டு படித்தாலும் வந்துட்டு அடிஷனல் சர்டிபிகேஷன் வந்து எடுக்கும் போது வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு உங்களை வந்துட்டு இன்னும் டைவர்சிஃபைடான ஒரு பர்சனா வந்துட்டு மாத்திக்கிறீங்க. இன்னும் நிறைய இடத்துல போயிட்டு வேலை சேர முடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துட்டு நீங்க தயார்படுத்திக்கிறீங்க. இன்ஃபேக்ட் நான் ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சேன், யூஎக்ஸ் டிசைனர்னு ஒரு கோர்ஸ் ஒரு 6 monthsல படிச்சுட்டா கூகுள்ல வந்துட்டு ஈஸிலி வந்துட்டு வேலைக்கு வந்து எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் ஆர்டிகல் நான் படிச்சேன். ஸோ இது மாதிரி வந்துட்டு நம்மள வந்துட்டு இன்னும் அந்த ஸ்கில்ஸ்ல வந்து தயார்படுத்திக்கிட்டோமா, ஐ திங்க் வி ஸ்டாண்ட் a better chance when comes to employment. Alright, so before I let you go, இன்னொரு கேள்வி இதை ஒட்டி வந்துட்டு இருக்கு உங்களுக்கு. ஒரு ரோபோட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரிக்கல் இதை படிச்சுட்டு வந்துட்டு லைசன்சிங் இல்லாம வந்துட்டு வேலை செய்யலாமா ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில? பிகாஸ் ஐ திங்க் ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா வந்துட்டு, இந்த ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அந்த லைசன்சிங் இருந்தா தான் வந்துட்டு யூ கேன் ஆக்சுவலி practice in the industry. So the licensing இல்லாம இருக்கிற பட்சத்துல வந்துட்டு ஒரு இன்ஜினியர் வந்துட்டு அங்க வேலை செய்ய முடியுமா? ஓகே, டைரக்ட் ஏர்கிராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் லைசன்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜினியர் வேலை செய்யாம நீங்க டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் இன்ஜினியரும் வேலை செய்யலாம். ஸோ நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க, லைசன்ஸ் இன்ஜினியரை சப்போர்ட் பண்றீங்க. இப்போ குளோபல் டிஜிட்டைசேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு ஓல் மலேசியா. ஏவியேஷன் ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் இப்போ எல்லாம் ட்ரோன் பைக் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ட்ரோன் அண்ட் அன்மேன் வெஹிக்கிள் டு இன்ஸ்பெக்ட் ஏரோப்ளேன்ஸ். ஆளு குறைவு. ஸோ என்ன இது மாதிரி இப்போ ஸோ ரோபோட்டிக்ஸ் படிச்சிங்கன்னா சர்டன் ப்ராசஸஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் தேவை. ஓகே, ஸோ ஈவன் மெடிக்கல் ரோபோட்ஸும் ரொம்ப தேவை. கப்பல்ல இருந்து பேஷண்ட் எப்படி இறக்குவீங்க, இப்போ ஸ்ட்ரெச்சர் மெடிக்கல் டூரிஸ்ட்லாம் வராங்க, அவங்களுக்கு தனியாக ரோபோட் சர்டன் ரோபோட்ஸ்லாம் தேவை. ஸ்ட்ரெச்சர் கீழே இருக்கிறதுக்கு, இப்போ பேஷண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இருக்கு. ஈவன் so many other choices related to aviation. Robotics is very the next AI, robotics and AI mix பண்ணா நம்ம இங்கேயோ இருப்போம். So this is very important lah. Interesting. In fact இந்த challenges, இந்த pandemic இதெல்லாமே இருந்தாலும் வந்துட்டு I think eventually நம்மளுக்கு ஒரு சொல்யூஷனும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Who knows, ஒரு கியூர் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம், இன்னும் பெட்டரான வேக்சின் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். இதெல்லாமே வரும்போது வந்துட்டு
இவென்ச்சுவலி இதை நம்ம கடந்து போற வந்துட்டு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்ப வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு தயாரா இல்லாம இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கக்கூடாது. எப்போதுமே வந்துட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிடக்கூடாது. அங்க ஓகே இதெல்லாம் வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் இல்ல நம்ம வந்துட்டு போக வேணாம் அப்படின்னு வந்துட்டு ஐ திங்க் வி ஷுடன்ட் டிஸ்கவுண்ட் எனிதிங் இந்த இடத்துல. வெரி வேலிட் பாயிண்ட் டாக்டர் ரவி. தேங்க் யூ வெரி மச். 11 மணி ஆயிருச்சு. இதுக்கு மேலேயும் கொண்டுட்டு போறதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. பட் இங்க ஒரு 2 கேள்வி எடுத்துக்கலாம். கடைசி 2 கேள்வி. Then we will end the session. Okay, I will give the chance to those who raise the hand. Okay, KP Krishna Priya, please go ahead. Okay, வணக்கம். Okay, சினி எனக்கு வந்து இது ஒரு ஜெனரலான ஒரு கேள்வி. எனக்கு எந்த நம்மளோட ஸ்பீக்கர் கிட்ட கேட்கணும்னு தெரியல. பட் மேபி யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் சினியா. ஓகே, எனக்கிட்ட ஒரு கேள்வி என்னக்கா, if a candidate has a CGPA 2.8 இருந்து ஒரு 2.7 வரைக்கும் வச்சிருக்காங்க, ஆனா அவங்க கிட்ட வந்துட்டு ஒரு குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்கு, அட் தி சேம் டைம் they have a lot of talents. ஓகேவா, இவங்களை வந்துட்டு ஒரு சில லெவல்ல வந்துட்டு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்றப்பே பிஃபோர் த இன்டர்வியூ செஷன் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஏன் அது நடக்குது? பட் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு இன்டர்வியூ வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க கம்பேர் பண்ணலாமே. நல்ல கேள்வி, அருமையான கேள்வி. கேள்வி உங்களோட சிஜிபி என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு இப்ப. Okay, I open this question to panelists. Any takers for this question? While we get panelists, in fact, Krishna Priya, என்னோட கம்பெனிலயும் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஹையரிங் மேனேஜரா இருந்திருக்கிறேன். என்னோட ஒன் ஆஃப் த இன்ஜினியர் ஆப்ஷாக்கு போற இன்ஜினியர் வந்துட்டு ஒரு ஜியோலஜி இன் சயின்ஸ், நத்திங் டு டூ வித் இன்ஜினியரிங். சிஜிபிஏ விட்டுருவோம், நத்திங் டு டூ வித் இன்ஜினியரிங், அண்ட் ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் இன்ஜினியர் இந்த கம்பெனி. அண்ட் அவர் வந்துட்டு அது சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்து ஆபரேஷன் மேனேஜரா இருக்கிறாரு. ஸோ அகெயின் அந்த டிகிரி வந்துட்டு அது ஒரு பாஸ்போர்ட் தான். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எப்படி நீங்க வந்துட்டு டிராவல் பண்றீங்கன்றதுதான் வந்துட்டு பெரிய கேள்வி. அண்ட் சிஜிபி அகெயின் அது வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு, ஐம் நாட் சேயிங் தட் நீங்க நல்ல ரிசல்ட் எடுக்கக்கூடாது, முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்டான ரிசல்ட் நீங்க எடுக்கணும். அகெயின் இப்ப இருக்கிற ஒரு காம்படிட்டிவான இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில வந்துட்டு உங்களோட சிஜிபியும் நீங்க கண்டிப்பா பாத்துக்கணும். பட் பிசினஸ் சைட்ல இண்டஸ்ட்ரி சைட்ல இருக்கிறவங்க வந்து கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஜெனரலி எல்லாருமே வந்துட்டு ஐ திங்க் தே வுட் அக்ரி தட் அது மட்டும் ஒரு மெஷர்மெண்ட் பாயிண்ட் இல்லை. உங்களோட ஸ்கில்ஸ், உங்களோட ஆட்டிடியூட் எல்லாமே வந்துட்டு நாலேஜ், ஜெனரல் நாலேஜ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எனிதிங் டு ஆட் ஃப்ரம் panelists? Chinya, maybe from the government sector, I'll add one thing. நீங்க கவர்மெண்ட் செக்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னா we don't look for experience base, because government sector எல்லாமே வந்துட்டு ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். that means the grade is like, if degree means is like 41 அப்படிதான். So we don't based on your experience நம்ம பார்க்கறதே கிடையாது. மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன்லயே நம்ம வந்துட்டு we evaluate. let's say for example like CGPA வந்து கவர்மெண்ட் நீங்க சொன்னீங்கன்னா 2.7க்கு கீழ இருந்தா சிஸ்டமே அவுட் ஆக்கிரும். So anything more, so நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, you don't go for a degree qualification வச்சு நீங்க போகாதீங்க. if let's say you have a diploma, you can apply from diploma, or you have a CGA, or worst thing if you have like STPM அந்த மாதிரி அதுல இருந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. அதை வைத்து நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா you go for a like say நீங்க வந்து for example நீங்க வந்துட்டு penguasa custom ஆகிறதுக்கு பதிலா நீங்க பொண்ணுலும் penguasa custom ஆகுவீங்க. இது வந்து கிரேட் வந்து U9 let's say 19ல இருப்பீங்க, இல்ல 29ல இருப்பீங்க, but doesn't matter. The thing is நீங்க உள்ளுக்கு நுழையணும் அந்த சிஸ்டம்ல. once you get in, then நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. you can go for KPSL னு சொல்லுவாங்க, கனகா பங்கஜ் சரலந்திகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. KPSL போலாம், நீங்க எக்ஸாம் எடுத்து நீங்க வந்துட்டு அடுத்ததுக்கு போலாம். அங்க இருந்துகிட்டே நீங்க வந்து வேற வேற செக்டருக்கு வேற வேற வேலைக்கு வந்துட்டு கவர்மெண்ட்லயே வேற வேற ஸ்கீம்ஸ்க்கு நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம். So but என்னன்னா for government sector less than 2.7 automatically will be knocked out, but that's why I said go for a lower category. இதுக்கு போனீங்க சொன்னா அதுல இருந்து then you can move on. நிறைய பேர் இருக்காங்க, they come in as a Pomantu Purvatan வந்திருக்காங்க. Pomantu Purvatan MA னா 29 கிரேட்ல வந்துட்டு they have a degree, they have a lesser pointer, so வர முடியல, they go for Spara Purvatan எடுத்துட்டு உள்ளுக்கு போயிருக்காங்க. and then
ஒரு 10 வருஷம் அவங்க அப்ளை பண்ணி they become a PGD. என்னோட colleague நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி. So that is an opportunity. அதுதான். Okay, fantastic. Thank you, Dr. Murali. All right, next Satish. Yes, I would like to also suggest the same in the private sector, right? Of course, I have personally come across some candidates, degree holder, all right, but because of their qualification, they don't have a good results. அவங்க என்ன செய்யறாங்கனாக்க they go for a lower job. For an example, or clerical job or a supervisor job, which is not a executive or management staff. But as she was Kausalya, I think Kausalya is the one saying, she says that she is good, she has the talent, all right? So once you go into the organization, then you use, you try to appeal your strength in the thing that you are good, meaning your skills, your talent, your attitude, your behavior, your hard working. இதை வந்துட்டு நீங்க appeal பண்ணும்போது later on அந்த organizationலயே வந்துட்டு they might be able to recognize that yeah, you have got a very good potential. Then they may upgrade you to the executive level or the level which is equivalent to the real qualification that the candidate has. This I have personally, we have come across similar cases, but it's an isolated cases la. இது வந்துட்டு நார்மலா நடக்கிறது இல்ல. நார்மல்னாக்க basically you have got to compete. நம்ம shortlist பண்ணும்போது people don't know who you are, what is your background. Usually the employment is done based on a calculated risk, right? We are shortlisting the candidates without even knowing the background of the candidates. So one of the criteria used is to shortlist based on the qualification, and then based on the specialization that they have. அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு இன்டர்வியூ மூலியமா தான் அவங்களை வந்துட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்றோம், கேரக்டர் அனலைஸ் பண்றோம், அவங்களுடைய இதெல்லாம் நம்ம டீடைல்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம், right? So that is how we are shortlisting the candidates. So for this kind of candidates who do not have a good results in their academics, so they have got to find some other ways to get into the industry. Thank you. Very, very valid point, sir. Very, very valid point. Thank you very much. 2 கேள்வி சொல்லியிருந்தேன், 2 கேள்வி ஆயிடுச்சு. இங்க வந்துட்டு நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, பட் அகெயின் ரொம்பவும் டைம் எடுத்துக்க வேணாம்னு ஆசைப்படுறேன். ஐ திங்க் கேள்வி கேட்டவங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து பதில் வந்து கண்டிப்பா வந்துட்டு சேரும். இங்க வந்துட்டு லீகல் சைடு இருக்கிற கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க, அதை நம்ம பார்க்கலப்ப. அப்புறம் சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் பத்தி கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. ஐ திங்க் நம்மளோட அட்மின் வந்துட்டு இங்க இருக்கிறாங்க, they will take note. ஆன்சர் வந்துட்டு உங்களை தேடி வரும் கண்டிப்பா. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். அகெயின் இப்பயே வந்துட்டு ஒரு 30-40 minutes பாஸ் பிளான் டைம் ஆயிருச்சு. இவ்வளவு நேரம், இன்ஃபேக்ட் இப்ப கூட வந்துட்டு ஒரு 66 நபர்கள் இங்க இருக்கிறீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஸ்டேயிங் சோ லாங் இன் தி செஷன். அகெயின் இங்க இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட் they are going to travel with us. ஸோ எப்போதுமே வந்துட்டு ஃபாலோ அந்த கிமிக் பேஜ் வந்து ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க, கிமிக்கோட ஃபேஸ்புக் பேஜ், இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ், டெலிகிராமோட பேஜ் வந்துட்டு, டெலிகிராம் சேனல் வந்துட்டு ஒரு லிங்க் ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க. யூ கேன் ஃபாலோ அஸ். இன்ஃபேக்ட் சின்ன சதீஷை பத்தி சொல்லியிருந்தேன், அவர் வந்துட்டு ஒரு குளோபல் கம்பெனில ஒரு டாப் பொசிஷன்ல இருக்கிறாரு. ஸோ எப்படி வந்துட்டு ஆக முடியும்? இப்ப நீங்க போயிட்டு கூகுள் ஃபேஸ்புக்ல போயிட்டு சதீஷ் கிமிக், சதீஷ் சுப்ரமணியம் கிமிக் பெக்டிகார்ட் அப்படின்னு தேடினீங்கன்னாவே வந்துட்டு அவர் ஒரு ஷேரிங் கொடுத்திருப்பாரு, இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலான ஷேரிங். ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி கோ அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட். ரைட்? நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும்னு எனக்கு ஆசை, பட் டைம் பற்றாக்குறைவா இருக்கிறதுனால வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இந்த செஷன் வந்துட்டு எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஆல் த பேனலிஸ்ட். தேங்க்யூ சாம். சாம் வந்துட்டு ஒரு செஷன் போயிட்டு திருப்பி வந்திருக்கிறாரு. அகெயின் வந்துட்டு மேபி ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு we have a specialized session. ஓகே, முதல்ல இருந்து கௌசல்யா கை தூக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. நான் உங்களோட கேள்வி எடுத்துட்டு then I will end the session. Okay, கௌசல்யா ப்ளீஸ். கௌசல்யா. Hello sir.
Hello. Okay. So sorry. One last question, a short question. Actually, I'm pursuing my CLP currently. So may I know actually what is British law? Because I heard from an unknown person. So I just don't know what is British law. Okay. சத்தியமா எனக்கு தெரியாது. So சீனியர் ராஜேஷ் இங்க இருக்கிறீங்களா? கலை ப்ளீஸ் ஹெல்ப். இருக்கிறேன். சொல்லுங்க சீனியர். கம்யூனிட்டிக்கு சேவ் பண்ண போயிட்டீங்கன்னு தெரியுது. பட் இது சாரி கௌசல்யாவா சொன்னீங்க இப்போ அந்த பேரு கேள்வி கேட்டவங்க. எஸ் கௌசல்யா. கௌசல்யா உங்க டிகிரி இஸ் ஃப்ரம் which university? DSc, University of London. University of London, whatever that you studied is the common law. So what you studied were all English papers from the UK. So for example, even your first year you would have studied English legal system, right? That is English law. So it's not technically British law because Britain would be the inclusion of England and Scotland and all these other countries. So we didn't study English law. I have a degree from University of London as well. So our degree is actually an English degree. So which therefore you have to do your CLP. Okay, sir. Thank you. Thank you very much, Senior. Thank you very much, sir. Okay. Thank you very much. I think we come to the end of the session. Thank you, Senior Rajesh. Thank you, Dr. Murali. Thank you, Ravin. Thank you to all the panelists. Thank you, Senior Satish. 11:15 ஆயிருச்சு. அடுத்த வாட்டி வந்துட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிக்கிற மாதிரி வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ட்ரை பண்றேன். Thank you all. நன்றி, வணக்கம்.